Друзья, приветствуем вас на первом круглом столе цикла лекций и круглых столов НКО в искусстве. Dear friends, our greetings to the participants of the first round table of the series of round tables and lectures, non-profit organizations in arts. Проект предусмотрен для специалистов НКО в области культуры и искусства, а также для профессионалов арт-индустрии. This project is made for the specialists from non-profit organizations in the spheres of culture and arts, and also for the professionals of art industry. И сегодня мы приветствуем Алисию Качмарек. Это основатель и директор Central Berlin and Polish Inspect Association. Let me introduce Alicia Kaczmarek, the founder and director of Centrala Berlin and Polish Experts Association. Тема сегодняшнего вебинара: какие актуальные формы взаимодействия с аудиторией мы используем в изменяющемся цифровом мире. The topic of this webinar is actual forms of interactions with audiences we are using in the changing digital world. Также с нами сегодня наши друзья-спикеры. Хочу некоторых представить. Это Анна Евтюгина, основатель креативной студии Upland в Нью-Йорке. Also here today we have our guest speakers, Anna Yevtugina, the founder of the creative studio Upland in New York. Андрей Епишин, кандидат искусствоведения, художник, главный редактор журнала Community Arts. Andrew Epician, PhD in History of Arts and Artist, the editor-in-chief of Community Arts magazine. Ольга Елисеева, создатель и директор White Room Foundation. Also please meet Olga Елисеева, the founder and director of White Room Foundation. Оксана Котова, независимый арт-менеджер и специалист по запуску культурных проектов. Оксана Котова, an independent art manager and a specialist in producing cultural projects. А сейчас давайте передадим слово Алисии. Well, our discussion will be facilitated by our moderator, Maria Maximova, and now Alicia is very well. Alicia. Alicia? Yes, hi. Hello, everyone. Thank you for inviting me here. I'm really, I don't know, feel very honored to be invited here. So I understand I will do a little bit of introduction about what we do at Central and Polish Experts. Can you just let me know how long I have for the to speak? Natalia. Well, about 10 to 15 minutes, introduction. Okay, thank you. Okay, so yeah, my name is Alicia. I'm Polish. I was born in Poland and I moved to the UK 15 years ago, just after Poland joined European Union, like many people, I decided to move. So I have mixed kind of the experiences of working in third sector and art, because I've got experience of working in Poland, but now mainly in the UK. So this is also very different perspective. Maybe I will start how it all actually happened. So when I moved to the UK, I've noticed how little of Eastern European culture and art was present in England. There was practically nothing outside of strict Western Europe, and it was really very difficult to operate as someone coming from the different part of Europe in reality like this. Things change now, so because of the quite large number of people migrating, the people in the UK have more understanding of where we are coming from and who we are. It's quite often built on negative stereotypes, but 15 years ago, people mainly knew nothing, and sometimes when I would be speaking in Polish on the bus, people would think it's French. It was how limited this understanding was. So with a group of people, we decided to start association, some small organization where we could start introducing culture and introducing really ourselves to the British society. It's very hard, I think, for anyone to function when there is no cultural presence or understanding, or even place to
identify with. So like, obviously there was nothing like no Eastern European films in the cinema, no art in art galleries, no events, literally nothing. So we started pretty much from scratch. When I was quite lucky because I was working at the time for health service, and again some understanding of how financing and applying for grants works. I've learned that there is a lot of infrastructure organization which can help you to set up a group or organization. I took lots of opportunities to attend the training and workshops, conferences, and it really helped to get idea how to make a start. And basically what we did, we set up Polish Expats Association, and we were focusing on Polish culture and Polish support only. But over time, we grew as organization, and we decided to incorporate wider Central and Eastern European art and culture, and also community support to migrants from those countries. So we are in a process actually of changing the name of organization from Polish Expats to Centrala, because it's still causing the confusion. So for the first 5 years, we were delivering outreach projects. It means that we will be organizing maybe events, exhibitions in hired spaces or pop-up spaces. Will be asking other people for help and trying to use their space. The same with our support services, would delivering lots of workshops and meetings for Polish migrants. But after a while, to become quite clear that people really need a space, because it's like I think groups, communities which feel alienated from the mainstream society really need something just theirs or just for them. And by this, I don't really mean that our space is just for Polish or Eastern European people. No, it's open for everyone, but because we present mainly Eastern European art and culture, we focus on representation on those groups. People feel they belong and they have presence in the city. From the visitors we have to the space, 70% are British people, and 30% is very, very mixed group. But anyway, so after 5 years of delivering this outreach project, we decided to open art gallery. Well, it's more like art space called Centrala. And it's very mixed use space. We have art gallery, we have cafe, bar, music event space. We combine almost everything. So we would use one space to have exhibition during the day and maybe some music in the evening, because obviously there are limitations. But we're trying to maximize what we've got, engage with lots of audiences, different audiences and different groups, and have very, very mixed program, which is quite successful, because after now 6 years of functioning, we become like very well known space in UK and beyond. I know that you've mentioned that I'm from Centrala Berlin. Just wanted to clarify that Centrala Berlin is our newest project. We registered a new organization in Berlin last year, which has exactly the same aim as Centrala in the UK. We don't have a space there yet. This is something what we probably will be working towards, because it's very new entity. But Centrala Berlin is basically extension of Centrala in Birmingham in the UK, and will also aim to engage with and promote Central and Eastern European art and culture. Also provide, in the same time, we're trying to use art and culture as tools to integrate migrant communities, to bring awareness, to bring people together. We focus on excluded groups. It's not so migrants are obviously the main focus, but we also like to engage mainly with socially engaged art and other excluded group, like LGBT community. We do a lot of
gender equality activities. We work with disabled people. So it's always engaged with minority and isolated people is at the heart what we do. In terms of understanding the art market and how we operate, in terms of the funding and so I think it's important. What is important to understand that in the UK is a very clear division between publicly funded art spaces and private sector, and they do not overlap. So I know in different countries it's very different. Poland is also very different, but in the UK you can be either publicly funded art gallery or private art gallery, and that's very different things. So the private art galleries, they can only sell artwork, and this is the only possible source of income. And for art galleries and organizations like us, we apply for public funds. So about 3 years ago, we became national portfolio organization. So it means that in the UK we are on the list of regularly publicly funded organizations. So this is the list of, on the high end you would have Tate and I don't know, National Opera. On the lower end you have small organizations like us. But it also means that we have now a little bit of the security and we get funding for 4 years at the time, which we just need to extend. So it is quite a big success for small organization, and we are the only Central or Eastern European organization in the UK to be on this portfolio. So Arts Council provides public funds. They mainly comes from the lottery. So all the profit from selling the lottery, lotto, needs to go to the pot of public funds, and then they are distributed. And so all this money is divided into like art, heritage, sport, film, and so on. So there is lots of different pots we can apply and use this. We are also migrant support organization, so we have ability to apply for like funding for community projects or engagement projects. They very often overlap with art activities. And so we are quite fortunate in terms of the public funds compared to many European countries. It's not also as perfect as you think, because not all the funding can cover 100% of the cost. So our art funding covers only 70%, and we need to make up the rest. And it's very difficult to get any other funding because there are very small options. But we developed a model where we use our space to generate income. So we run a bar and cafe, and we also hire our space out for private event or private exhibitions, and this is constitute of 30% of our income. So there is a little bit of the enterprise model into it. In UK, strongly encourage models like this when you combine and diversify sources of income, and it works quite well. British system is very simple in terms of running enterprise. We have alcohol license, we have bar and lots of support. It doesn't cost us much to start. The situation, for instance, in Berlin is very different. Germany has very different system, and generating own income is very difficult. For instance, like non-profit organizations are not allowed to have alcohol license or sell alcohol or run a bar. So the models of funding and functioning are very, very different in different countries. So Central Berlin is more focused on public and European funds only. We obviously now we're facing Brexit next year, so UK is going to enter big crisis, and in terms of funding. So we are hoping that thanks to have Central Berlin in European Union country will still allow us to apply for European funding and continue what we do.
Okay. Alicia, thank you. Maybe a few words about what techniques do you use to enlarge your audiences, Yes. to attract people to your business? Yes. So, there is obviously techniques, during COVID and before COVID, the world has changed. But normally how we operate, we're trying to engage wide audiences, because like everywhere, there is art audience, people who normally like art and they will go to the art events, which is very, very small percentage of society, and people who are not so comfortable going to see the art or cultural events. So we use less formal techniques or form of engagement to attract people to come to Centrala. So we run like maybe family workshops, which is very attractive for people and very easy to come like as a family and take part in a fun afternoon workshop, but in the same time and go maybe and see exhibition or engage with a talk or conference later on. Quite a lot of people experience this barrier of accessing event spaces or event projects. We also have an audience development approach, which is longer term. We're very aware that the audience engagement is a long-term process. So it is something where we need to build trust, we need to build engagement, we have to actually go out and reach people, not always expecting that people will come to us. So we do a lot of outreach where we'll, for instance, go to if we want to reach like Eastern European migrant communities, we will go to the areas of the city where most of the migrants live and concentrate, and trying to work with them and maybe deliver something in public spaces. We need to focus on something what people want from us rather than what we want from them. And over time, we build this relationship where people start participating in art events and wider projects. Obviously, now there is we had some activities online before COVID started, but obviously since COVID, we moved most of the program online, which kind of open up a very new perspective on how we do things. So online and digital engagement is very different. The first limitation which needs to be mentioned is the fact that not everyone's got IT skills or not everyone's got the computer skills good enough to allow them to engage or even appreciate something which is digital and engage with projects and activities online. There is still a lot of IT poverty. Not everyone owns laptop or computer. Not everyone's got internet connection good enough really to participate in Zooms and things like that. On the other hand, what's become apparent is that we can have much wider reach when we do focus online. It's a lot of people who live in isolated areas are unable to travel, or people who might have disability and unable to travel, or mental health problems, and they don't feel comfortable in the groups. So it's opened up possibilities to quite large of the groups out there. So now, even since we reopened a month ago after the lockdown, going forward, we're going to have all our programs and projects delivered in a hybrid form. So they're going to both in person and online. So we are at the stage where we investing quite a lot into the new equipment and streaming equipment, when we can have like audience and participants. Our first event will be next week, where we will have actually artist and curator talk, when our artist is in Moldova, our curator is in Berlin. Our audience will be in Birmingham, and we'll all have a conversation and we'll stream it online. And so this is a little bit of a way forward, and is really good to reach. But
yeah, it's we know that we're really missing out of people living more in poverty and older age. Алисия, огромное спасибо за такой насыщенный информационными, профессиональными подробностями рассказ. А у меня вопрос к нашим участникам. Есть ли у кого-то вопросы к Алисии, вы можете задать их на любом удобном для вас языке, с нами переводчик. Well, dear friends, first of all, Alicia, thank you very much for everything you've said. That was really very interesting with many, many very professional details. So thank you very, very much. And now, dear friends, if you have any questions to Alicia, you are very welcome. You can ask in English and Russian, what do you prefer? Друзья, если кто-то не успел включить звук, то вы можете его еще включить. Жду прямо еще 30 секунд. Есть ли у кого-то вопрос для Алисии? I have a question. Alicia, hi. Nice meeting you. Thank you for presentation. I was wondering, do you think your strategies and developing your project in Berlin and Germany will be different from your strategies and approaches in London? Like in terms of partnerships you plan to develop or funds you plan to attract to support yourselves, or just a business model or like this kind of cultural business model you are? Yes, I think it's going to be very different in terms of, like, you know, our ethos or mission, what we want to achieve. It's very similar wherever we are in Germany or in England. Maybe less in Germany now, but we see how Central and Eastern European art scene is marginalized, and there is very little presence. So we always want to improve. But in terms of the funding, so how we can operate is very different. The business model is very different. For instance, like in the UK, we have, for our management committee, we only have to have 3 people. In Germany, we have to have 7. We have to have like number of very different meetings. So it is actually quite difficult to run an organization in 2 different countries, because it's difficult to understand the system in the first place and then have a different strategy. Luckily, we have like really good team in Berlin. There is a couple of we have someone who's curator and the other one is academic, and they have like amazing experience there and they keep things going. But the models are very different. One of the actually advantages of having Centrala in Berlin is the fact that we can focus a little bit more on Eastern Europe. In the last couple of years, so we're trying to develop, or we are in a process of developing partnerships with Caucasus region, with, you know, Armenia, Georgia, and Azerbaijan. And, you know, operating from UK, there is no way we can apply for any funding. UK has absolutely no interest in Eastern Europe. So from here, we can never get any funding to run the project, where in Germany is very different. They have very big focus on Eastern Europe. There is access to Eastern partnership funding, lots of different opportunities. I know that in your emails you were asking if we ever engage with Russian organizations. So unfortunately now I'm hoping that it will change in the future. But at the moment, we're quite active in Armenia and Georgia, and we have lots of partners there. It's the same Berlin. There is quite large Georgian community, and we have we already have very good partnerships. There is an organization called IGBK. This is like something like artist union, organization to support artists. So they really like what we do. So this is quite important German organization, and we are at the moment organizing series of workshops and lectures about independent art spaces and art initiatives in Central and Eastern Europe, but mainly focus on Caucasus. So hopefully with the time we wanna expand this reach. So answering your question, yes, there's going to be very different in terms of very practical, but also in terms of the international. UK is the country which is not really orientated on international collaboration. So it's like in the art and NGO world in the UK, people do not value international collaboration here, unless it's with America or Canada. That's the only direction.
Как раз к разговору подключилась Анна Евтюгина, наш заявленный на сегодня спикер, и поэтому я хочу узнать у Анны, есть ли что-то, что сегодня от себя хотела бы рассказать нам Анна, какие-то свои выводы, идеи относительно темы нашего разговора. Now we would like to listen to Anna Evtugina, the founder of Анна говорит по-русски, Наташа, Анна понимает по-русски. I also understand very little. Yeah, so should I speak in Russian and you will translate, or should I just speak in English? I think it's better you to speak in English. In English, of course, in English. Oh, okay. I actually have a few slides. Some of them are in Russian though, but I don't think it will be a problem. I will just explain. I just wanted to introduce their organization that I'm running and the programs briefly that we do, and then I would like to tell a little bit about online initiatives in art gallery world that I researched about recently, and just made an overview for you to see what kinds of collaborations in online space there have been recently. So I'm starting to share my screen. Their organization is actually a small cultural enterprise, like a mixed hybrid model, just like Alicia told. So we have non-commercial projects, but also we try to earn money with providing professional services to cultural organizations, art organizations like galleries and nonprofits, and also to brands and corporations, and actually trying to to build friendships between them. So basically, we're a women-led creative agency, and our mission is to support sustainability in art and cultural organizations with our consulting. We help develop strategic partnerships with businesses to institutions in cultural sphere. And we also focus strongly on professional development, so trainings and workshops for arts organizations. We also do a lot of creative art projects in collaboration with artists, and we have this expertise in technology and new media. Like we have a couple projects related to XR, so virtual reality, augmented reality, and how you can also engage the audiences in a new way through, but they are all art projects. They're not like practical tools to do something, but it's also very, very important, and it will grow very quickly, as we already see a lot of trends in that. We also have 2 artist residency programs in New York for Russia-based artists. So it's a part of our cultural diplomacy mission, so to say. So we try to open windows for Russian art professionals, artists, and curators to come to New York and build networks and also learn new things, and also learn how they can build these new collaborations by themselves in the future. And another program is for galleries, because I have background also working in a gallery for a long time back in Russia. So I'm really sensitive, and I like to support the galleries, and I know how complicated it is. And in Russian realities, they're truly cultural organizations, because their mission in the first place is to promote artists, not just, it's not just a business, it's a cultural enterprise. So we developed this program in collaboration with Cube Moscow, actually, who's I think present today, to support participation in international art fairs. And also we provide huge advisory support and curatorial support to each participation. And also we work with projects like fundraising projects, trying to find brands and other funders to support different cultural projects. Those that I mentioned were usually grant funding, and we also have some professional services here. It's just a variety of things we can offer.
I wanted to focus my talk on some situation in the US in terms of how the largest galleries, and not only the US only, actually in the global world, in the world in general, how the big galleries supported the smaller galleries during the pandemic. Actually, it happened all during the last 3 months. So, for example, David Smirner Gallery, which, with headquarters in New York, they opened their online initiative, an online virtual gallery platform, almost 2 years ago, like a year and a half, but they were using it for their own purposes always. So they were putting up a show in a virtual space, which wouldn't, repeat something that is an offline space, would be an additional six space, but is virtual, which is virtual, right? So this time they offered this platform that was already developed. They had also people that run this platform to small galleries, first to 12 galleries in New York, then to 12 galleries in London. Then they offered it to galleries from Los Angeles and from Paris and Brussels. So it was truly a global project, and each participating gallery, they didn't have to pay anything, so it was completely free for them. The Zwirner didn't take any commission and nothing, so it was not a commercial project. It was more like a collaboration and just goodwill, if you want. So, and the pros, as I say, because I think it looks like both the galleries win and also the Victorian gallery won, and so the smaller galleries had opportunity to make some sales and have more visibility, and a lot of press came about it, and it was a very good promotion for them. The selection was made by peers, so the gallery invited somebody they knew and they liked the program, and then it was kind of a network-based selection. But so on the second column here, I just put a few things that were good for the David Smirner Gallery, because it was the most clickable website in the whole in the whole net, more than 100,000 clicks per day. And the clients of the gallery were also happy because they had to see a lot of new and fresh art, in a different price category, much lower. And then the David Smirner didn't really had to invest anything, because they already had platform, they already had people in their team that had no work to do because the galleries were closed, all their offline spaces, and they also had their auditorium, like their public. So everyone was engaged, and it was a successful project because it used the resources that were there. Another initiative was in LA. It was an association of galleries that was formed just in a couple weeks, thanks to 3 big galleries that initiated this. So was Gagasan Day and Night Gallery, and well, the program is so they built just a very good website that has different activities, and the activities are all temporary. So basically, they change it every 2 weeks, or every other week. So they always have a curated project. So they invite curator every time, a new curator, to select galleries, to select images, which is really good for their also interaction and for outside view. And it's always 10 galleries that are curated by somebody, but it's 81 galleries that are participating. So there are also opportunity to see some videos of studio visits to artists, or to private collections, and to galleries. So it's like 3 to 5 minutes interviews, either with an artist or with a gallery or with the collector. And they also have a chance to learn about each other and become friends eventually as a part of one initiative.
And also there is a part about history of collecting in Los Angeles, which is also interesting, and about the city and lifestyle in the city. I think it's good too. In Europe, Protent Gallery, based in France, was really in the forefront. So what he did, it was actually an offline initiative, but it was a pure collaborative thing when he invited also smaller galleries, 26 galleries in total, to share his space. So they organized several two-week exhibitions. 6 or 7 galleries participated in each exhibition, bringing their artists, and it was like shorter shows. Also, he didn't take any commission, and the selection was peer-based. They call it Stay United. Yeah, and why they did it, because the museums were still closed at the time they opened. I think it was probably in July, and nothing happened, so they created a new wave, so to say. In Asia, also, the same thing. Again, galleries took initiative. They did an independent project here. It was also gallery run, and run by the Association of the Galleries. When the big galleries also were involved, they just did a small art fair, basically what they did, but it was curated. It was only 12 galleries in June, actually. So I guess, yeah. So galleries understand they can change things, and Анна, yeah, that's all I wanted to share with you about this. Yes. огромное спасибо за такую насыщенную подробностями презентацию. Это все очень интересно, большое спасибо. Я хочу попросить просто подключиться к нашей дискуссии еще Андрея пишет. Андрей, вы с нами? Hello. Всем привет. Что-то рассказать, да, о том, как мы живем. Да, какой-то ваш персональный опыт, какие-то мысли по поводу того, о чем говорили сегодня. Okay. Hello, everybody. My name is Andrei Pishin. I'm an artist, art critic, and editor-in-chief of Russian art magazine, Community Arts. I think the popularity of print and digital media in Russia has increased significantly, and I do my business, and I think our magazine is independent research project. It focused on criticism, theory, and history and contemporary art. Our publications have a problem thematic nature. It's devoted to certain aspects of contemporary art culture, to the comprehension of which the editors attract best aspects. The magazine contains permanent sections and headings, along with research text. Community Arts regularly publishes reviews of current exhibition projects in Russia, in Europe and USA, interviews with contemporary artists and curators, unique fashion stories maybe, sometimes facts and expert options of the art Russian market. We have a digital platform, Commerce Online, and Bino print publication, where
the space of art, fashion, and culture converge. Что еще отметить? Давайте обратимся к нашим участникам и спросим прежде всего у них, Questions? есть ли у кого-то вопросы к кому-то из наших спикеров. Да, у меня есть вопрос к Андрею. Андрей, О, красиво. Да, Ольга, мы слушаем вопрос. у меня есть вопрос к Андрею. There is a question for Andrew. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, насколько вот в наше время сейчас, во время пандемии, будет сложнее или проще делать какие-то коллаборационные международные проекты? Вот мне кажется, что у тебя есть какие-то мысли по этому поводу, потому что нечто подобное мы уже один раз обсуждали. Да, ну, я так буду и по-русски, и по-английски, когда мне проще, чтобы всем максимально донести Alicia, мысли. the question was about cooperation in pandemic situation. So you probably understand some Russian, right? Ну, как я уже говорил в начале, да, мне кажется, что действительно роль печатных изданий и диджитал изданий, она возрастает. И, собственно, поэтому я и начал вот этот бизнес, да, до этого мне казалось, что у меня не получится, потому что, в принципе, есть масса более каких-то крупных институций, которые занимаются тем же делом. И как раз вот то, что спросила Ольга, для того, чтобы иметь полноценное издание, оно, конечно, должно освещать ситуацию не только в России, но и за рубежом. И, конечно, устанавливать эти связи мне казалось достаточно проблематичным. И так сложилось, что вот первый номер, которым я сейчас помахивал здесь, он как раз вышел прямо в разгар пандемии. Более того, я совершенно серьезно могу вам сказать, что у меня была критическая ситуация, то есть вот сейчас надо сдавать в печать, я что-то не успеваю там сделать, и я понимаю, что если я сейчас на этой неделе не сдам журнал в печать, непонятно, когда я вообще его сдам, потому что все закрывается, локдаун, и у меня, конечно, был шок, было какое-то сомнение, сейчас все мое дело провалится, но нет, все получилось совершенно точно наоборот. То есть уже сейчас вот в печати находится второй номер, и существенное количество участников. Это не просто приглашенные люди из-за рубежа, в основном это Европа, то есть у нас художники из Канады, из Испании, из Франции, но есть и Азия, есть Гонконг, есть Япония, и все эти люди, мы просто вот с ними буквально познакомились за это время, да, вот между выпуском первого номера, созданием второго. И все они активно мне писали, что да, нам очень важно публиковаться. Я удивлялся, даже вам важно и в России публиковаться, потому что я все-таки их предупреждал, что журнал на русском языке, да, вот если вы зайдете на онлайн-платформу, там будет больше английского, но все равно в основной массе текст идет на русском. Они говорили, нас это абсолютно не смущает. В конце концов, мы не знаем русского языка, мы воспользуемся Google-переводчиком, но абсолютно все равно, нам это важно. То есть даже сами художники подтверждают, что зарубежные, что для них сейчас любые публикации, в том числе и печатные публикации, очень важны. Более того, у нас разные есть опции, то есть мы предлагали просто публиковаться у нас на онлайн-платформе, но практически все мне отписывались, что нет, для нас важна именно печатная публикация. Пожалуйста, высылайте, то есть, пожалуйста, на наш адрес высылайте. Андрей, да. Можно я на пару минут вас перебью, просто для того, чтобы отлично, переводчик да, смог перевести, и Алисия тоже хоть немножко поняла, о чем мы говорим. Я беспокоюсь. Я просто медленно достаточно говорю по-английски, я решил перейти на русский, чтобы упростить этот процесс. Alicia, just in few words. So Andrei says that pandemic was actually not a bad thing for him. He was very afraid of lockdown.
But finally, he got so many interested artists, and they really wanted to be in that magazine. And so he has two options. He has a printed magazine and also an online platform. And so everything works quite well right now. Any questions about this situation in Russia, maybe? Окей. Ну, я думаю, что We стоит won't еще... publish in our magazine. Я хочу еще раз обратиться ко всем нашим участникам, слушателям сегодня, чтобы ни у кого не было ощущения, что кто-то остался без внимания. Есть ли у кого-то еще вопросы для Андрея, для Алисии, для Анны, либо кто-то хочет высказаться, есть возможность у вас включиться, есть ли вопросы у наших участников? And dear friends, if you still have any comments, any commentaries, any questions, anything that will help you to clarify the situation, so you are very welcome. Or maybe you just want to say something, to add something. Can I ask? Окей, Yeah, Оксана, of course, sure. слушаем тебя. Yeah, I have a few questions about partnerships and partners programs. What the partners programs gives to you, maybe Alicia and Anna, and what it could give to other side. So how you can find the organization to this partner programs, and Alicia, you told UK is not the perfect country to have partner programs right now, because I think they don't need it right now. And Berlin is a better place, so you start a new project there. So how can we find it for Russian institutions, for example? How we can find this perfect match? So yes, this is the question. Do you mean how do you find partners? Yes, how we can find the better partner, international. I mean, so if we Russia, we wanna make a new international project to collaborate with in other institutions, foundations. So how to make this choice? Mm. Oh, okay. It's I think there is lots of different ways where you know, sometimes when we're trying to find the partners or develop international connections, because I quite often just Google and look for organization, and they approach by just to see what's out there. But so that's the one way. But what I find the most effective is actually to participating in international networks. So there is in Europe there is quite a few different networks and conferences, initiatives like Culture Action Europe or European Cultural Foundation. They quite often have opportunities when you can network and meet other people, and this is kind of very huge advantage, because I think to build a successful partnership and find a partner, this direct connection is much better than just finding someone maybe online or contacts from distance, because in partnership you need to click, you need to understand that the partners will wanna the same thing as you. So so those ways, obviously now with the COVID, going to international conferences is very limited.
but things are taking place online. So it's like I don't know, like this round table is like great to meet other people and hear what others do, and then it can inspire you to approach someone about partnership. The other way, which is really good, which we did in the past, is taking part in art fairs. I'm obviously I'm speaking from independent organization perspective, so not kind of commercial art fairs, which have like very different purpose because it's more about selling and engaging with the art market. But there are initiatives for independent art spaces, like the one which was really good I took part was is called Supermarket in Stockholm in Sweden. It was created as alternative to the commercial art fair, because it's like so for non-profit organization, for NGOs, those initiatives are really good. And what happens there is like it's I think there was like 150 different art galleries and art collectives from all over the world, and people network quite intensely. And for smaller organization or for new organization, it's also very good. And then I think it's learning about what other people do and what networks already exist, because there is quite a lot of informal networks. There is people get together, or people introduce each other, or people make recommendations. And this is how we started actually organizing our art gallery exchanges, because I find out that this is quite popular form of international collaboration, is where there is not necessarily much funding involved and you cannot really do much projects. So it's just space exchanges. So we did actually with Art Gallery in Stockholm, that they've offered us day space for 6 weeks. So we just brought our exhibition there, and we offered them our space for a few weeks, so they could show the artwork in the UK. So this is kind of funds free exchange, but networking. The downside of those international collaboration, I think it's still Central and Eastern Europe is pretty much underrepresented. So I think for Russia and other countries from the region is more difficult to engage in international collaboration, because the presence is not there and people do not automatically reach out to you. When I go sometimes to international conference, like the last conference I went, it was in Switzerland. So obviously attending the conference is free, but booking flights to Switzerland, hotel accommodation is extremely expensive. So there was a representation of art organization. I think maybe from 70 or 80 participants, 3 were from Eastern Europe. So, and usually wherever on international platforms, international networks, usually that's the proportion. Алисия, огромнейшее спасибо за ответ, огромнейшее спасибо за ваше вступительное такое подробное слово. Я благодарю сегодня наших спикеров, которые нашли время, поделились своим опытом. Я благодарю всех наших слушателей. Считаю, что мы замечательно начали утро субботы, значит, день будет конструктивный. И, конечно, большое спасибо White Room Foundation просто за возможность этих замечательных встреч. Спасибо всем. Наталья, прошу, у нас тут, я вижу, Елена хочет что-то спросить. Да, Елена? Да. Я, наверное, буду говорить по-английски, потому что я хочу обратиться к Алисе. First of all, everybody, thank you very much for the great meeting this morning. Very interesting information, very nice meeting new people, even though many are familiar. Many faces look familiar. So anyways, I don't know if Alicia is very much aware of Cube Moscow and what it is. I'm co-founder of the organization, and it is a platform for galleries to collaborate. We have about 12 galleries under one roof at a very prime location. And approximately, well, the number of exhibitions differ, but now we have 15 different exhibitions running at the same time. So it is
somewhat similar to what I think newly opened Cromwell Place is in the UK, but not exactly like that. So my question is, you probably have already been to that Cromwell Place. Have you? Is it operating actually? Alicia? Yes. So which space are you asking me if I have been? Cromwell Place in London. Yeah, I heard of it, but haven't been there yet. But is it operating? Sorry? Is it open? Is it? Can you hear me well? Yes. Yeah. I'm not sure if it's open at the moment because some spaces are open and some well, it's everything changing because of the COVID regulations. But most of the spaces are open now. But anyways, so the question is, so we are not a gallery. We are an art destination, I'd say, where every 8 weeks we have a scene change. We have different exhibitions by everybody. So the question, and we are looking into building a chain of similar projects in different parts of different locations in the world. So my question is, what do you think? Is there a need for these kind of platforms? Yeah, I would say yes. Yeah, definitely, and especially in the UK, I think there is big gap in international collaboration, and from my understanding is that if you're thinking about doing something in the UK, it's from Russia is probably a good starting point, maybe engaging with maybe another Russian organization to make a start, because it's very difficult to enter British market or British scene completely from outside. But because there is so many diverse organizations and communities, sometimes it would be good to maybe start there. Is this something because it's like because you're thinking about creating a similar platform in the UK for Russian artists, you think, or no? No, for just international artists. Yes, the idea is to have partners in different countries, local partners in different countries, and to build a platform for, like, an art destination for a local community. Oh yeah. And when when the project is developed and then it's at its best, the galleries have in each place, they have a very well-known destination where people go to see art. There is the online is added up to it, and the galleries from this chain exchange exhibitions, but they don't really need to advertise or anything. Okay. We are an sharing economy project. So galleries do share costs on a promotion and everything else. So I'm looking forward to it, and I'm just prospecting for better places to make the next step. No, that sounds very interesting, to be honest, and especially now, if it's a lot of things happening online and getting together, there is definitely more and more need for it. So, yeah, definitely good idea. Thank you very much. And as a matter of fact, we could probably have a discussion with you if you're interested and to have a project in Moscow. We would be very glad to. Of course, I was just going to ask organizers if maybe we can share the contacts. So if you want to continue in the conversation outside of this, maybe we can contact each other. Maybe. Yes, that's a good idea. For sure, it was one of the main ideas of round tables. So we will try to also to send all the links, all the organizations Alicia mentioned, all the organizations
Anna was talking about. So, and all the contacts we will send for everybody, I think so, the next week. And ну что ж, that's it, yes. не устаю я сегодня всех благодарить. Снова захожу на круг благодарности спикерам. Правда, огромное спасибо. Спасибо участникам, что вы нас слушаете. Ждем вас дальше. Следите, пожалуйста, за новостями соцсетей White Room Foundation. И будем всегда вас рады видеть на следующих мероприятиях. Спасибо всем участникам. Спасибо вам. Thank you very much. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you. Thanks. Bye-bye. Ну да, вроде все на связи, все меня слышат. Ну, коллеги, приветствую всех. Приветствую вас на втором круглом столе цикла лекций НКО в искусстве. Проект предусмотрен для специалистов НКО в области культуры, искусства, а также для профессионалов арт-индустрии. Dear friends, our greetings to the participants of the second roundtable of a series of roundtables and lectures, non-profit organizations in arts. This project is made for the specialists from non-profit organizations in the spheres of culture and arts, and also for the professionals of art industry. И сегодня с нами Бишак Шенова, куратор и дизайнер, директор проекта «Номад», занимающийся новым видом архивирования информации, и профессор Университета прикладных искусств Вена. Well, let me introduce our guest speaker, Bishak Shenova, curator and designer, the director of Nomad Project, engaged in new ways of archiving information, and also professor at University of Applied Arts, Vienna. Тема сегодняшнего вебинара – это поддержка экспериментальных и междисциплинарных культурных практик НКО. The topic of this webinar is support for experimental and interdisciplinary cultural practices of non-profit organizations. Также я хочу вас познакомить друг с другом. Представляю наших участников. Это Олег Яновский, преподаватель кафедры политической теории МГИМО. Also, let me introduce our participants. Oleg Yanovsky, the lecturer at the Department of Political Theory, Moscow State Institute of International Relations. Вера Трахтенберг, куратор культурного креативного агентства. Vera Trachtenberg, Cultural Creative Agency, curator. Дарья Гнашко, пиар-директор арт-пространства «Куб». Dasha Gnashko, Head of Public Relations in Art Space Cube, Moscow. Алина Петруханова, продюсер международных проектов в сфере современного искусства и основатель арт-агентства Verity Fair. Alina Petruhanova, a producer of international projects in the sphere of contemporary arts, the founder of the art agency Verity Fair. Ну и с нами, конечно же, Ольга Елисеева, создатель и директор White Room Foundation, и Оксана Котова, независимый арт-менеджер, специалист по запуску культурных проектов. Also with us Olga Yeliseva, the founder and director of White Room Foundation, and Oksana Kotova, an independent art manager, museologist, specialist in launching cultural projects. Ну и я передаю слово нашему главному спикеру сегодня, Бишак Шенова. So let me pass the floor to Bishak Shenova. You are welcome. Hi. Hello. It's so nice to be with you, even though it's through Zoom again, but I'm very happy. I have a PowerPoint here, but I have a lot of slides because I didn't know what to do in the beginning. So I may make you a little bit car sick, but I'll go through about what is Nomad, what we have done, and so forth. And what I see at the moment, it's quite interesting that most of you are very young, and Nomad is a little bit old. So therefore, we've been through some different phases from the beginning. And I'm going to talk about these phases, and I'm going to also talk about how pandemic affected us as well. So maybe I would like to start from the beginning. Basically, Nomad is an independent formation in the beginning in 2002. And
how it founded is that we were all living abroad, not in Turkey. And we started with online projects first. And our main focus was in the beginning digital culture. So therefore, we also get this Nomad TV network or Nomad TV net URL. That's why we were also streaming in the beginning. But then in 2003, we made one physical exhibition in Graz in Austria. And after that, we started to went back to Turkey in 2003. So maybe the most interesting thing about Nomad is that, like, we were really nomad. That's why we named it Nomad at that time. But what is also interesting is that, like, it's not an artist initiative. There are artists, but it's an initiative of many actors, like from curators to engineers to designers to writers. And then the core group, I can say, it's me, Emre Erkal, and Erhan Muratoğlu. But it was, the structure has been always like an onion. So whenever there's a project, three of us are the ones first studying it and talking about it and then developing it. And then according to the projects, according to the scale of the projects, like an onion, it goes bigger or smaller. So that was kind of the first idea, how it started. So as I was saying, we were constantly traveling at that time, and then everything was DIY. I'm going to explain why it was DIY. I mean, then what I'm very proud of, I must say, about Nomad is that Nomad is the entity that really introduced sound art to Turkey. We did a series of festivals and then some projects about sound art. And some of the projects we stopped because we thought that we accomplished our mission. But then there was a lot of networks around us. And as you see, we were from the beginning so much nurtured by the city. And I'm not so sure whether you have been to Istanbul ever. And I'm talking about the beginning of 2000s. There was a huge potential as well, but the city has been always crazy and crowded. So maybe as big as Moscow, but not as organized as Moscow, I must say. So then we had some sub-projects as well, like Under Control or Upgrade Istanbul. So I'm going to say a few things about them as well. But I'm going to talk about two things now. Our mission from the beginning was, our first mission when we were back to Turkey, is that especially in the contemporary art scene, there were some central figures. Like one of them is and still was İSKUSSTVO, Istanbul Biennial, and the other one was Project 4L platform. Now it turned out to be SALT. Then there was BM Art Center. Now there are many museums and others, but we didn't have really a proper modern art museum for a long time. So there was this lack, and then there were some independent artists. But I must say that all these institutions, although they were working so hard and they were really supporting a lot of artists, they were also intentionally or non-intentionally really kind of gatekeepers in a way, because everything, especially from abroad, was going through them. So our idea is, we were saying from 2003 to 2005, why don't we really try to integrate a distributed network so that Nomad won't be a gatekeeper, but Nomad should be the, let's say, courier, or it should be the network provider for the others, so that through us, some other people or some other institutions can also reach Turkey and also reach the artists. So we started with Nomad TV Network project, which was in 2005. And this project was, we were trying to collect all the digital-minded communities, artists, musicians, architects, whomever you can think about, who are really thinking and operating in the digital culture medium. So that was our first goal. That was one of the biggest projects, I must say, after Control Alt Delete. We started to connect and contact with many local domains and digital culture shape places.
and also some individuals, artists, universities, whatever you can think about. And we started, and also, as you see, we have, at that time, especially, these are the very hype concepts, and some of them are still things that we are still working on. So we said we really have to gather them together. So what we did is that it's kind of the first network in Turkey. So what we try to do is to bring all these actors all together by dedicating an art center, Siemens at that time, to meet. So every 2-3 days, one of them was coming, and as a group or as individuals, and they were talking about their organizations, a little bit what we are doing now, or they're giving I don't know, talks or performances, or sometimes they're also having some screenings and so forth. And then we also had that was the space where we were meeting, and this is the downstairs. Then Nomad has an archive, and even from the beginning we started to have an archiving, and the first archive was dedicated to video works, but then the archive extended to sound works, and then for some documentaries and so forth. Then upstairs we had the exhibition, so most of the events were happening downstairs. Then upstairs there was the exhibition. So it's a weird space, but it was working nice. So I'm going really fast because I want to say a lot. And these are all the this is 2005, so it was kind of the beginning of everything in terms of digital art in Turkey as well, I must say. Then after this, as I'm saying, I think after 2005, starting with all a lot of networking projects, apart from this, we kind of managed to do this. So people started to write to Nomad, or we were trying to bring a lot of projects. And I must say that it was really interesting and amazingly exciting, because whatever we were doing was a history, but at the same time, since there was no infrastructure, we were trying to build the infrastructure. And I can say that the entire financial support was coming from the institutional funding from Europe or elsewhere, but not really from Turkey. Then slowly Turkey started. Then we were part of this Upgrade International Network, which really dissolved after 2011, I must say, but that was a very huge one with 32 nodes. So all of them are working in the field of science, art, and technology. So their programations were totally different from each other, but every 2 years, we were coming together and we were doing kind of biennials together in different cities as well. So after Nomad joined to this network, we were in New York, Oklahoma City, and then we were in Skopje, then we were in Sao Paulo. So, and Upgrade Istanbul was monthly gatherings. So we were always inviting an artist or a group to give us a presentation of their ongoing project. But apart from it, we were also inviting 2 people, mostly from controversial or oppositional standpoints, and then we were discussing some issues by also referring to the artworks. Then there's Control Alt Delete. As I said, this is the Sound Art Festival. It's quite huge. But by the end of maybe 2006, and this is kind of the network, we also started to have a kind of an amazing network among all the projects all around the globe. But we started basically with mostly with the Balkan area, and then we further go to Europe a bit, and then Middle East, then also afterwards Russia, I don't know, Seoul, like Korea, and Latin America, and so forth. It continued. But we've been always trying to keep the archiving part very live. And this is one of the presentations that in Plymouth in the UK in 2008 it was. As I was saying, everything started with this Istanbul Daydreaming in Quarantine exhibition in Graz in 2003. Then we were also, one of the issues that we were talking totally so much in an obsessed way was control mechanisms. And it is still the, it is still the kind of
the issue. Also there's a control magazine. Then there's also some events or exhibitions under like really digging the concepts of control as well. But I'm not going to go into details with them. I don't have time, but you just see them. Then citizens, we have had a lot of collaborations in between Netherlands and Turkey. It was also because I studied a curatorial program in Netherlands, so I had to have a lot of contacts, and also Emre studied in Europe, so it was kind of the connection. Citizens was one of the exhibitions or one of the projects, huge one. And it was about seances, it was about exhibitions, it was about a lot of performances and so forth. So then, as you see, it was also another control-based network, and it was all about having interviews about control mechanisms with different curators. So it goes like this. So then Soft Borders is the last exhibition of the upgrade network that I curated, the entire network's exhibition. So there was a selection committee, we selected 12 works, and we realized it in Sao Paulo, in the University Gallery of Sao Paulo. So I'm going. Then through Upgrade International, we also have had a lot of connections with SIGGRAPH. So I also curated this, I was the art gallery chair for SIGGRAPH 2014, which SIGGRAPH is this conference happening every year in North America or in Canada. And it's all about industry, science, and also art. Okay, this is just let you to see. Because I want to come to the, maybe the, so, okay, I want to come what we are doing now, and with the pandemic, I don't want to go into details more. So as you see, we have this amazingly proactive period from 2002 to 2008, where we were producing and producing in many geographies, also in Turkey with many networks. But then there's this time where we slowed down with like I didn't open the web page. The web page is quite old, but yeah, maybe I can wait. So what we have done is that, like, I'm sorry, some guys are, I mean, our guys are still working on the website. I think it's totally down now, but like in few days you can check it out again. So after 2008, we slowed down. We said that we are producing so much and there's so many content at the archive, so we have to process them as well, because we are in a very rapidly, in an amazing pace, producing and producing, and we realize that there is no time for documenting. And okay, we are documenting, but the archive is kind of in the nomad, you know, premises, so it's not open to public. But then we have to also start processing the content that we produced. So the archiving process started in 2008, and then it has become, then we did a few projects in between, but not like maybe 2 or 3 times a year this time, rather than maybe 20 per year. Then afterwards, after 2016, we went through a real, more structured archiving and publishing phase, I must say. And what happened with the pandemic is that pandemic really helped us to work further on the archive by also being in contact with people who were, I think most of them were always on the run, always on the move. And with pandemic, everybody was kind of settled down. So it gave us a lot of opportunity to do further interviews and a lot of, you know, collecting many inputs from them. And also it's very important to collect some historical inputs as well, to some, let's not say historical, but retrospective, like what's happening today and how was it in 2000s. And then I can say that now it is quite important for us to work on the publications, because we really would like to leave a trace in the history of the entire digital culture, at least, especially in Turkey.
But again, I must say that, of course, we were also hit by the corona because of the funding possibilities. Because now I'm so sure that you're all in the same state. Most of the funding possibilities are now really focused on the corona. And like some of them are started to working again, but I feel that it's been stuck. And I'm also like feeling that this pandemic situation or the lockdown situation won't be under control very soon. Like, I think we will be going at least one more year like this. So the question is again, how do we do with the funding and how we can continue? And just one thing I forgot to tell you, in between 2003 and 2010, NOMAD was also registered as an association because this is the only way, of course, you can legally have funding from abroad and inside. But after 2010, we decided to make it again a formation, but to find alternative ways of funding because of the political situation in Turkey, I can say. Because with the associations, there's a huge censorship and also, not censorship, but huge control mechanism run by the government, run by the, I don't know, run by the government, run by the authorities as well. So we said that we don't want to go through this and we don't want to do self-censorship. So we want to be free. That was the reason that we changed the status of NOMAD as well. That's it. I think, am I on time? Okay, so you are on time. Thank you very much. Well, we see that you are absolutely fine with pandemic in general, but could you please tell us, is it possible for online projects, online exhibitions, online lectures to become an equivalent replacement for offline activities? No, I don't believe in this. And you may see that also NOMAD is, we started all the way back in 2002, and we've been also doing a few online projects in between, but it's not really based on online activities. And I'm feeling that it's not the same thing, because what we are trying to do to work with artworks, for instance, they're immersive. And what I see with all these online exhibitions, they're very good, how do you say, examples for sure, and exceptions. But most of them are, I think, reducing the perception modes to the same level. So it's not fair for the artworks, it's not fair for the artist, and not fair for the audience. And I know it's a phase. I want to think about it as a phase that will be temporary, but at the same time, I don't think that it is a solution. But at the same time, I also support a lot of restrictions with using planes or traveling, but it doesn't mean that we should ban and we should do everything locally, because I don't think locality in this sense as well. Okay, thank you. Спасибо. Прежде всего, благодарим Бишак за такой насыщенный информационный рассказ, за презентацию. И да, хочу уже подключить наших слушателей. Какие есть вопросы к Бишак, задавайте. Можно? Can I ask? Bishak, can you tell me, are there any similar organizations in the world like NOMAD exist? Do you know about them? Yeah, I mean, of course, this entire NOMAD network was about this, and Upgrade network was all about connecting alike institutions to each other from the entire world. So we are still in contact with many of them, from Scotland to the I don't know, to Canada, to Seoul, to Israel, and so forth. But what I can say is that all of them, without any exception, they really changed their modes of production, and they really changed their way of working as well in those 20 years, I must say, because we are really talking about 20 years here. So there are many, and there are still. In Turkey, like the final one was still in operation is Amber. And Amber is, but mostly they're doing once a year a festival. So they really reduced their
activity to a festival. And then with many of our friends in the Netherlands, it's the same, more or less. Like, they're not really dedicating their entire program to digital culture, but I also think that digital culture has become our normalized culture as well. It has merged so much also with the contemporary arts. So, but we were really working on, we were not really fixated on the technology from the beginning, but we are more fixated, let's say, or we were more dealing with the digital culture. I mean, all the ideas came with the digital culture. I'm talking about like open source, I'm talking about free culture, sharing information, or I'm talking about DIY, or I'm talking about like transparency or networks, and all of those cultural assets. I mean, how they're affecting art was our basic issue. And now you can also see the same line of thinking also in but in some of the very good contemporary art practices as well. Yeah. Вижу, что Алина Петруханова хочет подключиться. Алина. Hi, everyone, again. So I also have a question. I'm sorry. Probably I didn't catch it. You said that you changed the status. Yes. What did you mean by changing the status, and why did you do this to get funds? As far as I understood. But yeah, I mean, in the beginning we started in 2002 as a formation. So formation meaning that we are a group of people running, and we also had 2 stations. We were calling them stations. So we had 2 venues as well. And none of them were exhibition venues. They were more like, one of them was a huge studio that we also did some, at that time, I must say, some events and performances or presentations or screenings. But we were mostly working with the other institutions, collaborating with the other institutions for space, for venues. But like, in 2003, what we did when we started Control Alt Delete, we applied to European Cultural Foundation. And when we applied, they said, you have to be an association. We cannot do this as a formation. It's not working in the same way, because you could be doing it in Europe at that time as a formation, but you won't be able to do it in Turkey. And then we managed to get funding from ECF, and I must say that Nomad was the first, at that time, like, Turkey was not in the list of Europe, so Nomad was the first institution or organization, let's say, managed to fundraise from European fundings. So starting from this point on, we said, okay, we are getting more institutionalized. And I think being an association worked for a while, but it's very bureaucratic. Like, you have to have, like, it goes like chains. You have to have 32 members, and these members should be paying you. And like, we didn't want this payment, but it was by like obligation and things like that. And it's all about this bureaucracy. And it was also this structure of an association was totally against the idea of how Nomad was existing as well, how we are sharing sources, funds. And we also had, I didn't mention, but we had Nomad production channel, which is, we have experts, and then we have some materials and equipment. So we are also giving some services, or let's say collaborations to other institutions and other artist initiatives, like apartment projects. Now they also moved to Berlin, but when they were in Istanbul, it's also another artist initiative. We were helping them with most of their technological exhibitions and so forth, also with coding and all those things. Anyway, and then in 2010, they changed once again the entire procedure with the associations, because beforehand it was run by a unit in the government. Then they changed it that it will be
how do you say, controlled and being tied or being dependent to the first one of the police stations and then to the higher authorities. So it means that they're controlling, I'm okay with them controlling whatever is coming to the bank account and whatever is going back, but they also started to control slowly the content. And that was the moment we said, okay, like at this very moment, we have to decide either we are going back to our formation status. That was the moment we went back to being a formation. But which means that now, whenever we have another project, we are fundraising either through individual applications, or we are again, how they say, collaborating with another institution, and this other institution is fundraising. So Nomad is a ghost in a way, in terms of legality. Yeah. But we still exist, we still operate. Я знаю, что Алина тоже подготовила в тему нашего разговора рассказ о опыте своей организации. Actually, we are facing the same problems or difficulties, I suppose it's better to say it, because our organization is a private organization at the moment, and we are thinking about register as a foundation, because we are focusing on intercultural exchanges, and we support artists and galleries with entering international art market, and also foreign galleries to enter Russian art market. But we, at the moment, we are working at the exhibition with German and Russian curators, and our partners is Friedrich Ebert Stiftung Foundation and National Center for Contemporary Arts in this project. But we faced some difficulties with getting the grants for the project, because we are a private organization at the moment. And as you shared your experience, we also found a partner, which is institution, and we were trying to apply for grants with them, but anyway, sometimes it's quite difficult, because another organization had to sometimes they also had their projects for the same grants, and this is the difficulties with the idea of fundraising through the grants. And so this is why we are, at the moment, we are on the way of registering foundation, and that's why I asked you about your experience, to understand which are the pros and cons of each status. So, and so as I told, we have an experience with fundraising, and we found several foundations, German foundation, to be honest, because with Russian grants it's a bit more difficult, as I found out, and they with the project had to be this year in autumn in St. Petersburg, but we forced to postpone it to the next year, because there are a lot of German artists and curators who have never been in Russia, and of course the idea, their probably dream to be like in person here in Russia. So I suppose the coronavirus is we can't change the whole possibilities to shift to the online, as you told also, because the networking is the first thing is like we need to be to feel the people, to have the possibilities to meet people in person. So I don't think that there is any chance we have ever in our life like change our life to online format. So if so
and also we are reworking our concept at the moment of the exhibition, because the topic of the exhibition was and is migration. So, and in the current situation, like as everybody sees, we see that migration is also going to change because we don't have the same base, and we in our project we are thinking about past, present situation and future situation. And as we see it, probably like digital migration is going to be a part of migration, and how the whole situation is going to change the migration itself. So this is because of the coronavirus, we had not just postponed the project, but also to rework the whole concept, because the situation is changing, the topic of migration itself as well. So, Алина, спасибо за рассказ. Я просто знаю, что нам нужно сейчас подключить Веру Трахтенберг, потому что у нее совсем мало времени, и Вера попросила сейчас тоже сказать пару слов. Вера, слышно ли нас? Yeah, thank you. Hello to everyone. Bashak, I'm very impressed with the story of Nomad, and I'd love to see the website. Alina, thank you very much also. Well, I'm here to present our agency, because Cultural Creative Agency was established in 2020, and we are just growing up, but we already have a few interesting projects, because our aim, as we were established with the support of the Embassy of the State of Qatar to Russian Federation, is to support local artists and researchers, and we had a lot of plans for 2020, but of course, as everyone, we had to postpone it and even cancel some of our offline activities, but we managed to reestablish everything and to make several projects to support a local community. We made two open calls. One of them, Turbulence, was dedicated to the current situation, and three winners, three Russian artists, Alexei Tarots, Polina Kanis, and Ekaterina Muromtseva, were on show at Kosmosko International Art Fair, the only fair of contemporary art that had place this year, I guess, because Art Miami and so on were postponed to 2021. Also, we thought about making a mix of online and offline activities, because I agree with colleagues that it's absolutely impossible to make everything online, to make everything digital. And if we're talking about contemporary art, of course, there is some digital art or some videos, but we can't make any performances, or we just can't make this atmosphere of an exhibition, of a real exhibition. Of course, we're rapidly monitoring that cultural events will change, and will change because of restrictions, because of Corona, because of even economic crisis, of course. So it will be absolutely impossible to make mega events like it was in 2010s or even in 2014, 16 something, because in Russia we're also facing this crisis in economic and in our social life, and we have to do something with this. I'm not sure if I can present my screen now. Okay. So here it is. Just can show you how it looks. It's in Russian and in English. Well, to show it in English. Well, it's about a nomadic home for all cultural activities, because we're trying to
explore east-east axis, like alternative navigation, because it's very difficult when you're in Russia to keep talking about the West, while it's still interesting. Well, it's about our cultural creative agency. I can show you projects because we did now everyone, every researcher from Russia can apply for a grant on Qatari culture, because it's still going, and the deadline will be in November. This is our small open call with 20 winners, and there it was digital story, because all the projects were shown in our Instagram and Facebook accounts. It was during lockdown, and we're still showing them. Each of 20 winners got a fee, and of course their artworks, they keep it. It's not for us because, well, we're trying to make everything legal and fair. It's about our turbulence story. We also did a website for that, because turbulence was a really big open call, and of course there were a lot of open calls for artists, but every and each tried to think about coronavirus or a lockdown or something, but we were trying to find something, some statements that will be relevant in 10 years and 20, because we're still in this situation. I mean, crisis, pandemic crisis, and we don't know what will happen, I mean, next year, maybe in 2 years, but we already have to reflect it and try to make a documentation of artistic statements of this. This was my short presentation with our media. Feel free to watch it, because we have new materials every week, and our editorial team has every new issue, new story every 3 or 4 months. Now it was Dream. First one was about home, and next one will be about borders, because we all feel upset and focused on this problem, on isolation, on some physical and metaphysical borders, and we're going to explore it next year in our projects of Cultural Creative Agency. Thank you. Вера, спасибо. Спасибо большое за презентацию, спасибо за рассказ. Если вот слышит нас Даша Гнашко, я хочу ее мнение тоже спросить. Сейчас мы все вынуждены говорить много о пандемии, о коронавирусе. Вот ты со своего опыта что можешь сказать о продвижениях, о пиаре? Как-то изменились структуры и задачи пиара? Какие новые рычаги появились в связи с ситуацией? Всем еще раз добрый день. Я представляю арт-пространство Youth Moscow. Мы находимся в Ридс-Карлтоне. Всех приглашаю туда. В общем, у нас выставки открывались новые 5 марта, и через неделю закрыли на карантин. Что мы сделали за время локдауна? Мы сняли онлайн-туры, которые мы написали некоторые медиа, но мы его успели снять прямо до карантина, поэтому все новые выставки желающие могли, в принципе, увидеть. Потом одна из наших галерей, у нас, получается, структура следующая. У нас мы арт-пространство, в котором московские галереи, не только московские, могут арендовать пространство, проходит отбор кураторов и так далее. Вот. И одна из наших галерей, Gallery, они запустили open call «Изоляция», которые собирали произведения искусства разных художников, созданные во время пандемии. И по его итогам в Кьюбе должна быть выставка, но сейчас непонятно, будет она или нет. В общем, об этом тоже много кто написал. Это был хороший инфоповод.
Что мы еще сделали? Мы сейчас работаем, мы должны были за время карантина Даша, обновить наш простите, сайт. пожалуйста, можно я для Бешак? Да, конечно. So, Beshak, that was Dasha Gnashko, Head of Public Relations in Art Space Cube, Moscow, and she explained how they operated during the pandemic. They had an exhibition at Ritz-Carlton, Moscow, and they had to cancel it on the 5th of March because of the isolation. And what they did actually, they made special online tours. They had time for this. And also that was a really great thing. They made a special cultural project called Isolation. And so it was dedicated to isolation. That's the only thing they could do. Спасибо. Да, что мы еще сделали? Мы договорились с Коммерсант Стиль, ну, чтобы как-то помочь нашим художникам о проекте ArtSaves. И мы каждую неделю, я брала интервью у наших художников, нашей галереи, и их работы, которые должны были быть показаны на новых выставках Cube, и которые отменили, мы показывали. And every week she was speaking to artists. Yes, she was interviewing artists to make it an online thing instead of. Это очень красивый. Что еще мы сделали? Мы провели, если у меня еще есть время, если нет, то, в принципе, это самые яркие моменты, которые произошли, а время. Ну, на самом деле, мне кажется, все-таки искусство нужно видеть вживую. Мы работаем сейчас, да, над новым сайтом, через который все будет очень красиво, и можно будет посмотреть работы. Но опыт взаимодействия с артом в режиме офлайн ничего не заменит, как мне кажется. Вот. Но работа пиарщика изменилась в том, что нужно в диджитале очень хорошо разбираться. И если коротко, то так. Хорошо, благодарим Дарью. К сожалению, уже не видим ее, но спасибо большое за твое мнение. А я хочу тем временем попросить Олега Яновского, надеюсь, он нас слышит и с нами, тоже вступить. Мы уже давно ждем мнения Олега. И, как пишут мне сейчас коллеги, обязательно спроси у Олега, какое будущее НКО, что он может предсказать, какой прогноз. Олег? И что я хотел сказать. Очень, что касается презентации про Номада, очень интересная структура сетевая, которая, в принципе, сейчас, на мой взгляд, является наиболее актуальной по поводу организации любой некоммерческой структуры в любых сферах деятельности. Особенно интересно, что она выглядит неимоверно современным, и на данный момент в современной литературе по организации подобных организаций выглядит вполне себе передовой. То есть разветвленная сетевая структура с множеством небольших организаций, объединенная какими-то маленькими локальными группами, интересующихся последователей какой-то определенной идеи. То есть держится на локальности и на идейности, что позволяет, конечно, организовывать более эффективно на местах такие моменты. Что хотелось бы сказать по поводу НКО, так то, что действительно именно такая структура, очевидно, кажется единственной возможной. Она используется, на удивление, и в НКО, и в окологосударственных организациях, и в политических организациях, которые взаимодействуют с другими организациями. То есть, конечно, все уходит в сторону сетевых структур, в сторону отхода от государства любым способом, навязываемых форм, которые государством навязаны, в сторону организаций в социальных сетях, прежде всего там на Западе это Facebook все еще, почему-то у нас уже и Telegram подключился. Хотелось бы также сказать про то, что создаются онлайн-галереи. Вот интересно было, что виртуальные галереи создаются в социальных сетях, то есть происходит коллекционирование различных вещей, и хотелось бы просто сделать комплимент спикеру по поводу действительно впечатляющей организации. Я даже сделал себе скриншот с позволения, чтобы рассматривать это, потому что это действительно очень, очень достойно. Ну, и что я могу сказать, так то, что это очень актуальная лекция, потому что каким-то образом перед карантином удалось Номаду предвосхитить то, какой должна быть организация во время карантина. Направленная на монitoрование, разветвленная, сетевая и максимально не зависящая от государства. В связи с этим вопрос спикеру: какие были самые сложности, самые неприятные моменты или самые важные моменты в
В вопросе взаимодействия с органами власти, вот я слышал, что спонсирование от Турции было в последнюю очередь. Есть ли какие-то особенности не только спонсирования, а какого-то регулирования деятельности подобных организаций, потому что когда существует такая сеть, она не может не заинтересовать государство, это всегда интересно с различных сторон, и были какие-то особенные моменты взаимодействия с государством, особенно им интересует именно Турция, а не институты Европейского Союза. Well, Beshak, first of all, Alex says thank you for your fantastic presentation. He says that this presentation shows an absolutely perfect network for any work, not just for non-profit organizations, for anything. So that's the future. And you managed to make this future possible in 2002, actually, so long, long ago. Also, there was an interesting moment about your relations with government organizations in Turkey. Could you please clarify this point? Could you please tell us about difficulties, just some examples you encountered working as a non-profit organization in Turkey? Well, basically, there is no such thing that there's no subsidy from the government to any kind of non-profit or profit contemporary art or art-based organizations. So I must say that the only maybe two mechanisms working is, one of them is Saha, and Saha has been working for the last maybe 5 years, but it's mostly working for the artists. And how Saha is working is that like 50 very rich collectors came together and funded Saha, and basically if any international organization invites you to a biennial or to something, the institution should apply to Saha, then they can help or they can cover the travel or some production money of the artist, also for the curators as well. So, but when you look at Turkey, like they don't really support anything for Turkey. So then there was also some, now it's not working, it's kind of totally illegal. Soros Foundation had some funds possible for Turkey, but it was mostly about more socially engaged projects or political projects. But now it's totally illegal, and there's like the government says that it's an illegal organization. So whoever was funded from Soros Foundation was, or Open Society, the other name, is already a little bit in trouble. So which leaves you two things. One of them is most of the museums and most of the art centers are private in Turkey. Either you have to be collaborating with them, but because of the tax regulations, most of the big art centers are always funded by the banks, or you have to fundraise from sponsors, like, so again, private sponsors. Otherwise, there's no money in Turkey that you can fundraise. So, which brings you to the point that you have to really fundraise from abroad. That was the reason we started all these funding strategies, that we were getting money mostly from abroad, but then really trying to produce and use it in Turkey. That was the idea. And another thing I want to tell you, thank you very much for this networking and all those like nice compliments, but I want to say also one remark to Vera, which is really important that she raised. She raised about the economic situation with the pandemic. And I think what I really missed to say, and it is a very good example as well, I'm also teaching one international course here, and it's a pilot phase. So half of it is in Austria and half of it is in Tunis. And with my experience for the last semester, I saw that it's never equal, because in Tunis, the connection is never as good as Austria. So when you're seeing all this, even all this kind of Zoom meetings or online based projects,
you see that there's not equality there, because from artists coming from the third world countries, or from I don't know, from restricted possibilities, they're not really connecting the way you're connecting to internet. So there's also already a kind of injustice there in terms of really sharing and using the technology. But the other thing also came also with Dasha and also with Vera, is that it's also important, if you see the border policy for the, if you see the border policy during the pandemic of European Union and Europe in general, it is really not very much related with the I don't know, with the I have to close this so that it's stopping. It has nothing to do with the ratio with Corona. It's all about identity politics at the borders. So, I mean, whenever there was a race, the first countries that they stopped was non-EU, as if they have more Corona. Or now, yesterday they announced that like 3 countries that are not allowed to enter Europe, and vice versa. So you see in the long picture, in the big picture in the world, like all these restrictions with traveling is really following the identity politics. And I think while we are, I mean, at least me, while we are working against these discrimination, or against all these policies related with nationalities or related with identity politics, I think Corona already providing a very good platform for people who would like to apply them. So that's what I wanted to say. That's it. Sorry, it was too long. Yeah. Ну, как известно, в хорошей компании время летит быстро, поэтому заявленный час у нас уже прошел, и я должна спросить у наших слушателей, кто-то еще хочет что-то спросить, может быть, у Бишак, кто-то хочет высказаться. Well, dear friends, time flies fast. 1 hour is over. Still, if you have any questions, you are welcome. I have a question again. So actually, I have so many questions. I'll try to be fast. The main thing that I'm interested in now is the maybe but sorry. How do you promote your content to public? Is it open? I think you told it's not so open right now, so it's not like media library right now. And then what is for what how you work with your public, so how they can get your content, and what they can do with that. I think it's a very good question. I can say that during the projects, of course, we have had this public, like every time we do a project, there's always a public coming there. And we also have a lot of community-based projects as well. So that's why this online project really doesn't work, because we really would like to go to people and work with them in the cities and so forth, in the restricted areas and whatsoever. But what you're asking to me is really important, because we have had a huge archive, and then of course there's a lot of problems with this archive technically, because the things from 2000, they started to get old. So our first panic was how to convert them to new media, you know, and how to keep them. And secondly, I really have a lot of questions about, I mean, if the archive is being locked, who can reach it and what is it for?
And then why not we should really, I mean, so the idea is to make this archive visible. But of course, like this is an archive that was like, I can say that there are hundreds of footage that were taking place during the performances, like thousands and thousands of pictures, or many written things, or a lot of coverage, media coverage, and this and that. So what we are doing really, slowly and slowly, we are trying to categorize them. And the two things we are planning, one of them, of course, it will be the online platform where we would like to share this archive. But the second one is, I really would like to do a series of books. So these books, we are working on these books because I still believe in the physical books as well. But of course, we would like to, we are going to share the PDF of the books as well. So, yeah. I have... Бишак, еще раз... Да, слушайте. Yes, I'm sorry for interrupting you, and I'm sorry I have really a lot of questions because it's very interesting for me. If we can afford a little more time. The next question is about my new idea. Before pandemic, I had an idea. I'm independent art manager, so I had an idea to create a program for private development in aesthetic and art and culture for group people and private too. So I tried to find different content from different institutions, maybe documentations of different art and performance to show to my students the very different kind of arts, because they can go to a gallery or to the theater, but they can't understand all that different kind of arts. Yes, and I find out it's quite difficult to find something that I wanna include to my program, and it's not that open like I thought. I'm sorry, I forget the question. Ну, друзья, на самом деле, я думаю, что уже просто время поджимает, многие пишут, что пора людям выходить, поэтому я хочу еще раз очень поблагодарить Бишак за сегодняшнюю увлекательную дискуссию, за интересный ее рассказ, за вдохновляющую кампанию. Dear Bishak, thank you very much for this wonderful discussion, for everything you said. That was really very interesting and impressive and inspiring nowadays. И благодарю всех слушателей, всех наших участников, всех спикеров, кто сегодня был с нами. Ждем вас на следующем зуме. Обязательно подписывайтесь на социальные сети White Room Foundation, где вся свежая информация. Если захотите снова принять участие, что-то рассказать про свой опыт, про свою компанию, мы будем только рады. Соцсети White Room Foundation. Благодарим White Room Foundation и Фонд Президентских грантов. Всем спасибо, хорошего дня, дорогие. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. It was interesting. Have a good day. Bye. To meet you. Bye-bye. Bye. Коллеги, друзья, здравствуйте. Приветствую вас на третьем круглом столе цикла лекций «Круглых столов НКО в искусстве». Проект предусмотрен для специалистов НКО в области культуры и искусства, а также для профессионалов арт-индустрии.
Dear friends, our greetings to the participants of the third roundtable of the series of roundtables and lectures, non-profit organizations in arts. This project is made for non-profit organization specialists in the spheres of culture and arts and for the professionals of art industry. Сегодня с нами Александр Сино, руководитель отдела развития Азия-арт-архив, искусствовед, и у Александры многообразный опыт сотрудничества с крупными организациями, развивающимися в Азии. Let me introduce our guest speaker, Alexandra Seno. Alexandra is head of development at Asia Art Archive, an art critic for Radio Television Hong Kong Radio 4. She has a varied experience of cooperation with major organizations developing art and culture in Asia. Так, у нас... Ну и продолжу, и представлю тему нашего вебинара. Это экономическая устойчивость и грядущие изменения в бизнес-моделях некоммерческих художественных организаций. The topic of this webinar, economic sustainability and upcoming changes in business models of non-profit artistic organizations. Также представляю наших участников. Это Алина Крюкова, основательница галереи «Астра». Надеюсь, она к нам подключилась. Also, let me introduce our participants. Alina Kryukova, the founder of Astra Gallery. I hope she's already with us as well. Елена Белоногова, сооснователь Куб Москва. Елена Белоногова, co-founder of Art Space Cube Moscow. Добрый день. Добрый. Анна Шутова, управляющая культурным пространством Каменка, Красноярск. Анна Шутова, Managing Director of Art Space Каменка, Красноярск. Олеся Славина, экс-глава департамента информации школы дизайна РАНХИКС при президенте РФ, независимый пиар-специалист в области креативных индустрий. Olesya Slavina, ex-head of Information Department at Design School of the Institute of Social Sciences of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. She is an independent public relations specialist for creative industries. Маргарита Мазурова, глава отдела диджитал-коммуникации фонда Михаила Шемякина, Санкт-Петербург. Margarita Mazurova, head of digital communications department at Mikhail Shemyakin Foundation, St. Petersburg. Ну и, конечно, с нами Ольга Елисеева, создатель и директор White Room Foundation. Olga Елисеева is also with us, the founder and director of White Room Foundation. Оксана Котова, независимый арт-менеджер, специалист по запуску культурных проектов. Оксана Котова, an independent arts manager and specialist in launching cultural projects. Ну и хочу напомнить, что проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. И самое время уже передать слово Александре Сено. Александра, мы вас слушаем. Well, just to remind you that our project is supported by presidential grants of Russian Federation, and we give the floor to Alexandra Seno. You're welcome. So I thought, you know, with a group this size, we could keep it a little informal, so that we can have a real exchange of ideas, which I think might be more interesting. Very quickly, I will talk about the situation in Asia broadly and about our organization. So Asia Art Archive is an art nonprofit based in Hong Kong, focused on education and research about contemporary art from Asia. The way we define, sorry, do you want me to stop and how would you like to? No, that's fine. Just please continue. So first of all, usually we give the floor for like 10 to 15 minutes for well, main topics and explanations and maybe a few words about your organization. And after this, as you suggest, it will be something like exchange of opinions. Yes, yes, I think I understand. Essentially, I am not a curator. I am a professional arts administrator. I have been at Asia Art Archive for 5 years. This is our 20th year as an organization. So as an organization, AA has really seen the change and development of contemporary art throughout the region. Although we're based in Hong Kong, and a lot of our work
for the moment has been about India and China, simply because those are two very large art ecologies. We've worked in about 20 different countries in Asia, and because there are so many other, like we don't plan to do everything. We're highly collaborative in the sense that we see our work very much as a platform for, to allow certain propositions to be had in contemporary art, to perhaps challenge what is considered to be the canon, to explore different areas of how art history can be made more generous. That is our ultimate goal, is in many ways to advocate for the decolonization of art history by including more stories, artists, voices, practices from our part of the world. So we do this very much by working with other institutions and organizations throughout the region. And there are a lot, in China, in India, there are very strong organizations, but what is sort of missing is, and this is one thing that we're interested in, what's not really out there in the ecology is an organization that in many ways connects the dots. So connects the relationships of the development of art history, say, in India, say, with what happened in China, or how certain performance art-based practices may have been fundamentally supported by certain communities or
Хорошо, я, наверное, задам вопрос, который тоже многих интересует, как раз по поводу пандемии. Там вы ответили про ваш кейс, а вы можете нам обрисовать ситуацию, как в целом стоят дела в арт-бизнесе, там, допустим, у галерей маленьких, у небольших НКО, у которых есть много посетителей, там всегда были, вот, но как они решали вот эту ситуацию вот сейчас? Закрылись ли, не закрылись, там, попросили донейшн от правительства, то есть, ну вот хотелось бы как-то больше обзора, наверное, по ситуации в целом, если можно. Well, Alexandra, from what you said, we got the idea that your organization is quite well in the pandemic situation because of your online facilities and your experience. But probably you have a lot of small galleries also in Hong Kong. How do they survive? Because for us, it's a big problem right now. Do they have government support, for example, and so on? Could you please explain that in details? Yeah, sure. So the smaller galleries have really suffered here because so many galleries of a smaller size are reliant on art fairs, right? So some galleries make, what, 70% of their annual income at art fairs, and that has disappeared. We did not have Art Basel. The situation for coronavirus in Hong Kong is quite controlled. As you know, like we walk around, I go to the office. We had a dinner last Friday, which was our fundraiser dinner for 95 people. I went to a wedding with like 50 people. So life is sort of normal for the moment. The thing is, you know, I think what we've learned in this year is it's about doors opening and closing, opening and closing. So we've had 3 waves now in Hong Kong. We got it first. We've been dealing with coronavirus since January. And these opportunities have been a lot less. Having said that, the government did offer a very small amount of support. So for 6 months, you could get something like 9,000 Hong Kong dollars, so about 1,200 US for every employee, and you apply, and they were very generous about that. And they were very quick in paying. But that does not, of course, replace income, right? Nobody has closed yet. I think this also points towards how many of these galleries operate. So a lot of them maybe do secondary market or have, you know, a more diverse kind of business survival plan. So they have the finances or whatever. But it's hard. There are so many galleries that have just really not sold anything. Having said that, again, one thing that I think is really wonderful about Hong Kong is just the way, in the same way that organizations here, local organizations survive, the private sector, I mean, the contemporary art in Hong Kong survives because of the private sector. This is like, you know, it's the sheer willpower of the private sector that allows it to survive. So during one of these times where the window opened, the cases were very low. We've had cases where there's 0 case. Testing is free. Treatment is free here. So we don't have that kind of stress. And, you know, so that the situation feels like it's under control for now, but we're all expecting the 4th wave. The Art Gallery Association, because Art Basel was canceled, the Art Gallery Association here held their own little fair, say 20, 25 little galleries. They paid minimum, very little, something like 9,000 US for a booth. And most galleries did well. There were galleries that sold out everything. They've kept their contact with their collectors. And there's this real sense of like, you know, we have to help each other. So collectors buy, they go out, they do things. There's still a lot of people who don't want to mix in larger groups, and that's okay. Like, you know, people with older people at home or whatever. So it's not normal, totally normal in the way that it is in, say, Taiwan, where people are just, you know, doing things, or China, where, you know, there was a Dior party, a Vuitton party a few weeks ago with 6,000 people who gathered, and it was okay, right?
But it's more about private events or just interactions. Obviously, people are still selling things. It's not great, but it's, you know, it's working. Another anecdote maybe, again, it's all private sector. And I should also add that Art Basel is going to do a mini fair, 20 people, all Hong Kong-based galleries in November 26th to 30. And again, you know, sure, you know, everyone will try their best, but what the conversation is like, yeah, of course we have to go, we have to support each other. So it is that sense of kind of let's support each other. The auctions have also been able to happen in person. I'm reading, I don't know, because some of these auction houses are private, so we don't really have the figures, but I have read in the art media that overall income for art galleries are 1/2 what they were last year. But the auctions have been able to go on here. Maybe the prices, not the prices for everything have been amazing, but there have been some amazing prices achieved. So that's really on the back of, like, you know, China is normal, Taiwan is normal, we just can't travel, but people are buying. So the fundamental takeaway, I guess, that I'm trying to share here is if, you know, the health situation and people are feeling calm and confident, there's been a way that these galleries have reached out to their communities and people are still selling things. I talked to people in Singapore. Yesterday I talked to a gallery in Manila and they said they're still selling things, but you know, they're having to rethink how to do that. Art Basel has been holding a series of these online viewing rooms, and you know, the first time, you know, they said, oh, we didn't really, just not any gallery in particular, but the general consensus I was hearing was, you know, we're not really selling so much, but now people are saying, yeah, you know, we sold everything, or we sold stuff, and we just know our community, they keep in contact in other ways. So that's kind of it's not great, but people have found a way, I guess is what I'm saying, because in areas like Taiwan is very controlled. China is very, you know, the situation is calm. Hong Kong is pretty calm, and in all these three places, people are buying and selling and still making money. But in a place like India, where lockdown is still in place and people are not feeling confident, it is hard. But I have not heard of any of the galleries who we know who was closed. Александра, спасибо большое за подробный ответ, спасибо. И поскольку все-таки наша главная цель – это обмен опытом между людьми из индустрии, то я спрашиваю еще у коллег, кто хочет обратиться к Александре, что-то уточнить. Thank you for your detailed answer, and we still hope for some other questions from our colleagues. Well, hello everybody. Alexander, thank you so much for sharing your experience and being that open. And it is very valuable, really. And I've heard a lot of things that I might be a little bit familiar with, because our mentor is Dr. Uli Sig, who is the mentor of my organization. So if I understand it correctly, he gave approximately 1,500 works to M Plus Museum that is going to be open next year. Or Such this generous. He is a great person and a great professional in many ways. Yeah. So we are a very new organization. We have just opened in 1999, and I actually came to this field as a collector, and I started collecting about 10 years ago, and always was wondering what else can I do for the art market except for buying art. And as you know, the art market is very, very little. It is still has to, you know, a lot to learn and grow in Russia. So it is very important to exchange the experience that we have. And actually, it was said by Uli Sig that Russian and Asian markets are very alike. If to look back when the growth just started,
Yeah. So it is interesting. It was very interesting to hear from you that you came here in 2008. Well, it is, as I can see, has changed. 18, sorry. 18, 2 years ago? Yes. Oh, wow. We will not open that. Well, but now. Matt, I think we would have so much to talk about. Oh, yeah. Oh, yeah. Well, when time comes, I'll be very happy to meet you in person, either here or in Hong Kong. Wonderful. So I have a few slides here, and I should say that we are still learning how to play on this art market, but we operate both as a not-for-profit organization and a gallery space, or maybe, okay. How do I do this again? So do you see the presentation, everybody? Yes. Yes, yeah, it's on. Okay. So here is a few slides about what we are and where the idea came from. So we are at the same time an art destination and a platform for collaboration, for galleries and art professionals collaboration. And the idea, actually, when we were thinking of what the cube should look like and how it should operate, we actually looked at different, at other markets and saw that, what are they called? Как они называются, эти пространства, где люди все работают вместе? Креативной индустрии? Нет. Коворкинги. Yes, we actually saw that coworkings are blooming, and so, but there was nothing like that at that point in art industry. So we decided that we might try and apply that business model to art market. So we do have a large, so we do have approximately 1,300 meters in downtown Moscow, right by the next square, right by the Red Square, where we have approximately 15 exhibitions going on at the same time and about 12 galleries working together. And besides the space, we work on different programs promoting contemporary art in Russia and introducing Russian contemporary art to the world. And one of the program was participation in art fairs with the money support, with the partial money support and support of organizing and talking to actually those art fairs. And more than 10 art fairs were participated through this program by our residents last year. And one of the residents is Alina Kryukova, who is actually here with us as well. So maybe she can share some experience. So just like I said, we're not only the space which is located right next to the Red Square, we're also kind of trying to make and change the scene of how the galleries work in Russia, except not to talk to them about, not to share the the pie that is small for everybody, but to grow this pie of how to make this market bigger. And we are trying to, together with those galleries and other art participants, other art professionals of the market, to figure it out together. Because as we have learned, one separate gallery or one separate art market player cannot achieve what can be achieved when you're all together. And one of those
achievements this year was that we are together with other art professionals managed to receive financial support for the art galleries to participate in international and domestic art fairs. So now from this year, actually some of the galleries have already received this support for the last year, but from now on, but it is only for galleries based in Moscow, unfortunately now. So it's a local initiative with the management of the city, but still it is very important because up to 50% of the costs they give to the galleries. So besides that, galleries on the platform, in the space, what they do, they together, have some events. They have, we have joint openings, which actually attract a lot of people, thousands of people sometimes. And for each month, we get approximately from 10 to 5,000 people come and see exhibitions, which is completely impossible for just a separate gallery on the street. Well, at least in Moscow it is impossible. Maybe in Hong Kong it is possible. Maybe people do and visit there. And what was pleasant, when we just started last year, we could not actually see if we go the right direction or maybe we are completely lost. But by the end of the year, it was pleasant to realize that we are actually, as an organization, recognized by local and international art community as an important initiative. Yes, even in I went to NADA last year, where they had this new gallery, where they had a talk where they discussed the new gallery model, and they invited us, and we were presented as one of the most perspective business model for galleries. So just like I said, we're not just a space, there is much more that there is going on there. There is art exhibition, collectible design exhibitions, lectures, children programs. We work very closely with kids with autism disorders, and they show really good results, and we will probably have an exhibition next month when we'll have a New Year celebration if we don't get closed. So there is a lot going on. We try to, just like you said, most of the funding comes from private sectors. So we do try to partner with businesses, and events are a big part of it. So many companies come, they come and they want to have an event on our premises, and have some more than that, some introduction of new ways of art. They often want to see performances. They want to see what else can be there. They want to learn more about art, and this is very promising, because I think that these kind of events or art introduction can bring new collectors, new buyers to our galleries. So, and this is a little bit of what the Cube Moscow looks like. So we have an exhibition space, we have a cafe, we have a lecture hall, and this is what our gallery lane looks like. So it does look sort of an art fair, and constantly going art fair. So when you come, you cannot actually miss anything. You will see all the exhibitions. And what we have future plans. I would see the Cube opened
in these locations. And the idea is that the galleries would not, when they want to show their exhibition internationally, they would not have to go and find a location, because they will be locations that are very well known, and people will understand them or view them as locations where you can go and see contemporary art, and the galleries can just exchange exhibitions. They wouldn't have to hire people, they wouldn't have to pay rent, they just exchange exhibitions. This is the idea. So in here we see the and cube space, and this is what the events look like, and we have fashion events, we have business events, so we try to attract audience, you know, use all the possible ways to attract audience. Окей. Here we are. Yeah. Елена, спасибо. Мы как будто вместе с вами у истоков Куба постояли. Что можно сказать, друзья? Обязательно заходите в Куб, также в мультимедиа арт-музей и, конечно же, White Room Foundation. А я хочу узнать, Анна Шутова на связи ли с нами, готова ли она выступить со своим словом? Анна, слышит ли нас? Я представляю культурное пространство Каменка, город Красноярск, это далекая Сибирь, скажем так. Наша, наверное, экономическая стабильность и то, что мы существуем уже 7 лет в нашем городе, это прежде всего поддержка государства, благодаря которому мы находимся, мы действуем, и даже в такие непростые времена, как этот год, мы продолжаем работать. Как раз таки Excuse me, минуточку, Anna. Alexandra, so this was Anna Shutova, Managing Director of Art Space Kamenka in Krasnoyarsk. Krasnoyarsk is located in Siberia. It's far away from Moscow. She's in charge for 7 years. And so even in spite of the situation they have right now with this pandemic and all that, they're still working. Как раз в этом году у нас были большие планы на то, чтобы, скажем так, переориентировать свою внебюджетную деятельность, свои доходы и начинать уже более самостоятельно существовать. So this year we decided to exist independently, I would say, not just relying on government support. Но, безусловно, этот год, я думаю, как и для всех, внес большие коррективы. Мы не были готовы к тому, что основные наши источники дохода – это коворкинг, это проведение внешних мероприятий, это различные выставки, это аренда наших площадей, это какие-то мероприятия внешние там, в сфере моды, бизнеса, дизайна и других смежных направлений, что они останутся для нас в этом году практически 100% нереализованными. Это весь наш бюджет. Вы можете продолжать, потому что переводчик потом просто более коротко переведет. Мы хотим вас послушать поподробнее. Хорошо. И, как я уже сказала, в этом году мы к этому абсолютно были не готовы, а именно эти планы по развитию вот этих направлений, про которые я сказала, они у нас должны были составить большую часть бюджетной деятельности, благодаря которой, в будущем, по крайней мере, теперь мы планируем то, что все-таки мы уйдем с государственного обеспечения, скажем так, это цель у нас на ближайшие 5 лет, уйти с государственного обеспечения полностью на финансирование за счет внебюджетной деятельности, то есть коммерческой деятельности, плюс привлечение различных грантовых средств. Вот те источники, которые я перечислила, это для нас основные, и просто теперь, видимо, эти планы сдвигаются еще на какое-то время вперед, но также мы понимаем, что сейчас нам нужно выходить на форматы онлайн, на очень качественный онлайн-контент, который мы должны предлагать нашим людям, и понимаем, что в онлайне все настолько сразу же читается людьми, интересно, неинтересно,
придут, не придут, и поэтому для нас это сейчас такой большой кейс, и я с удовольствием слушаю опыт уже более таких коллег, у которых есть чем поделиться для того, чтобы мы для себя выработали вот эти вот пути нахождения каких-то интересных решений в случае подобных ситуаций, либо других, чтобы быть к ним готовыми. Потому что, повторюсь, пока что наша основная устойчивость и нахождение на данном рынке, в данной сфере – это господдержка. Я хочу спросить касательно Красноярска. Ваша аудитория, вот у вас есть какое-то примерное понимание, какое количество людей к вам приходит? Как-то вы измеряете аудиторию? Да, безусловно. У нас наше пространство, оно расположено территориально не очень удобно для посетителей, поэтому основная наша аудитория – это какие-то крупные, большие мероприятия, события, ради которых приедут специально к нам. Ну и плюс пространства, такие как коворкинг, как рабочие места мы предоставляем, и общественное рабочее пространство цех, где у нас очень много оборудования для людей, которые занимаются ручным трудом, но это тоже такая специфическая вещь, то есть к нам едут специально. Угу. Наталья, попрошу как-то коротко перевести тогда для Александры, чтобы она тоже понимала, о чем мы. Alexandra, so Anna says that this year was actually critical for them, and all their plans were changed because their main activities, well, of course, exhibitions, business, design, co-working, and everything was stopped this year. And so their plans to get rid of government support to start fundraising and actually commercial activities were a bit postponed. But they hope, Anna hopes, and her company that everything will be okay in the coming years. And their main source of income, government support, will be changed for fundraising and private donations. So that's their aim for the closest years, for the nearest years. Анна, благодарю вас. Мы просто достаточно ограничены по времени. Давайте попросим тогда нашу Олесю замечательную, которая тоже готова нам что-то рассказать про новые направления в пиаре во время пандемии. Олеся, слышно меня? Да, меня слышно. Хочу сказать, что сейчас я выступаю независимым специалистом. До этого работала в государственной организации, это школа дизайна РАНХИКС. РАНХИКС — это один из ведущих вузов России. И у нас было направление по арт-менеджменту, в связи с чем довольно плотно понимаю, что и как происходит в этой индустрии. Я бы сейчас хотела остановиться на public relations и в креативных индустриях в том числе, но задам такой небольшой ракурс, что в принципе сейчас во всем public relations идет тренд к персональному брендингу. Различные исследования показывают, что те, кто используют этот персональный брендинг и уделяют этому внимание, увеличивают свой доход там от 2 и более раз, да, и что это очень влияет там на разные сферы бизнеса, и как для основателей, и так для работников индустрии, да, то есть, с одной стороны, если ты основатель, ты увеличиваешь там количество закрытых сделок, партнерств, к тебе более внимательно относятся и другие бизнесы, эксперты, и, соответственно, приходят лучшие работники сферы к тебе. И если ты, как человек, который ищет работу, да, то твой персональный брендинг сдает тебе значительную фору при устройстве на работе. То есть сейчас мы можем говорить о том, что это персональный брендинг, это такой dress for success. Да, то есть ты должен понимать, как ты представлен в диджитал-мире. Что касается вот креативных индустрий, здесь пока, вот как я наблюдаю, не сильно уделяют этому вниманию, да, то есть очень много уделяется, допустим, либо самим галереям, либо самим НКО, пытаясь выйти и взаимодействовать там либо с прессой, либо со своими блогами от лица НКО. Но как бы какие плюсы вообще персонального брендинга? Когда ты развиваешь
помимо, да, там, помимо своей организации развиваешь свой персональный брендинг, это более, люди более открыты, да, к тебе как личности. Плюс сейчас у нас все постоянно меняется, там та же самая пандемия, да, сегодня так, завтра по-другому. У тебя сегодня открывается одна галерея, завтра ты делаешь как бы новый проект в онлайне, в диджитал. И как связать вот эти две вещи, да, допустим, там офлайн-галерею, которая у тебя сейчас есть, и онлайн-продукт. И отличным решением, как бы, как показал персональный брендинг в технологиях, отличным решением бывает часто именно личность основателя, да, когда люди приходят на проект, потому что знают, да, вот это вот человек, который сделал вот это классно, и сейчас что-то будет еще, что-то еще на таком же уровне. Не буду больше говорить о том, насколько это важно, потому что, я думаю, все сейчас это понимают. Вкратце скажу, что какие основные ошибки допускают люди, когда говорят про персональный брендинг. В первую очередь, все думают, что персональный брендинг нужен только каким-то очень известным людям. Это как бы эта ситуация для них, но на самом деле это не так. То есть свой диджитал-аватар нужно развивать буквально, можно развивать буквально со студенческой скамьи, да, когда ты можешь презентовать миру о том, что ты учишь, как ты это учишь, какой опыт получаешь, делиться этим, делиться своими кейсами и как бы расти постепенно. Коротко расскажу на русском про то, как моя галерея, так как я здесь один галерист, пытаемся приспособиться к современному миру и тем реалиям, в котором мы находимся. И, Олеся, спасибо вам за выступление, в котором вы сделали акцент на личном бренде, но я как раз вижу обратную тенденцию, и эта тенденция заключается в коллаборациях, в объединении усилий, и благодарна Лене, как раз Белоноговой, которая здесь, которая упомянула о том, что я являлась резидентом арт-кластера Cube, и я вижу в этом самую большую потенцию для того, чтобы преодолеть этот кризис, который, я думаю, будет длиться еще не год, не два, а по последствиям, наверное, и все 5-7 лет. Это не мои наблюдения, это, собственно, отчеты от Базела, UBS и других аналитических консалтинговых структур. Соответственно, в чем смысл объединения? В том, что так как сейчас закрыт доступ на международный рынок, как он закрыт? Наша галерея в марте, опять же, благодаря грантовой программе Куба, участвовала в Нью-Йорке в Spring Breakout Show. И мы не сделали хорошие продажи, но получили очень хорошие коммуникации и хорошие запросы с перспективой дальнейшего развития и присутствия в Нью-Йорке в виде поп-апа. Но мы улетели оттуда, я лично улетела оттуда 12 марта, а 14 там был локдаун. Однако, несмотря на то, что первая волна была для всех существенно неожиданной, в конце августа мы также приняли участие в Art Fair в Копенгагене, в Дании, благодаря в том числе программы поддержки Кубом молодых галерей, и получили продажи. Соответственно, следующий наш шаг был участие в Космоску в Москве, когда никто не знал, произойдет это событие или не произойдет, но могу сказать, что все галеристы, которые решились на это участие, делились тем, что продажи превзошли все ожидания, в том числе я, как участник первого года, вернее, галерея, первый раз участвующая в Космоску, сделала хорошие продажи и вывела одно молодое имя на рынок, открыла его для коллекционеров, что, в принципе, стало для меня полной неожиданностью. И это хороший кейс, который говорит о том, что, несмотря на все сложности, все барьеры, участие в каких-то международных проектах, оно возможно. Мы сейчас думали и подавались на онлайн-ярмарку «Надо», которая должна произойти по всей Америке в декабре, но, к сожалению, нас не утвердили. Но я не считаю, что это плохо или хорошо, это как бы процесс взросления галереи и ее становления. Но, опять же, сейчас основа галереям, и я думаю, Лена и все участвующие знают про нее, стала единственной галереей, которая, конечно, грустно, что онлайн, но попала в листу и попала во фриз. И тем самым доказала, что при правильном подходе
несмотря на карантин, несмотря на закрытые границы, можно укреплять свое международное присутствие, укреплять свои связи, укреплять свои коммуникации. Или пример галереи «Фрагмент», что они сейчас запустили некую ассоциацию вокруг своей галереи. Я сейчас точно не воспроизведу, как называется вот эта их ассоциация. Алин, прости, пожалуйста, а можно чуть-чуть переводчик переведет хотя бы, что она успела услышать? То... Спасибо. Alexandra, so that was a really, really big chunk of Russian language. Sorry for that. But just to remind you that we had two speakers here. The first one was Margarita Mazurova for Shemyakin's, from Shemyakin's Foundation. I'm sure you know this artist. And her fund was from 2001. So it's quite an old organization. It is still arts, if it's possible to say so. And her main idea was that if you have online and offline activities together, we can survive even through pandemic. And the next speaker is Alina Kryukova, that wonderful lady in front of a beautiful work of art. And so she was speaking about her success, I would say, even in spite of pandemic situation, that she is going to have many, many new exhibitions right now. Алина, продолжите, пожалуйста. И я все-таки настаиваю на том, что сейчас время объединения и коллабораций. И буквально на прошлой неделе в России была создана и запущена Ассоциация галерей России. Я надеюсь, что благодаря опыту Куба, благодаря коммуникациям, которые есть, и опыту галеристов, эта ассоциация будет не только локальной, но и откроет для российских галерей более простую, упрощенную коммуникацию с галеристами из разных стран, а также откроет доступ к стандартам качества ведения галерейной деятельности, что приведет как следствие к более прозрачному российскому рынку и как следствие к появлению большего количества игроков. И я призываю, наверное, всех, кто работает в культурных институциях, не только делиться своим опытом, грубо говоря, как опытом своим личным, но и размышлять шире и думать о том, как в условиях этого кризиса мы можем всю креативную индустрию в России, и в том числе рынок искусства, совместными усилиями прокачать и пригласить на него как можно большее количество игроков. Потому что единственный способ, единственная возможность нам выжить, ну, нам, я имею в виду, и галереям, и некоммерческим образованиям, и институциям, которые делают образовательные программы, это вовлекать на этот рынок новых участников, которые захотят инвестировать свое время и свои деньги, в первую очередь, не в иностранные инициативы или иностранные имена, а, собственно, в российские. Ну, это моя основная мысль, я не очень хочу вас задерживать, но я уверена, что именно за объединением и опыт Куба он показал, как можно, разделяя расходы, разделяя опыт, добиваться больших результатов. Вот это. So the experience of Art Space Cube is all about cooperation, is all about collaboration. And these days, in spite of the pandemic, a new organization, Association of Art Galleries, will be established in Russia. It's already established. And we hope that it will help a lot to develop collaboration between non-commercial organizations, non-profit organizations in art, and also private funding and sponsors. And we are here together to put it all forward. Алина, спасибо большое. Можно прям буквально пару слов хочу Алине ответить по поводу персонального брендинга. Объединение — это параллельный тренд, это не отлично от персонального брендинга. Как бы цифры, статистика как раз подтверждает, что когда ты выстраиваешь именно свой бренд как личность, кто-то есть вот в цифровом аватаре, это придает себе вес. То есть даже то, что вы сейчас участвуете вот в конференции, это в какой-то степени там идет наращивание вашего персонального брендинга. А коллаборация — это совсем другое уже, это как бы параллельный тренд. Плюс еще параллельный тренд — это комьюнити. Да, здесь разное. Репутация, которая, если меня слышно, да, не спорю, потому что это вопрос репутации, и институт репутации в России, к сожалению, не работает. Я думаю, что
этот институт может стать рабочим только лишь благодаря объединению и разделению определенных правил игры всеми участниками рынка. Поэтому говорить о том, что институт репутации у нас работает, не надо, потому что есть масса примеров. Я думаю, что наша панель не об этом, когда те же люди из арт-сообщества привлекают художников, это как один из примеров, отсидевших за изнасилование, что невозможно ни в одной нормальной стране, где институт репутации работает, или где люди позволяют себе высказывания, которые сейчас во всем мире преследуются вплоть до обнуления человека вообще, в принципе, в деловой среде, а у нас люди приглашаются на более чем высокие панели. Поэтому я думаю, что это вопрос времени, и этот процесс запускается в России. Я согласна, что это вопрос времени. Ну, абсолютно, да. Но как бы его нужно запускать, и нужно об этом говорить. Конечно. Алина, Олеся, я вас благодарю. Я буду так рада, если мы вас снова увидим на нашем следующем круглом столе. Вас слушать, это просто очень увлекательно. Переведите, пожалуйста, для Александры. Alexandra, there was an interesting discussion right now about personal branding as well. That personal branding is very, very important. And that was, by the way, Alisa Slavina, an independent public relations specialist for creative industries. She also states that investment in personal branding generates 2.5 more income in everything you do. So that was the discussion between meaning of personal branding also in arts and galleries and so on. Еще раз я всех благодарю. Также будем рады видеть Маргариту Мазарову на следующем зуме. Товарищи, благодарим в обязательном порядке Фонд Президентских грантов за то, что дает нам возможность всем объединиться и послушать друг друга, а также White Room Foundation. Подписывайтесь на наши социальные сети. Всем хорошего дня, большое спасибо, удачного рабочего дня. Thank you very much, everybody. Bye-bye. Благодарю Николая, благодарю учебный центр МЭИ за предоставленную площадку, за то, что сотрудничает с White Room. Ну и приветствую вас всех на 4-м круглом столе, организованном White Room Foundation при поддержке Фонда Президентских грантов. Сегодня с нами будет Я хочу уточнить один момент по поводу переводчика. Слышит ли наш гость? Вот это просто важный момент. Я переживаю, что все время... Okay, dear friends, our greetings to the participants of the 4th roundtable of this series of roundtables and lectures, non-profit organizations in arts. This project is made for non-profit organization specialists in the spheres of culture and arts and for the professionals of the art industry. It is organized by the White Room Foundation with the support of the Presidential Grants Fund and Partner A Business Educational Center. And our main speaker is Juha Huskonen. Juha? Hello, can you hear me okay? Хорошо, еще немного хочу рассказать для наших гостей о том, что цикл круглых столов, организованных White Room Foundation, это круглые столы для специалистов, сотрудников НКО, а также для профессионалов арт-индустрии. И цель это обменяться опытом, соединить опыт и мнение всех вас. Поэтому еще раз благодарю всех присутствующих. И хочу уже передать слово Juha Huskonen, директор ХИАП. Это Helsinki International Artist Program. Миссия и задача его организации – это объединять профессионалов арт-индустрии, чтобы профессионалы обменивались опытом, занимались исследованиями и анализировали опыт и работы друг друга. Вот я, к сожалению, не вижу нашего спикера. Можно ли попросить? Let me introduce our guest speaker, Juha Huskonen, and the topic of our roundtable is arts and ecology, modern practices of non-profit organizations. Juha Huskonen is the director at Helsinki International Artist Program, and the mission of HIP residences to give the professionals in the sphere of arts all over the world the opportunity to be engaged in creative work, to carry out investigations, to create networks, and to take part in the interdisciplinary dialogue with the HIP community. Ну и тема нашей искусства и экология. А я тем временем также представлю участников наших сегодняшних спикеров. Это Марианна Кручинский, куратор публичных программ ЦСИ, типография Краснодар. Hello, Юха.
И Татьяна Яковлева, куратор визуальных практик, резиденции креативных индустрий, штаб, город Казань. So here we go. I hope the screen is visible. So today I'll talk briefly about art and ecology, about contemporary practices of non-profit organizations. And as was mentioned, I'm from HIAP, Helsinki International Artist Program. It's a residency program that was started in '98. And our main venues are on Suomenlinna Island. So here's a photo of our gallery space and project space. And here is a photo of our residency building. And since beginning of 2019, we also have one venue in the city. It's called Villa Elementarha. It's a old wooden villa, and we also host residencies there. And related to this topic, art and ecology, we recently had a 5-year-long project called Frontiers in Retreat. It was an EU-supported project where 25 artists could develop new work around Europe, and especially around ecology. So we've had this sort of long-term focus on ecology, but it was mostly the sort of the content of the art projects. But recently we wanted to take a step further. So in year 2018 we started this project called Post-Fossil Transition. And we started this project with another residency called Mustarinta. They are a small residency organization in northern Finland. And when we were preparing this project, we were also preparing the 20th anniversary of HIAP. So HIAP was started in '98. So 2018 was the 20th anniversary. And we tried to think about HIAP in year 2038. Like what would be the things that we could start now that would make sense 20 years in future. And taking the topic of ecology more seriously seemed like the right thing to do. And what we have been working on is related to this image. This is the mitigation curve of how we should stop using fossil fuels. We know that it needs to stop, but the question is sort of how quickly we need to do it. And the more time passes, the more difficult it becomes. And we wanted to take this initiative to try to be in the forefront of this change. And in this project we have 3 topics: food, energy, and travel. Like these are the 3 topics that have major significance in terms of fossil fuel consumption, and these are the areas where individuals and organizations can actually make an impact. And regarding all of this, we made these posters. These are visible in our space, like physically in our office, but these are also online. So we made these commitments in all these 3 areas. And I'll just very briefly say something about food and energy, and then I'll focus more on travel. So with food, the simple thing was to start only serving plant-based food and drinks. So we are basically a vegan organization. And in addition, we did quite a lot of food-related
projects with the residency community, and this is something that we will continue in future as well. In terms of energy, this is really a key topic as well. And regarding this, after a long time, we managed to change some of the energy systems in our premises. We couldn't decide this ourselves, so we had to negotiate with the organizations that actually own the buildings. So it took quite a lot of time to negotiate this, but we managed to change into these smart thermostats that we can have a more stable and lower heating. And we changed the electricity contracts that we use renewable energy. But what I would like to focus on today is travel, because we are an international organization and arts is very international, so this is really a key topic for arts. And we made these 3 commitments. We travel slower, because that's more ecological, we travel less, and we travel closer. And this was, there were some challenges, like planning travels via trains and buses and ferries. It takes more time and it's more complicated, and also the work trips are longer. So as an organization, we need to get used to traveling for, like being away from the office for 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks. And it's also more expensive often, because one needs to stay in hotels and so on. But we did manage to make these changes, and the key thing was that the organization had made a commitment. So the board of the organization and the members of the organization, we had all committed that this needs to happen. So then we were able to then start rearranging everything that this can be done. And also the other thing is that we got a major grant to do this from Kone Foundation. So we had the additional extra resources to make this change. And in practice, this meant, for example, traveling to Venice biennial with a ferry, and then several trains, and it took a few days. But then we also visited Stockholm and Copenhagen and Vienna and a few other places on the way. We've been also using the Trans-Siberian train connection quite a lot. So from Helsinki traveling to throughout Russia to Vladivostok, and also to Asia via the Trans-Siberian train connection. And we've been posting these sort of little instruction kits online of how this happens. And we managed to reduce the emissions of the staff travel by 86%. And this was between 2018 and 19. So this was before pandemic, because now obviously a lot of us are not traveling, so the emissions have dropped a lot. But we made this change already before the pandemic. And this was very good for us, because we had started using these online communication tools already before the pandemic, because we wanted to lessen the travel. These have been some of the key sort of tools or communities. So this is a group called Maata Pitkin Matkustavat, people who travel by land. There is now 23,000 members in this Facebook group. So it's a Finnish-speaking group, but this is like the best forum to get advice if one wants to travel ecologically. This is another tool that we discovered. It's Rome to Rio is the website. Like here you can search like all kind of possible travel forms between 2 destinations.
And we also combine this information, a lot of this information, to our website. So on the HIAP website we have this ecological travel section, and we focus to Helsinki, because this is where we are located. So there's specific information on how to travel ecologically to Helsinki. And we have these 4 routes, north, west, east, and south. So we have this specific information that what are the ecological ferries to take, what are the best train connections, and so on. And now that we have compiled this information, we have more and more people, more and more of our residents as well also using these connections. So basically, as a summary, so after this transition period, like traveling at HIAP, by default we travel by land or sea. So traveling by flight is an exception and not the other way around. And we have more collaboration in Nordic and Baltic region. And then in the coming years as well, the Trans-Siberia train connection will remain important. So we will be traveling by Moscow as well quite often in the coming years. And a few words about the Finnish context, because we are not the only ones who are working on this. So this year we have been collaborating with Mustarinta, this other residency organization, but also IKME Helsinki. It's an organization that commissions public artworks, and Frame Contemporary Art Finland, and the Finnish Art Promotion Center for Contemporary Art. And we've done 2 things. We hired an eco-coordinator, a person who is focused on the topic of ecology, and the person, she was working for all the 4 organizations for the whole year. And by having this one person who dedicated her time to this topic, we were able to make changes in travel, in energy, in production costs, in a lot of ways in all the 4 organizations. And in the end, just a few days ago, we organized a big seminar about the topic. And one of the speakers was Krista Mikkonen, who is the Minister of Environment and Climate Change. So when we collaborate together as art organizations, we can directly engage the ministers and the other sort of high officials who are responsible for these issues. So we can really influence the policy making in the whole country and vice versa. And I'll show this image again, because this is like when the minister gave this talk, and she was referring to this same fact that we have to make the change, and the change has to happen really fast. And also what they are looking at is like the very similar things as we are looking at. It's really the heating of the housing is really a major issue that has to be changed. And all the materials that we use for everything that we do, that's another key issue. And what we hope is that in a few years' time, when difficult decisions will need to be made in order to get to these goals, we hope that the art organizations have already made changes, and therefore we can keep doing what we've been doing, that the art can still remain funded by the public officials, that it's not one thing that would be cut from the picture because we are so polluting. So we want to be in the forefront of this change. And finally, I'll just show briefly these images. So we were able to, with this eco-coordinator, we were able to measure the emissions of the organizations.
This is unfortunately in Finnish because this is so fresh now. But what you see in blue, that's basically heating of our premises. And what you see in red, that's travel. And here is 3 organizations: IHME, the event production, Mustarinda, a residency organization, and then HIAP, a big residency organization. And then if we bring Frame into picture, so Frame, they give a lot of travel grants. So for Frame, the travel is really this major cause of emissions. And here these are put in perspective. So there's HIAP and Frame, and then there's a big festival called Flow. Then is the emissions of 60 Finnish people. There's the heating of the music house. There's the heating of the Parliament House. And then finally the big column is the emissions for building a school for 700 people. So this puts us in a bigger context. And on our website there is this POFO reader. Here you see the print version, but if you go to our website, there is a reader in English that has a lot of articles on the topic. And we will be adding still more articles, so the final version will be ready in January. And we just finished this. We had this big exhibition in our gallery space where we showed quite a lot of the results of the project, but also this more like a historical perspective to these issues. So I think that was all from me. So thank you for this time, and and I'm happy to answer questions in the end when we have the discussion. Мы прежде всего благодарим вас за вдохновляющий, потрясающий рассказ о вашей организации. И я думаю, самое время подключить наших спикеров. Наверное, у них тоже возникли какие-то вопросы, помимо их рассказа. Марианна, что думаете вы? Thank you very much. And we have a couple of speakers, Tatiana and also Mariana. Maybe they have any questions. Спасибо, что предоставили слово. Во-первых, благодарю за эту, правда, вдохновляющую историю и этот крутейший проект. Очень жаль, что моя организация, в которой я работаю, находится на юге России, поэтому, вероятно, в связи с вашим экологическим фокусом, едва ли это две организации, которые могут быстро посотрудничать. Но, тем не менее, however, даже не знаю, я говорю чуть позже, если можно задала бы вопрос, я сейчас поняла, что... Спасибо. Добрый день. Я сегодня немножечко расскажу о Центре современного искусства типографии, в котором я работаю, и постараюсь сделать так, чтобы была какая-то дополнительная информация и о том, как мы реализуем экологический проект. Hello, just a few words about my organization, and also I will tell you how we realize ecological projects. Типография зародилась на заводе измерительных приборов. Это один из регионов Краснодара. И группировка ЗИП — это в тот момент 4 художника, на данный момент это 3 художника: Степан Субботин, Василий Субботин, Евгений Римкевич. В своей студии делали для себя же, проводили лекции по современному искусству и сделали первый проект выставочный у себя же в мастерской. And the first project that was made by typography was made right there, just in their space. Затем, уже ближе к 2011 году, ребята решили организовать самопровозглашенный институт современного искусства. And somewhere in 2011 they did their own University of Contemporary Arts. Да, который так назвали Краснодарский институт современного искусства КИСИ. Krasnodar Institute of Modern Arts, Contemporary Arts. Да, и в этот момент на одно из занятий пришел Николай Мороз, бизнесмен, который
впечатлился тем, что они делали, подумал, что к этой образовательной программе необходима еще и выставочная программа, и предложил ребятам сорганизоваться и снять помещение в центре Краснодара, которые они вместе потом ремонтировали. A famous local businessman Nikolai Moroz just met these guys and had an idea to organize an exhibition space for them. И так в 2012 году, после ремонта, который ребята сделали самостоятельно, это вот первая выставка «Живой уголок». This is our first exhibition. Да, для которой они собрали артефакты, в принципе, в 90-е, в начале 2000-х повсюду валявшиеся по заводу, и из них сделали выставку современного искусства. Fantastic artifacts of the 90s and organized an exhibition of modern arts. Это занятие этого института, первый выпуск, июня 2011 года, КИСИ. А это вот уже помещение в центре на 3-м этаже, которое было выделено и которое было снято Николаем Морозом для зарождающейся институции. And now we are already in the center of the city. Да, ну вот внутри, конечно, оно выглядит несколько менее впечатляющим. Inside, it's not that impressive inside. Да, но вот лозунг, который вы видите, разрыв в головах, вероятно, то, чем руководствовалась группировка ЗИП и Николай Мороз, когда, собственно, начали этот ремонт, и это то, как выглядела типография изначально. And this is how we look today. Нет, сейчас... In 2012, yeah. Да, в 2012 он так выглядела. И вот первый выставочный проект, который там были реализованы, и за этот проект, собственно, КИСИ были награждены, я об этом скажу несколько позже. Это вот уже выпускная выставка 2015 года. So we got our first award for the exhibition in 2015. Я бы хотела, мне кажется, очень важным является рассказать, как устроена типография, и в центре, как вы видите, огромный кружок — это команда. Да, и команда состоит на данный момент из Елены Ищенко, куратора выставочной программы, меня, я куратор публичной программы, двух наших администраторов, Леры и Михаила, и группировки ЗИП, которые по-прежнему участвуют в жизни типографии, сами монтируют все выставки, демонтируют их и во многом другом также поддерживают деятельность центра. Да, и вот здесь даже есть такая схема, я не уверена, что вам будет интересно разбираться и читать, кто конкретно чем занимается, но тем не менее, если вернуться к предыдущему слайду, вы увидите также с левой стороны кружок «Патроны». Типография — это независимая, автономная, некоммерческая организация, которая поддерживается кругом патронов, бизнесменов из Краснодара, которые поочередно присоединялись к Николаю Морозу. Следующим был Евгений Руденко, и в последующем этот круг расширился, наверное, до примерно 70 человек, которые ежемесячно вносят пожертвования на счет фонда. И у нас есть патронская программа, которую развивает также и помогает нам развивать группировка ЗИП. И, конечно же, это круг наших единомышленников, то есть тех, кто ходит на выставки, тех, кто участвует в образовательной программе как слушатели и посещают там также публичные события. Just a few words. So we started with Nikolai Moroz as a sponsor. Now we have more than 70 people supporting us and giving us donations. And we are actually proud of this. Да, чуть меньше, их всего 7-10, то есть не 70, да, к сожалению. Ну да, будущее, прогноз. Ну да, надеюсь. И партнеры — это те компании, с которыми мы сотрудничаем, когда делаем различные выставочные проекты в основном, иногда также проекты публичной программы.
Типография, естественно, специализируется прежде всего на выставочной программе и персональных проектах краснодарских художников, и также коллективных проектах. We are specialized first of all in exhibitions and also investigation projects. Да, и мне кажется, здесь важно заметить, что мы с самого начала делали ставку именно на развитие локального художественного сообщества и сотрудничали с теми художниками, которые живут в Краснодаре, не стремясь привозить какие-то блокбастерные выставки, несмотря на то, что мы, в принципе, уже сотрудничали с Музеем современного искусства «Гараж» и с другими институциями. From the start, we were focused only on local artists for local communities, even in spite of the fact that we had wonderful connections with Garage, Museum and so on. Так, и здесь еще я бы хотела рассказать, вернуться к моменту нашего развития. И вот в 2013 году КИСИ как раз таки получает премию инноваций за лучший региональный проект. Затем это становится регулярным образовательным проектом, ежегодным. In 2013, we are the best educational project for the first time, regional educational project. Да, и это становится образовательным курсом ежегодно. В 2015 году типография получает свой юридический статус автономной некоммерческой организации, и директором фонда становится наш второй патрон Евгений Руденко. И в 2016 году на базе типографии открывается галерея, расширяется круг патронов за счет других бизнесменов. From 2015 we are non-profit organizations, and from 2016 we have additional sponsors, additional businessmen helping us to develop ourselves. В 2017 году мы получаем грант на развитие от музея «Гараж». In 2017 we got the grant from Garage Museum. В 2019 году мы получаем премию инноваций за проект, который Лена Ищенко делала вместе с Денисом Яковлевым. И вот 2019 год, он как был положительным для нас, так и очень нервным, потому что нам приходит известие о том, что арендодатели повышают аренду в 2 раза, и мы принимаем решение всей команды о том, что нам нужно переехать, и мы ищем новую локацию, и так мы возвращаемся на завод ЗИП, где изначально зародилась типография. 2019 was very good and very nervous year at the same time, because our renters decided to charge us 2 times more than before, and finally we decided to go back to the factory ZIP. Да, и так с прошлого августа 2019 года по 7 февраля 2020 года мы занимаемся ремонтом. Кураторы, которые работают в типографии, администраторы, которые работают в типографии, а также группировка ЗИП, все вовлечены в процесс ремонта. So now we are all in refurbishment. Да, и первый проект, который был реализован благодаря также Фонду Президентских грантов в типографии, это проект кураторской школы, для которого Елена Ищенко пригласила достаточно много тьюторов. Если вам интересно, вы можете обо всех проектах прочитать у нас на сайте, поэтому я не буду долго вдаваться во все подробности. All our projects are described on our website, so I won't go into many details. Но тем не менее результатом этой кураторской школы стала первая выставка в новой типографии «Море волнуется раз», над которой работало 15 кураторов, все они перечислены, и каждый куратор работал с 2 или с 3 художниками, их имена здесь тоже указаны. Это художники, которые так или иначе были связаны с Краснодаром или с типографией на разных ее этапах. And so this is our best final project. More than 15 people were engaged, more than 15 curators. Это вот одно из занятий на фото. Это фотоэкспозиция, которую вы видели 7 февраля в гости открытия. It's our space that was used on the 7th of February. Так. И теперь я бы хотела немножечко перейти к экологической повестке, которая, конечно, у нас не имеет такой...
to our ecological agenda, которая, конечно, так не сформирована на институциональном уровне, но тем не менее, когда я слушала предыдущего спикера, я понимала, что все эти пункты мы как-то интуитивно чувствуем и стараемся применять. So all these points from your speech, we are trying to implement it in real life. Прежде всего, это касается нового помещения и дизайн-проекта новой типографии. Even our design project follows these ideas. Так как новая типография находится в бывшем помещении заводской столовой, мы обратили внимание, подняв потолки Армстронг, на то, что там есть конструкции из 70-х, которые сохранились еще со времен этой столовой. So that was a very old Soviet canteen, and some constructions on the ceilings were still the same. Да, и тем не менее, офис Oriflame, который находился до того, как мы переехали в это помещение в столовой завода в 2000-е, имел ряд специфических черт, которые мы также захотели сохранить. There was an office of Oriflame company, by the way, and we decided to preserve some features of this office. И также мы обнажили конструкцию Кисловодска, которая мне особенно нравится. Это фермовая конструкция, которая позволяет держать на 4 колоннах огромные пролеты внутри помещения. Well, it's like a big construction made like a big farm. Вот, возможно, вы видите слева колонну, одну из них, которая, собственно, держит это все помещение. Ну, там есть еще, соответственно, 3. There is a pillar to the left, and everything lies on this pillar. Затем выставочные проекты. Этим летом, после локдауна, мы открылись 22 июня с выставкой Елены Колесниковой, архитекторки и художницы, которая более года работала с такой специфической для постсоветского пространства формой, как жилой гаражный кооператив. After lockdown in summer this year, we opened a very special art space and exhibition, and it's like the Soviet building center, garage cooperative. И внутри типографии возникла тотальная инсталляция, то есть это гараж в полном размере был возведен из пеноблоков. And inside right now you can see this garage, just in this art space made from special concrete blocks. Да, и внутри он был также наполнен объектами, которые художница нашла на Авито. То есть они уже, естественно, как и в реальных гаражах, мы используем то, что уже использовалось в наших квартирах, так и художница также использовала объекты, которые... It was full of real artifacts she bought on Avito. It's a website where you can buy everything in Russia. Everything used before. Everything used before in Russia. Да, и вот следуя логике этой застройки, после завершения выставки, все эти материалы, которые были использованы для создания инсталляции, уже применяются заново. Вот слева вы видите на фотографии, Лена строит у себя во дворе мастерскую и арт-резиденцию. Она живет в Геленджике, и вот сейчас вот из этих блоков делает эту мастерскую. So it's a wonderful example of recycling. So to the left you can see a nice wall made of the same blocks as that garage before. Ну и также, естественно, мы сортируем мусор и сотрудничаем с различными организациями. Of course, we started sorting rubbish. Ну, это мы начали еще в той типографии до переезда. Of course, we started it even before. Да, и каждую неделю к нам приезжает автомобиль от определенной организации, которая забирает на переработку металл, стекло, пластик и макулатуру. And every week we have a special truck that takes for recycling metal and also plastic and other materials.
Но единственное, что типография не принимает мусор от посетителей, мы перерабатываем только тот мусор, который мы производим сами, потому что у нас пока что нет возможности для хранения. And we recycle just our rubbish. Да, и тем не менее на нашем сайте можно найти информацию о том, где это можно сделать в Краснодаре. But you can find information on our website where you can do it in Krasnodar. Также мы организуем своп-вечеринки, которые, как мне кажется, в отличие от гаражных сейлов и фри-маркетов, сосредоточены не только на вещах, но и на коммуникации, на построении каких-то взаимодействий. And also we have parties based on communications, not just on garage sales. И также внутри типографии функционирует магазин винтажной одежды. And also we have a special shop of vintage clothing. А это вот проект, фестиваль, который должен был состояться 4-5 апреля в типографии, но этому помешали события, которые вы сами догадываетесь. Yeah, this project, Eco Festival, was dedicated actually to ecology, but was unfortunately cancelled. You understand why? Because of lockdown. Да, если у меня есть еще немножечко времени, я не знаю, будем ли мы обсуждать, по крайней мере, в том списке вопросов, которые я получила, была тема локдауна и онлайн каких-то... Хотите рассказать, как вы с этим справлялись? Давайте, это очень интересно. Я просто не знаю, насколько я уже превысила тайм, как я поняла. А давайте мы просто к нашему спикеру спросим, как они справлялись с локдауном, а потом... Давайте, Юха. So we have a question for us that's about lockdown. How your organization managed to survive during lockdown? What means did you use to overcome problems connected with lockdown? Or maybe it was just okay for you? Can you repeat the last part again? The last part. How did you manage to cope with the problems presented by lockdown? Okay, so how did you have lockdown in Finland? Lockdown. So I think for us, for IAP, we were partly lucky because the situation in Finland never got really severe, so people were still able to move around and so on. But I think the key thing is that our residencies are mostly 3 months long or 11 months long. So now in the autumn we got people arrived from other countries as well, and then they stayed in quarantine for 2 weeks. So then we had meetings online for the first 2 weeks. But then after that, they've been having a quite normal residency. So I think artist residencies, especially long ones, I think those can still happen even if there's quarantines. But of course, there are many challenges. So it hasn't been easy because there's a lot of uncertainty in all the plans. But until now we have survived quite fine. Господа, я думаю, что все поняли, в 2 словах, оказывается, Финляндия была не очень сильно затронута карантином, и, по сути дела, они там посидели пару недель, а дальше все было хорошо, наоборот, даже к ним в резиденции люди приезжали. Вот. А сейчас уже, в общем-то, то есть у них не было такой ситуации, как у нас, просто. Марианна, что-то хотите ответить? Марианна хотела рассказать, как у них это все происходило. Да, я просто не знаю, насколько это интересно в контексте. In Russia that was very different. Это интересно. Ну хорошо. Как вы знаете, 17 марта начали закрываться музеи. Мы приняли решение самостоятельное до того, как это было объявлено администрацией Краснодарского края о том, что мы закрываемся. On the 17th of March, all museums in Krasnodar were closed, so of course we had to follow the government rules. Но между собой мы, естественно, в этот момент решили обсудить, как же мы будем действовать, потому что никакие
руководств, и эта ситуация, наверное, впервые возникала для нашей институции и для многих других. Не было никаких-то правил, и не все еще музеи закрывались в тот момент. То есть, насколько я помню, гараж первым закрылся на самоизоляцию, а в последующем уже музеи присоединялись, как раз когда уже это было обязательно. So we decided to discuss what to do in this situation that happened. Nothing like this ever happened before, so that was a problem for us. Да, и также, как вы помните, я сказала, что только 7 февраля мы открылись, но эта ситуация локдауна изначально для нас была как спасением, потому что мы очень устали, и наша маленькая команда, которая целиком полностью была вовлечена как в производство и монтаж этой выставки, так и в предыдущий ремонт. So initially lockdown was actually a good thing because we had some rest. Because we just launched our project on the 7th of February. Да, но и при этом мы наблюдали, как московские институции и также смена в Казани и другие институции начали активно переходить в онлайн в всех возможных формах. But we started observing how other institutions and organizations started going online in different forms. Да, и это были и запуски журналов, и, естественно, какие-то советы, что почитать, что посмотреть, и подобные гайды. That was launching of different magazines online, a lot of help and advice and everything online. Ну и, понятное дело, типография прежде всего поддалась этому импульсу, и точно так же публиковала, вот здесь вот есть список, я думала, что я смогу переходить на эти ссылки, но это не так важно. Все YouTube-каналы, Telegram-каналы, книги, рецепты, плейлисты, которые только приходили нам в голову. So everything we were doing during lockdown, you can see on this slide right now on the screen. Да, и также мы участвовали в акции «Культурный проездной», которую инициировал Vegan Fashion, возможно, вы знаете, это агентство. И я могу сказать, что не все акции, в которых мы поучаствовали, были крайне полезными, и некоторые из них формировались и делались самими создателями этих акций очень скоро, и не всегда находили. Я не знаю, видели вы эту конкретную акцию, когда нужно было перекинуть стоимость своего проезда на ту институцию, которую вы поддерживаете на счет. Но, несмотря на то, что нас поддержал Музей современного искусства «Гараж» и опубликовал нас как институцию, которой стоит пожертвовать стоимость своего проезда, но я могу сказать, что эту акцию как будто не заметили. Так бывает. Ну, если вы позволите, я... Да, хорошо, да. Просто, получается, мы перевод делаем исключительно для Юха, поэтому я стараюсь как можно меньше. Ну, как... Да, хорошо. И затем нам пришла прекрасная новость об арендных каникулах. И наш арендодатель сказал нам, что мы можем в течение карантина не платить, а это 330 тысяч рублей в месяц, которые мы платим относительно 170 тысяч рублей в месяц, которые мы получаем от патронов. And so the best news from lockdown was the opportunity not to pay rent during quarantine. That was 330,000 rubles, and we were really happy. Да, и так мы приняли решение расслабиться и просто рассказывать людям о том, как мы проводим свое время в карантине. So we finally relaxed and started telling people how we work during quarantine. И первым проектом был сессия ответов и вопросов куратору Елене Ищенко. И там были достаточно забавные вопросы, и это был супер популярный пост. Затем была сессия игры в StarCraft, я не знаю, знаете ли вы такую старую компьютерную игру или нет, с группировкой ZIP. Затем был проект, который группировка ZIP делала в Берлине до этого, протестная аэробика, который они приглашали присоединиться в прямом эфире
наших подписчиков. Еще один флешмоб, в котором мы поучаствовали от компании наших патронов Медиатрон, которая занимается наружной рекламой в Краснодаре, также был не особо успешным. Мне кажется, важно об этом говорить. Этот флешмоб заключался в том, что наш посыл был в том, что оставайтесь дома, а мы доставим вам искусство. Имея в виду, что искусство мы будем доставлять посредством вот этих вот публикаций о том, какие книги почитать, какие там фильмы посмотреть и так далее, а также о том, что у нас есть галерея. Мы были вдохновлены проектом «Шар и крест» и думали, что вот на этой волне мы сейчас тоже, быть может, получится у нас продавать искусство из нашей галереи онлайн. So the slogan of our lockdown project was delivering arts. So delivering arts to all homes online. Да, также был организован шахматный клуб, который существует по-прежнему. Его инициатор Василий Субботин, один из участников группировки ЗИП. И also there was a chess club. И ближе вот уже к выходу с локдауна был прямой эфир с патроном центра, с которым мы хотели обсудить то, почему он этим занимается. Online meetings with our sponsor. И другие проекты. Мне кажется, важным текстом, подводящим итог этого локдауна, слушать текст, который написал наш куратор Лена Ищенко в проекте «Рефлексии» Музея современного искусства «Гараж». Если у вас будет время, обязательно его прочитайте, потому что, мне кажется, он очень важным. И это то, что мы хотели транслировать своей деятельностью. И когда я готовилась и собирала все эти материалы, я поняла, что несмотря на то, что мы пытались максимально замедлиться и не усиливать страх от того, что люди не присутствуют, не участвуют во всех этих онлайн-конференциях, во всевозможных тренингах и так далее, тем не менее, вот как будто бы достаточно много мы чего делали, и чего-то можно было бы и не делать. Марианна, огромнейшее спасибо за ваш рассказ, за ваш опыт. У вас какой-то невероятный диапазон деятельности у организации. Очень захотелось приехать в Краснодар. Обязательно приезжайте. Марианна, we decided to go to Krasnodar. Я думаю, что самое время уже передать слово вашему коллеге из Казани, Татьяне Яковлевой, куратору визуальных практик, резиденции креативных индустрий «Штаб». Татьяна, слушаем вас. And so Tatiana is from Kazan, so that's one more non-profit organization called Штаб, or headquarters. Добрый день, меня зовут Татьяна, я представляю резиденцию креативных индустрий «Штаб», город Казань. Сначала я хотела бы поблагодарить вас за приглашение и за возможность сейчас здесь находиться. Итак, thank you, dear friends. И вкратце я хочу рассказать, что такое штаб. Штаб — это культурное креативное пространство, место театральных проектов, крупных событий, место притяжения творческих людей, мероприятий, также выставочная площадка. Штаб is an art space, so we have theater projects here, gallery projects and different exhibitions all together. В одном лице. Также это коворкинг и место работы. На данный момент у нас 11 резидентов. Also, it's co-working with 11 residents. Штаб был открыт в 2015 году, то есть нам уже 5 лет. And so we are 5 years already. По инициативе Фонда «Фактор будущего». За это время культурное пространство изменило городскую жизнь в лучшую сторону. And our cultural space really made the life in the city better. Задав тренды в этом направлении. Вот так выглядит наше пространство. Если будете в Казани, обязательно заглядывайте к нам. Пространство находится в центре, на месте бывшей фабрики текстильной. That's how it looked like. It's a former textile factory. Далее. Переходя к теме нашего круглого стола «Искусство и экология», я бы хотела поделиться практиками и опытом наших работ. I would like to share the experience we have in arts and ecology.
Штаб как общественное пространство является точкой сборки для локальных сообществ, для лидеров мнений. It's the meeting point for local communities, for leaders of opinions. В том числе заинтересованных в теме экологии и искусства. Interested in the topic of arts and ecology. Мы проводим как образовательные лекции, события, посвященные осознанному потреблению, и выставки молодых авторов из России. So we have lectures and exhibitions dedicated to consumption. Хочу рассказать подробнее о совместной фотовыставке вместе с благотворительным фондом «Второе дыхание». So you can see the exhibition together with the fund Second Breath. «Второе дыхание» — это фонд, который занимается сбором и переработкой ненужной одежды. Они дают вторую жизнь старым вещам. And so they are engaged in recycling of old things and old clothing, and they really give new life to old things. Выставка называется «Медленная мода быстрого города». And so it's a fantastic name, a slow fashion of a quick city. Модели на фотографиях одеты вещи, переданные горожанами, собранными в контейнерах «Второго дыхания». То есть авторы фотографий показывают, что новая жизнь старых вещей – это важнейший аспект осознанного потребления. И можно выглядеть стильно, актуально, не покупая нового. So all models are in things taken from recycled bins, just to show that you can really have good, beautiful things without buying new things and without additional consumption. На нашей площадке функционируют еще контейнеры от «Второго дыхания», где жители города могут принести свои ненужные вещи, украшения. И, собственно, все это вывозится этим фондом. Плюс мы практикуем сбор раздельного мусора. So our main idea is conscious consumption. And so you can give your jewelry, your dresses, your everything, your boots. And we are trying to recycle it, to use it for our exhibitions and so on. Продолжая тему осознанной моды, мы, команда штаба, вместе с локальным магазином одежды Том Сойер выпустили такую некую капсулу, как напоминание о важности осознанного потребления, осознания себя как творца, который может изменить мир, начав с себя. And so we have a fantastic collaboration with the local shop Tom Sawyer, and you can see how models look like, and we show the importance of conscious consumption. Например, плащ был расписан очень призывающими лозунгами «успей купить» и так далее, как ирония, как метафора консюмеризма, чрезмерного потребления. So this trench is like a metaphor of consumption. So what would you like to buy? What else would you like to buy? Да, вот такая вот интересная практика у нас получилась. Хочу рассказать далее. Нашим резидентом является замечательная творческая театральная лаборатория «Угол». Они в прошлом году поставили очень интересный спектакль, экодраму, который называется «Копиподы. Путь исследования». That's really interesting, fantastic information. So these guys in Kazan, they have residents, a special organization interested in ecology, and they made a drama dedicated to microplankton, microplankton disappearing in the sea. В основе сюжета легла экологическая ситуация на Черном море, которая привела к сокращению числа микропланктона, который называется копипод. So the plot of the drama was in decreasing the number of microplankton in the Black Sea. It's a real situation. Казалось бы, такие невидимые человеческому глазу существа являются очень важным элементом нашей экосистемы. We can't even see them, but they are a very important element of our ecological system. Целью этой экодрамы было задуматься, порефлексировать над темой окружающей нас среды и
просто быть осознаннее и не загрязнять нашу планету. So our aim was to show people that we must care about our planet. В этом году ребята планируют переформатировать этот спектакль, и в будущем, я думаю, они его снова покажут. And so this year we want to have maybe one more variant option of this drama. Так, далее. Мероприятия. Мы стараемся использовать все наши информационные ресурсы, социальные сети для того, чтобы информировать людей, освещать тему экологии. Просто порой бывает так, что человек хочет помогать, хочет придерживаться экологичному образу жизни, но не знает, с чего начать. И мы стараемся проводить лекции с приглашенными специалистами, которые развивают экотему и, получается, знакомят горожан и людей с экологичными трендами. We are trying to use all possible and impossible informational resources, lectures, exhibitions to show the topics of ecology and to introduce our people, our citizens with ecological trends. Недавно была проведена онлайн-лекция «Экотуризм как новый тренд. Развитие экологичного образа жизни». Ecotourism as a new trend. This is our new lecture. That was just several days недавно, да? Да. То есть в формате как раз-таки не офлайн мероприятия, а онлайн, где были рассказаны такое направление, как экотуризм, что можно путешествовать очень осознанно, при этом не загрязняя окружающую природу. So the idea was ecotourism, Juhai, exactly as you described. So you can travel without making additional consumption, additional emission, of the planet. Далее по мероприятиям. У нас были проведены фестивали разумного потребления, swap markets. So we had festivals of conscious consumption, swap markets, включающие в себя такой формат и вечеринки, и приятного времяпровождения, где люди обменивались, получается, старыми ненужными вещами. So it's something between a party and just a nice pastime about slow fashion. It's all about slow fashion. С поддержкой медленной моды и экологии. Недавно, получается, где-то, наверное, в октябре, я просто уже путаюсь в месяцах, поэтому, наверное, октябрь-ноябрь был проведен культурк-арт. Это как раз-таки фестиваль разумного потребления, где помимо старых вещей, ненужных вещей были представлены работы художественные локальных местных художников. То есть они делились опытом и обменивались своими арт-объектами, можно так сказать. And also we had a festival called Art, where you could change your things and everything. Коллеги, а мы не хотим нашему финскому гостю задать вопросы? Давайте узнаем, появились ли вопросы у наших спикеров к Юха, или, может быть, у кого-то из наших гостей сегодня. Есть ли какие-то вопросы? Так, переключила нас быстро Наталья. Я прошу прощения, мне жалко Юха. Так. Ему одиноко там. Если вопросы, да, давайте, подбегаю к вам. Да, у меня такой вопрос. Скажите, ваша экологическая политика влияет на методики отбора художников в резиденции или проектов? Juha, very interesting question for you about your residence. So your ecological policy, do you choose artists for your residence basing on your ecological principles? For example, if you have somebody who says, I want a very, very hot apartment. So in terms of selections, yes, I would say two things. One thing is that since already for a longer time we've been working with the topic of ecology, so many of the residents, when they have applied to HIAP, they have been really motivated to really work on this topic.
many of our residents, they've been challenging us to also to act. So basically it has been the kind of the opposite. So instead of residents asking for the apartments, they've been asking for all the Коллеги, вы поняли, что там все наоборот происходит. То есть люди настолько мотивированы, когда уже туда приезжают, да, что ему не приходится выбирать. Они хуже, чем он, короче. Sorry. Хочу вернуться. Сейчас еще что-то. And maybe the other thing that is worth saying is that now we have made this decision that we try to travel, like also for residencies, we try to arrange them via ecological travel. So this means that there is now this stronger emphasis in the nearby region. But still, for example, we still have the collaboration with Australia, and from Australia people fly. So I think, to me, and also to Pia, what makes sense is that you try to reduce 80%, not 100%, and also with flights, you don't try to cut to zero because that would be really difficult. But if you can make a big fundamental shift, then I think that's the key first thing that we can all try to do. So I think if you make the sort of the low emissions the normal, and then sometimes you can make an exception. Ну, конечно, иногда приходится делать исключения, потому что, понимаешь, не президент есть, которые даже из Австралии прилетают, естественно, они прилетают. А так они даже стараются объяснять людям, которые приезжают в резиденции, что они должны приехать, то есть на поезде, там, на лодке, как-то там, пешком прийти. В очередной раз благодарим Юха. Я хочу вернуться к Татьяне. Thank you. Спасибо большое. На самом деле у меня были заключительные как бы слайды, поэтому спасибо за внимание. Но, как говорится, значит, точка была поставлена вовремя. Ну, Татьяна, теперь еще и в Казань невероятно хочется. Всех будем рады видеть. Да, Николай. Вопрос от Николая Полощенко. У меня вопрос, на самом деле, ко всем участникам, троим. Не возникло ли у вас, вот послушав практику друг друга, не возникло ли у вас идеи каких-то, может быть, совместных проектов или партнерств вот с коллегами, соответственно, из Хельсинки, Краснодара и Казани? Вопрос ко всем троим. Но начнем, наверное, с Юга. Well, dear friends, we have a question first of all for Juha. Well, after listening to other projects from Kazan, from Krasnodar, from Russia, do you have any ideas about collaboration between Helsinki and these Russian cities? So if I try to comment briefly, and it was really great to hear both of your presentations. Thank you very much. And definitely in terms of this, like both with recycling and this slow fashion, I think those are topics that we've been also working with. So I would definitely see that there would be a chance to think of collaboration, and maybe as one example that I would like to mention is that we recently joined a network called Green Art Lab Alliance Network, GALA network, and they have this special project called the Future Materials Bank. So it's like a collective project that art organizations can join. So they are really thinking of like creative uses of materials, both in terms of recycling, but also in terms of what kind of completely new materials could be used. So this is at least one
one maybe sort of thing that I wanted to mention. But yes, overall, I think we are always open to talk about collaboration. So let's see if we can do something in the future. Thank you very much for your answer. And the same question to Tatiana and Mariana. Спасибо. Я, конечно, бы хотела, чтобы мы в какой-либо из форм посотрудничали с обеими организациями. И в опыте ЮХа мне больше всего интересно то, как принимались эти решения и то, что это все действует на уровне институции, а не частного решения отдельного куратора или деятеля этой резиденции. Вот, пожалуй, так. Ну и, конечно, было бы интересно пообщаться поближе и узнать, как этот процесс строился, кто в нем участвовал и Mariana from Krasnodar says she would be happy, of course, for any collaboration, but what she was really impressed by, that you work as an institution, that it's not like an idea of some private person that decided to work with ecology and to promote ecology projects, that in your country it's really like an institution, it's like a government program, sort of. На самом деле я присоединяюсь к словам Марьяны, и объединение, коллаборация, это, мне кажется, очень круто. В последнее время это очень актуально, когда, так скажем, тема объединения, соединения, это очень круто. Поэтому я за любой опыт. And Tanya from Kazan says she also, of course, she's for any collaboration, especially in such an interesting topic as ecology. Ну, собственно, обмениваться опытом, дружить, объединяться – это и есть одна из миссий White Room Foundation и наших круглых столов, которые мы проводим. Я благодарю наших спикеров, я благодарю ЮХа, я благодарю всех наших гостей, слушателей сегодня. Спасибо всем большое. Спасибо White Room Foundation. Подписывайтесь на социальные сети. Огромнейшее спасибо бизнес-школе РМА и, конечно же, Фонду Президентских грантов. Dear friends, thank you. Everybody, thank you, RMA Business School, the Fund of Presidential Grants, and of course to the White Room Foundation. А также, дорогие, сейчас вам одна небольшая просьба. Будут предоставлены анкеты, и будет очень здорово, если кто еще не заполнил, оставит свои данные. Хорошего всем дня и уже даже вечера. Dear friends, please do not forget to collect... Пожалуйста, звоните. That was a fun. В бизнес-школе существует 5 факультетов, названия которых вы видите, они посвящены интернет-бизнесу, музыкальной индустрии, ресторанному бизнесу, так что я забыл? Да, спортивным, конечно, менеджментом, один из наших ключевых факультетов. И, собственно, тот факультет, который организовал наше сегодняшнее собрание, это факультет арт-менеджмента галерейный бизнес. Знаете, это, наверное, можно не переводить, я думаю, смысла нет. Это программа профессиональной предподготовки, то есть программа для взрослых, для людей, у которых уже есть высшее образование. Мы работаем в партнерстве с ведущими художественными и культурными институциями города Москвы и не только города Москвы. В нашей программе обучения есть несколько блоков, которые вы тоже видите на экране. Они посвящены различным аспектам арт-менеджмента. Подробнее вы можете ознакомиться у нас на веб-сайте с этими блоками. Собственно говоря, помимо этого, можно сказать два слова про наших спикеров. Это как директора наших крупнейших музеев и ведущие кураторы и арт-менеджеры в основном Москвы, так и люди, которые являются экспертами в этих же областях.
Ну вот, в частности, вы видите, здесь есть и коллекционеры, и галеристы, и музейщики, и самые разные специалисты как узкого, так и широкого профиля. Помимо занятий здесь в аудитории, в этих прекрасных стенах, у нас проходят занятия выездные, мы ездим в музее. Здесь вот много красивых фотографий наших выездных занятий. И у нас проходят также в рамках нашего обучения поездки как по России, так и за границу. И я надеюсь, что как только корона отступит, мы это дело продолжим. Здесь вы видите информацию о наших поездках, тоже подробнее можно посмотреть на сайте. Важной частью обучения является подготовка и защита диплома. То есть все наши студенты под руководством наших педагогов делают интересные авторские проекты в области арт-менеджмента и защищают их, после чего защитившие диплом студенты становятся членами, так сказать, можно так сказать, семьи РМИ, да, членами сообщества РМИ, и студенты, защитившие диплом, могут пожизненно посещать все наши лекции. Это тоже важно. Нужно отметить, что большой процент наших выпускников, они остаются в индустрии, они открывают собственные стартапы, они открывают галереи, они открывают сервисы различные, интернет-проекты и также идут работать в существующих бизнесах, галереях, музеев и прочие художественные институции. Ну, вот здесь вы видите множество портретов, тоже у нас подробно есть информация на сайте. Ну, на этом я, наверное, передам слово нашим сегодняшним гостям. Значит, наверное, я представлю Марию Кравцову, которая будет модератором сегодняшней дискуссии, а Мария представит наших сегодняшних спикеров. Я вместе с вами тоже с удовольствием послушаю. Если у вас будут вопросы, вы можете их адресовать после мероприятия как мне, так и нашим коллегам, нашим консультантам. Спасибо большое. Передаю слово Марии. Мария. Добрый день. Меня зовут Мария Кравцова, я шеф-редактор издательства по искусству «Аргит». И, собственно, мы сегодня будем обсуждать такую действительно животрепещущую тему, как культурные инициативы и возможности сотрудничества между НКО и художественными учреждениями. Ну, у нас еще есть подтема, такой подзаголовок «Движение вперед во время кризиса». Очень все это актуально, и мне очень приятно представить наших, собственно говоря, гостей этого круглого стола. Это Валерия Романини, независимый куратор, который, насколько я понимаю, с нами сейчас по связи из Венеции. Собственно, она будет отвечать у нас за международное, видимо, сотрудничество, может, какие-то аспекты нам расскажет сегодня. Это Алиса Савицкая. Алиса, давай я вас буду называть, а вы выйдете на сцену. Куратор, руководитель отдела выставок Волго-Вятского филиала ГИМИ имени Пушкина, Арсенал Нижний Новгород. Собственно, Алиса представляет институцию, ранее известную как Государственный центр современного искусства. Наталья Хвоенкова, начальник отдела художественных программ северо-западного филиала ГИМИ имени Пушкина. То есть у нас очень много сегодня ГИМИ имени Пушкина. То есть ранее это был Государственный центр Санкт-Петербурга, и вы программный директор кураторского форума, который буквально 2 недели назад завершился, и я, честно скажу, я была под большим впечатлением от качества мероприятия. Марина Виноградова, искусствовед, куратор ВИП-программы «Ярмарка современного искусства Вет Contemporary». Мне тоже очень приятно и тоже хочется говорить вам комплименты, потому что это такой международный бренд с большим русским участием. И, собственно, Юлия Вронская, куратор международных проектов музея-усадьбы Толстого Ясная Поляна. Здравствуйте. И, собственно, вы видите, да, что все у нас сегодня тема заявлена как НКО,
но почти все наши участники представляют большие федеральные учреждения культуры с государственным участием. Да? Странно, скажете вы, но на самом деле я пригласила сюда Лидию Лобанову, да, директора музея криптографии и сооснователя вместе с Александром Хейфицем, который сегодня не присутствует с нами, проектной школы для подростков «Каскад». Это вот то самое НКО, которое, собственно, классическое, которое работает и с подростками, и с учреждениями культуры, потому что, насколько я понимаю, вы сейчас сотрудничаете с такими институциями, как Галерея «Триумф» и Московский музей, музей Москвы, вот, которые стали, в общем, вашими партнерами и вашими площадками. Собственно, и я начну с такого маленького признания. Я очень люблю такой personal touch обычно делать. Честно говоря, у меня когда-то были стереотипы, связанные с НКО, некоммерческими организациями. Мне казалось, что это такие маленькие организации, которые обычно нуждаются в ресурсах, которых могут предоставить организации более крупные, более устойчивые, то, что мы называем институциями, которые приходят и что-то просят. Но на самом деле это ошибка, и, в общем, вся практика последнего десятилетия показывает нам, потому что, собственно, именно последнее десятилетие связано с развитием НКО в России, связано с тем, что это ресурсные организации не только для, собственно, для общества, да, из которого они, собственно, рекрутируют собственные силы, из которого они появляются из общественно-политической сферы, но и для больших организаций, потому что часто они предлагают большим организациям ту экспертизу и ту инициативность, которой эти организации не обладают. Например, какие-то новые методы работы с теми же подростками, собственно, новые подходы, например, инклюзивные. Это все родилось в сфере НКО и было потом интегрировано, собственно, в институциональную сферу современного искусства. И, собственно, я сегодня расскажу, как мы хотели бы построить эту дискуссию. Естественно, меня очень интересуют ваши личные опыты. Я думаю, через отдельные кейсы мы какие-то аспекты рассмотрим. Но меня, естественно, интересует в том числе законодательная рамка работы вас, как крупных институций с НКО и НКО с крупными институциями, потому что законодательная рамка постоянно меняется, постоянно трансформируется. Мы сегодня обсудим, собственно, попытки внести закон недавний собственно, совсем недавно в Государственную Думу, который тоже, возможно, повлияет на работу НКО. И, в принципе, меня интересует то, чем НКО являются в нашей стране де юре и де факто. Собственно, какие у нас существуют стереотипы и какие, собственно, виды НКО существуют, и как они взаимодействуют, и с какими проблемами взаимодействия они сталкиваются, собственно, как бы на своем, как бы, собственно, пути. Я, честно говоря, наверное, стоит начать с Валерии, который представляет, собственно, ну, как бы является, собственно, одним из соорганизаторов этой встречи и может поделиться с нами иностранным опытом, а потом, собственно, перейти к нашим непосредственно, как бы, практикам, которые работают в контексте именно, собственно, отечественной институциональной системы, которая имеет собственные особенности. Как, собственно, некоммерческие организации взаимодействуют с культурными институциями именно в контексте принятых правил игры в Европе. So tell us, please, how non-profit organizations interact with big institutions in Europe. Yes, good evening, everybody. I hope you can hear me. Yes. Okay, great. I can hear you very softly. Especially the English lady, which is talking for me. Thank you very much. But if you like, we can start with our roundtable. And the topic that I discussed with you today gladly is how we can create cultural initiatives and collaboration opportunities across diverse NGOs and art institutions, especially because we are living difficult times and times of crisis. So if you like, I can share my screen with you so that we can go through some
examples that I brought just for continuing our conversation. Okay. See. Yes, share. Here we go. Can you see my screen? Yes. Okay, fantastic. Thank you very much. So yeah, this is our topic, and I hope this can be a vivid discussion about how we can cooperate also with the institution that you all represent, you sitting on the other side. I wish I could be with you, but this time we have to do like this. But this is also a way of cooperating, I would say. So, yeah. So my topic today is, and I would like to start with some questions, because with the questions we can come up with some opportunities and some solutions, how we can all together face this difficult time that we're living and find ways how to create cultural initiative and strive to survive for all the organizations that we represent. So as you can see, I brought here some stimulation, like for example, what kind of activities can NGOs and other institutions create to support initiative artists and creatives? But also we can talk about how can non-profit interact with other non-profits and other museums and public institutions. What are the possibilities? What is needed? Who can do what? So here we can have a discussion also. And for example, exactly what NGO would need to survive and to propose other initiatives to involve the community. And this is also a very important topic I find, especially now, because how we can get an audience back? What are the rules to get an audience back? How to get the people wanting to get back to cultural institutions, how to make them feel comfortable and to create new experiences. And this is also linked to the last question, how we can create a sense of belonging and represent the diversity of the community. Especially in these times, these people are feeling uncertain, they want to come, but they don't know if they can, and how. So how we can invite them to feel safe and to still participate, because it's with the people that we do create the initiatives. So the ecosystem of the art is very diverse. I created this image just for all of us to move a little bit among the players that would contribute to make this collaboration happen. So we have the art academies, we have the institution for funds, we have the collectors, we have the writers, the publisher, the roles of the curators, together with the cultural institution and the researchers and universities. I saw that you had the presentation earlier before this speech. So how each single of these people can contribute to the new happenings and the new cultural initiatives that we can create in 2021 also. So here, after this bunch of questions, which I hope we can all answer, I tried to give some answers. But I would love that in this roundtable we have the opportunity to have more possible answers. So those are just a few points of reflection to answer those initial questions. So how can we make it in this challenging time? What is needed for the NGOs to survive in terms of the two major challenges that an NGO has to face, which is the financial side and which is the structural and cultural approach of the NGOs, and how to reset the culture of the workplace, how to get the people working engaged, and therefore engage also the public. So it is very important when we can connect with the professional network, like we're doing also, for example, today. And what are institutions needing? What are artists needing? They do need to create visibility opportunities. What happened this year is that a lot of events got cancelled, as we know, or got postponed, so we have to reinvent ourselves. How can we do this? Then we have to connect with peers, we have to connect with the professional network, we have to find mentors and
and therefore also find a way to balance the outcoming money with the incoming money, with the opportunities that can be created. And here comes the point. Collaboration as a strength, not as a weakness. This is the moment where we have to come up together and say, okay, I can do this, and we can do that together, and see if that is possible to be brought at the same point. So this is the start of the reflection that I would like to go through together with you, and to give you a little bit of the insight about the workplace that I represent, but then also to give you a little bit of an idea of what is happening as for the cultural scene, for example, here in Venice, where I am based, which is the mecca for contemporary art, and I guess we all are familiar with the Venice Biennale and with the major international exhibitions which are held every year in the city. The city also suffered this year. There were many difficult moments. So I thought to bring up some example of how cultural institutions and cultural initiatives have been surviving this year in Venice. So we'll go through some example, and then I hope we can open up the conversation. If you do have questions, please let me know. Okay, then I go ahead. So I thought of bringing some example. The first example I like to share with you is the initiatives which are taken by and promoted by the European Culture Center, which is a non-profit foundation, which is based in Venice now since many years. And we have been organizing exhibition, but also publication, video interviews, and contents for contemporary art and contemporary architecture since 2012 here in the city. What we did this year is we had, unfortunately, to postpone our architecture exhibition, which was supposed to open in May, and then there was a void, the void which I guess hit many of our institutions. And then we decided to how we can react, how we can do something still for the city, for the network of the artists we work with, and everybody was a little bit lamed into the impossibility of doing something because many things were canceled. So on one side there was the impossibility of creating things, but then on the other side there were people which were actively wanting to do something because they didn't manage to get their program arranged. So we decided to open this exhibition, which is called Open Space. And the nice thing here is that we made it to combine an exhibition with an outdoor space, which makes it so that with the outdoor spaces, there were less restrictions as for respecting the measurements and safety rules because of the pandemic. So to give you a short example, some artists were sending the artworks and then suddenly it was all blocked and stopped, but then the artworks were underway, so they would have, most likely would have paid for having the work in the storages. So instead of doing this, we said, why don't we do something for the public gardens, for example? So we created an opportunity in place of a void and in place of a difficult time where postponement was mainly the decision taken from many institutions. And a similar example was also for the collective art workshop, which we did together with European Cultural Academy. Then, to give you another example, this is another initiative which was born this summer. There is a cultural association which I also represent, which is called Archituned, and we created together a new concept that is called the Venice Architecture Short Film Festival. What we did is we launched a competition and we also created a specific program where we have invited two of the most famous documentaries and artists in the field of documentaries in architecture. They are called Ila, Becca, and Luis Lemoine. And we did 5 days program in the open space again. So we created the opportunity for the public to come and sit in the open space nicely with distance, but then we provided a cultural program for the community. So this was another example. There was a combination of collaboration also here.
ARTtune is the inventor, is the promoter of the event, but without the support of the ECC, without the support of the sponsors, which also helped us to create the initiative, this possibility would have not been come to a reality. Then this is also another nice example. I guess many of you would be familiar with the VAC Foundation. The VAC Foundation has also, since a few years, a base here in the city of Venice, and they made an open call. It was interesting because they also had their program cancelled, but then they had an empty building, so what to do with that? So the program is called Open Door to the City. So they made an open call to receive program and projects which were unfortunately cancelled because of the pandemic. So they gave the opportunity to use their premises and their services for those associations which couldn't do it anywhere else because of the pandemic. So it was really a generous gesture to open up the doors and to host all kinds of different initiatives, from training courses to podcasts and meeting and launch and laboratories and so on. We also had the chance to collaborate with them. So the program is actually now running since the 9th of December, so it was just 2 days ago. So they also embraced the project of the Architecture Short Film Festival, and they are doing that together with their magazine online, which is called Sreda. So we are together with them launching the project connected to the Architecture Short Film Festival for this week and then also for the next week. We made a special project also connected to the Russian contemporary scene for architecture. So if you like to follow that up, it's coming up in the next weeks. So also here, that was a collaboration. That's the key word of this roundtable, I would say. And this is also an interesting other project. It goes a little bit beyond what we're talking just about the non-profit foundations, but it is the possibility from a luxury shop which open up their door to the craftsmanship of the locals. So they, as you can see from some images here, they basically provided their spaces and they give the spaces of the windows shops, which are the most prestigious shop points that you can have in a luxury shop, to the local, to 12 local craftsmanship. So it was a give and take from the city to the city, and it was an attempt to re-establish some strength and also some support for the association, the artisans, and the craftsmanships in the city of Venice. Yeah, this is also another initiative that has been running, and this is now mainly dedicated to photography. So the ECC, together with another association which is called Urbanautica and the Paris College of Art, we did organize a 2 days conference around the topic of photography and education. So there were speakers, like in this case, analyzing the role of photography within the education and how we can move forward and improve the approaches, the aesthetics, and what are the needs for photography today. And then, yes, I thought that this is actually another fantastic example of how to create a collaboration among NGOs and how to create cultural initiatives. So I thought that this is also another example of how we are helping each other at this point and how we are creating opportunities to get into a wider network. I don't know many of you, but I'm glad to have this conversation with you and then to check how we can together have a starting point for discussion, but who knows, then we can also create some more initiatives together. So I thought that this was a brief scenario of initiatives that can be created only when there is like really a cooperation and a sharing of intent in this difficult time of crisis, and how we can create ourselves the opportunities to move forward and being resilient against these difficulties.
So I would say thank you very much for this time. And I would then interrupt my screen sharing so that perhaps we can go ahead and talk a little bit more of how we can move forward. Thank you. На самом деле мы немножко в сложной ситуации по одной простой причине. Опыт, собственно, работы и развития человеческих организаций в России будет сильно отличаться все-таки от того, что мы сегодня услышали. Их будет и меньше, будет меньше возможностей для сотрудничества, и будут некоторые особенности, обусловленные нашим законодательством и динамикой нашего законодательства. Я бы хотела, конечно, собственно, обсуждать как бы локальный опыт, который, тем не менее, ну, то есть тот опыт, с которым как бы все наши студенты будут работать так или иначе. So we find ourselves in quite a difficult situation because да, возможно, мы увидели идеальный для нас ситуацию, к сожалению, мы от нее довольно далеки. Поэтому я бы хотела первый вопрос задать Лидии, but we are really far away from that in Russia. Которая, ну, как бы, насколько я понимаю, вы являетесь не только сооснователем НКО, но также еще юристом по образованию. И мне хотелось бы задать следующий вопрос. Почему, как бы, когда я договаривалась, собственно, с вашим сооснователем, Сашей Хефиц, она мне сказала о том, что вы, когда вы зарегистрировались не очень давно в качестве НКО, 1,5 года назад, по-моему, и она не нарадуется, что вы выбрали именно такую форму юридическую. Вы можете нам объяснить, почему, собственно, как бы, с чем связана ее радость и чем, собственно, какие преимущества подобной формы, в отличие от каких-то других как бы, форм юридического оформления организации? На самом деле, как вы могли немножко по-другому оформить, например, собственно, тот же самый каскад? Да, тут на самом деле есть огромное количество вопросов, о которых можно говорить, и уже тем было заявлено. Конкретно каскад действительно оформлен недавно, и у нас была невероятно, относительно сложно, то есть мы оформились порядка полугода, мы трижды заходили в Минюст с корректировками устава и так далее, да, то есть потому что мы с Сашей решили сломать некоторые юридические вопросы, например, может быть, наверное, вы знаете, что в большинстве организаций, в принципе, коммерческих и некоммерческих, есть одно подписывающее лицо и одно принимающее решение, оно главенствующее. Вот. Но при этом наше законодательство на самом деле не запрещает сделать это 2 людям, например. И мы решили, что так как мы все делаем вместе, все делаем вдвоем, у нас будет 2 равноправных принимающих решения человека, подписывающих документы и так далее, взаимозаменяемых. Вот. И на этом, например, система пошла уже в кость, потому что совершенно было невозможно объяснить. Мы очень долго спорили сначала с нотариусами, потом с Минюстом и так далее, но тем не менее мы действительно провернули такую историю и действительно имеем обе права подписи, равноправные, взаимозаменяемые и так далее. Вопрос, зачем такие учения? Но зачем такие учения? Ну, у вас не очень много как бы, вариантов на самом деле того, как... Мне кажется, что такая история, потому что есть какие-то более удачные или менее удачные варианты того, какую форму НКО вы выбираете или какую форму организации. Это вообще такой, ну, как бы немножко для меня, как и для юриста, например, неожиданный поворот, потому что законодательство наше гражданское довольно четко регламентирует то, какой видом деятельности вы занимаетесь и какое от этого вам нужно выбрать как бы, юридическую форму. И мы, в общем, делимся в каком-то простом водоразделе. Да? То есть, если ваша основная цель привлечения прибыли, у вас должна быть коммерческая организация. Если у вас нет цели основной привлечения прибыли, это не значит, что вы не можете ее привлекать, но основная ваша цель не она, у вас будет некоммерческая. Дальше все зависит от уставного. Короче говоря, да. Потому что у нас не короче, а помедленнее, потому что у нас переводчик. Да, хорошо. И, соответственно, дальше у нас законодательство предусматривает не такое большое, ну, как бы, количество форм некоммерческих организаций, чтобы среди них можно было развернуться. Да? И у каждого будет свои, например, истории про ответственность. В случае того, что случится, чья это будет ответственность, да, там, личная учредителей, да, или какая-то финансовая, отвечающая собственностью и так далее. Или, например, здесь зоны, да, это какие-то ответственности при наличии или отсутствии у вас уставного капитала, да, и там, наличие или отсутствие юридического лица, которое участвует в регистрации некоммерческой организации. Вот. Мы регистрировали его, потому что, в общем, для нас это максимально удобная форма, потому что она не требует от вас никаких
средств по регистрационным с точки зрения вам не нужен сверхкапитал для того, чтобы зарегистрироваться, вам не нужно юридическое лицо, в отличие, например, от, мне кажется, фонда обязательно должно быть юридическое лицо, учредитель, ну, то есть есть какое-то количество, да, вещей, в котором вот для нас оно оказалось самым оптимальным. Вот. Понятно, что есть еще какие-то вопросы выбора там вашего налогового режима и так далее. Ну, то есть это, мне кажется, довольно понятный спектр вопросов, на которые вы отвечаете по ходу вашего выхода к деятельности, и которые ограничат вас. У вас не очень много форм, на самом деле, ведь это будут какие-то некоммерческие партнерства, фонды, ОНО и так далее. И их немного, и они, в общем, по вашим ресурсам, в принципе, и по тому, насколько, наверное, еще очень важный вопрос здесь является то, на какую временную рамку вы рассчитываете ваши работы. Вот, и, наверное, да, вот ответ он такой примерно. То есть у нас были вводные, от которых нас законодательство довольно четко ограничивает, на самом деле. Но это довольно комфортная форма, оно, в общем, такого не особенно свойства. Ну, на самом деле, я еще одну открою тайну, не знаю, думали вы о ней или нет, но дело в том, что НКО бывают как негосударственные, как в вашем случае, да, когда, собственно, собралась инициативная некая группа, собственно, которая хочет работать с подростками и, соответственно, вот регистрирует некую организацию, которая, собственно, начинает свою проектную и, собственно, практическую деятельность. А есть государственные НКО. Я правильно понимаю? Чем они отличаются? Я думаю, что имеется в виду, когда имеете в виду государственное НКО, я думаю, что вы имеете в виду, что есть среди учредителей, есть государственная организация. Да. Но на самом деле, вот сейчас я делюсь от своего опыта как бы маленького НКО, которое только-только зарегистрировалось и работает с подростками, и вернусь к какому-то своему прошлой жизни опыту, и скажу, что на самом деле государственные учреждения не часто, а периодически в России они имеют такую возможность, это удобная форма сотрудничества, когда государственное бюджетное учреждение, такую версию имеет Политехнический музей и имеет Государственная Третьяковская галерея, имеют свой фонд. Да, и этот как бы, в случае Политехнического музея учредителем, нет, я, наверное, не могу такое говорить, там нет государственной, извините, пожалуйста, да, но там нет как бы государственной структуры. Вот, но тем не менее, это как бы тоже форма сотрудничества, потому что, в общем, у нас есть законодательные учреждения, у нас есть, не говорю, не секрет, есть 23-й ФЗ и 44-й ФЗ, и как бы мы все ограничены ими, да, и этими требованиями. Музеи не ограничены, например, музеи, любые государственные бюджетные учреждения культуры, они не ограничены в своей работе с НКО, но они ограничены в процедурах. Вот. И вот в этих процедурах, мне кажется, сложнее всего выстраивать сотрудничество между государственным учреждением культуры и НКО, потому что эти процедурности, связанные с конкурсными процедурами и так далее, они часто ограничениями по суммам и так далее не дают вот этой вариативности и возможности, да, выступать на рыночных основаниях, как, например, коммерческие какие-то компании. Спасибо. На самом деле, я к Наталье Хлыпович хочу сейчас переадресовать следующий вопрос, который заключается в том, что, во-первых, у вас уникальный опыт, вы сейчас работаете в федеральном учреждении культуры, но вы работали, собственно, в фонде Проект, насколько я понимаю, то есть вы знаете ситуацию с двух сторон. Мне хотелось бы, собственно, чтобы вы рассказали, опираясь на собственный опыт, собственно, каким ресурсом, собственно, каким ресурсом является для НКО учреждение культуры, да, культурная организация, культурная институция, и каким ресурсом может НКО являться для, собственно, учреждения культуры, где они, собственно, где они пересекаются, как бы, что они друг у друга ищут и что они в результате по факту друг от друга получают. Вот это маленькая общественная организация, которая приходит что-то попросить, помещение, денег, там еще что-то, но это не так, на самом деле. Ну, не всегда не так, но бывает по-разному. Да, на самом деле, я просто, когда готовилась к этой дискуссии, я думала о том, что тема узкая, мне кажется, про нее очень правильно поговорить, чтобы, может быть, какие-то наметить действительно различия, может быть, сегодня мы что-то выявим, но на самом деле некоммерческие организации бывают супер разные. Есть действительно большие фонды с уставным капиталом или с каким-то спонсором, который, да, там, имеет какой-то крупный бизнес и вкладывает деньги. Есть небольшие такие вот самоорганизованные НКО, которые, да, просто группой таких инициативных людей, да, общественные инициативы, да. И на самом деле от этого тоже зависит форма взаимодействия
с каким-либо, ну, если мы сейчас как-то перешли к государственным, да, взаимодействие НКО и государственным, формы взаимодействия тоже могут быть совершенно разными. Действительно, я очень долгое время работала в фонде Проекта, который является, ну, в Петербурге довольно известным фондом, но на самом деле это небольшая организация с небольшим бюджетом и небольшим штатом. Да. И сейчас я сотрудник петербургского ГЦСИ, и на самом деле тут такая смешная как бы история, потому что на самом деле петербургский ГЦСИ, несмотря на то, что является филиалом Пушкинского музея, то есть большого федерального московского музея, наш филиал это по сути там 6 человек, у нас нет своего помещения, мы работаем как проектный офис. И, соответственно, бюджет у нас, да, несопоставим, ну, не сопоставимо, да, наши как бы, весовые категории по сравнению с нашим главным, да, юридическим лицом в лице Пушкинского музея, просто, ну, как совершенно, как мы там, маленькая точка и вот огромный шар. Я быть коварной потом. Да, и на самом деле, да, соответственно, наше взаимодействие с разными НКО тоже строится как бы, вот на этих весовых категориях. Вот когда меня сюда пригласили, да, в том числе я хотела говорить про опыт нашего кураторского форума. Это проект ГЦСИ в Петербурге, который мы придумали в прошлом году и первый раз провели на деньги как раз Минкульта. Это была очень небольшая история, мы сделали вот такой запуск, нас поддерживали разные институты, но очень небольшими какими-то привозами спикеров, да, институты, там, Гёте-институт, французский институт. Но как-то мы так сделали проекты, заявили о себе в городе и как-то начали общение с фондом инициатив Петербурга. Такой совершенно молодой фонд, который, надо сказать, вот он как раз, да, про то, что говорили про НКО, какие они бывают разные. Фонд под патронажем вице-губернатора Петербурга под образование. То есть у него есть некое политическое влияние, но несмотря на это он да, вице-губернатор патрон фонда, но он не имеет, ну как бы, да, это не его юридическая как бы, да, организация. Фонд сам по себе как независимая институция выступает. И вот мы с ними там долго переговаривались, поскольку их главная миссия — это поддержать образование, поддержать студенчество, попытаться как-то перезапустить вузы и сделать их более открытыми городу, то мы начали с ними обсуждать следующий кураторский форум именно в этом контексте. Они очень много работают, соответственно, с петербургскими вузами, причем там мы ГЦСИ, то есть занимаемся современным искусством, а вузы, которые поддерживает фонд, совершенно разные, не обязательно те, которые специализируются только на искусстве или культуре. И вот в итоге они нас поддержали финансово, и весь форум и арт-пакет, который является частью кураторского форума, мы сделали в этом году на деньги фонда. НКО. НКО, да, то есть немножко такой перевертыш, потому что, конечно, когда я работала в фонде Проекта, который как раз, наоборот, да, постоянно находился в поиске каких-то дополнительных средств, чтобы проводить другие ситуации, да, мы как бы, ну, такая зеркальная история получилась. Поэтому, мне кажется, в России, ну, мне кажется, и во всем мире это все неоднозначно, да, нельзя говорить, что есть какой-то определенный формат взаимодействия. Ну и в целом, если вот говорить про какие-то сотрудничества между разными институциями, мне кажется, тут самое главное не форма юридическая, а то, что вы можете дать друг другу, да, какими ресурсами вы можете поделиться. Если говорить про кураторский форум, да, фонд молодежных инициатив поделился с нами контактами с вузами. Они нам помогли с ними установить плотную партнерскую связь. У нас было 6 вузов Петербурга в партнерах, мы сделали активную образовательную программу, циклы лекций, мы зашли к ним с воркшопом для студентов, где как раз немножко так взбудоражили город, практиковав, да, самообразование. У нас появились в городе, сделали студентами ЗИН-выставку, и помимо вот этого ЗИНа мы сделали такие афиши в городском пространстве, которые придумали сами студенты, и на них были написаны там такие фразы, как «Лера, дизайном не заработаешь, иди в логисты», или там «Зачем тебе быть культурологом, иди рожай». И, в общем, такая совершенно, казалось, простая, да, как такая, ну, нам казалось, что уже никого не удивишь такими социальными криками как бы в город, но на самом деле в итоге какие-то вузы там нас супер поддержали, один вуз обиделся, а в социальных сетях просто поднялся бум как бы людей, которые, ну, действительно не всколыхнулся, они писали: «Боже мой, мне тоже мама говорила, не иди в культурологи», там, или, там, не знаю, мне говорили, что ты будешь историком, значит, ты будешь сидеть в Эрмитаже бабушкой в шале. Вот, и вот, собственно говоря, ну, фонд, да, он даже такие истории поддерживал, потому что для них важно было действительно раскачать какую-то историю
со студентами, сделать, как бы, с ними выйти наконец-то на диалог, пытаться в такие консервативные, довольно ригидные вузы, да, зайти с какой-то современной повесткой. Ну, помимо этого, мы сделали еще несколько выставок в 3 вузах, еще и современное искусство туда тоже запустили. Понятно, что, наверное, если мы пришли бы туда сами, ну, просто, да, как ГЦСИ в Петербурге, возможно, не получилось бы такого, как бы, мощного внедрения на эти, да, закрытые территории вузовские. Но благодаря фонду, да, у нас получилась такая интересная история, и мы смогли, да, как-то действительно выйти напрямую и к вузам, и со студентами пообщаться, и немножечко приоткрыть вот эту историю закрытую на уровне города. Ну. Да, спасибо большое. Но на самом деле я хочу коснуться такой темы, как, собственно, федеральный закон об НКО, и, собственно, как он соотносится с проблемой иностранных агентов. Я не знаю, правда, кому адресовать этот вопрос, Лидии или вам, то есть людям, которые непосредственно работают в НКО, но вы знаете, что с некоторых пор, собственно, НКО очень легко, собственно, внести в реестр иностранных агентов. Это, собственно, налагает огромное ограничение на их деятельность. И, в общем, пространство культуры, в котором мы работаем, на самом деле, но оно политическое, мы все прекрасно это понимаем. И, как мы и понимаем, тот момент, как очень легко, как, ну, во-первых, как бы ты делаешь выставку, и тут же, собственно, она может быть считана чем-то как политическая деятельность, а еще ты можешь, например, ваше НКО может получить деньги от иностранной организации, например, от какого-то иностранного фонда или от посольства. Вот что происходит с этим? Вот я реально не могу понять. То есть все, как бы, руки над одеялом, мы ничего ни от кого не берем, мы лишаем себя этих возможностей, или как мы работаем, у нас же, собственно, сегодня тема, одна из тем, как бы, международное сотрудничество, как в ситуации определенной законодательной рамкой российской может быть осуществлено это сотрудничество. Потому что любой обмен художественный может быть прочитан как политический, любая возможность получить бюджет от иностранной организации, фонда, посольства, страны, чего угодно, может быть тоже, собственно, ну, тоже, в общем, повлиять плохо. Мне очень сложно будет кому-то переадресовать конкретно этот вопрос по одной причине, потому что, во-первых, ну, как бы, все-таки Ясная Поляна — это государственная организация, но, возможно, вы тоже какие-то, собственно, сможете нам какие-то аспекты раскрыть в данном случае. Не знаю, какие нынче приличия, то ли в маске, то ли лицо показывать. Да, но у меня будет, может быть, рассказ без всякого вывода, связанный с этим вопросом. Стоит еще сказать, что у музея Ясная Поляна, государственного бюджетного учреждения, тоже есть Международный фонд наследия Толстого. То есть не то, что у музея есть, но музей долгое время был учредителем, одним из учредителей в этом фонде. Сейчас, если я не ошибаюсь, мы изменили это. Сейчас музей не является учредителем, являются потомки Толстого учредителями. И он тоже делает какие-то проекты для музея, связанные с музеем. Вместе с музеем я расскажу 2 истории именно про международное сотрудничество. Мне кажется, что, может быть, мы находились в относительно безопасном положении, потому что это большой музей, и тяжело здесь что-то сделать, но в 2015 или 2016 году, сейчас вообще сложно представить, что это возможно по очень многим причинам, Международный фонд наследия Толстого получил грант, ну, в общем-то, от Госдепа, то есть от посольства США в России, которое, в общем-то, перераспределяло деньги Государственного департамента США. Звучит страшно, но на самом деле это совершенно просто программа финансирования. Подождите, государственная организация не может быть иноагентом? Нет, я говорю сейчас про фонд. Да, Международный фонд наследия Толстого. Это был довольно большой грант на программу обмена между подростками Тульской области и подростками из города Ганнибал, штата Миссисипи, известного тем, что там провел какое-то время Марк Твен. И события, описанные в его книжках, происходили именно в этом городе. И мы хотели, чтобы подростки из Тульской области и из маленького города Ганнибал поговорили друг с другом о взрослении. Что такое взросление сейчас, в 21 веке в России и в Америке, и, естественно, что такое было взросление в 19 веке там, в аристократической семье Толстого и, не знаю, в семье
Экельберифина. Это были какие-то, да, отталкивались мы от этих книжек Николенько в детстве, отрочестве, юности и говорили вообще о том, что такое взросление. Но, в общем-то, через несколько месяцев после того, как мы начали этим заниматься, мы получили запрос из прокуратуры, который нас просил разъяснить, как мы вообще этим можем заниматься и что за этим скрывается. Нам хватило официального ответа, написанного человеческим языком, что это такое, но я думаю, что хватило его ровно потому, что за этим фондом наследия Толстого нам и в учредителях хороший список, и музей Ясная Поляна. То есть довольно тяжело прокуратуре Щекинского района Тульской области начинать какие-то более серьезные действия. Но мне стало понятно, что запрос может прийти даже на какие-то абсолютно прозрачные вещи. И то же самое происходило с очень простым семинаром, который мы делали с Британским советом. Простой семинар британской литературы сегодня. Приезжают 5-6 писателей из Великобритании, приезжают 50 человек, переводчиков, издателей, преподавателей литературы. Это тоже вызывает какой-то невероятный интерес всех служб, которые только могут вообще к этому проявлять интерес. Но в нашем случае получилось какими-то разговорами с разного рода людьми, объяснениями, что это такое, приглашение на этот семинар, показать, что здесь нет ничего страшного. Но и стало понятно, какая опасность может какие-то небольшие учреждения подстерегать. Ну, вот, собственно, как бы Лидия представляет такое небольшое учреждение. Ну, как бы я прекрасно понимаю, на самом деле, потому что я сама представляю, АРТ себя представляет оно. Собственно, как бы мы ходим в фонды различные и просим нас поддержать, например, собственно, в рамках партнерских проектов и так далее и тому подобное. И мы в какой-то момент выбрали для себя стратегию не ходить в посольство, ну, в культурные центры. Собственно, ну, понятно, что для занятий с подростками нужны огромные ресурсы. И проектная деятельность, которая сейчас уже, в общем, почти обязательно часть ВОСа и для 10-11 класса, и, соответственно, тогда еще был таким проектом, вот, и мы такие думали, что наша амбиция — это внутри страны. Поэтому у нас не было версии, что мы сейчас пойдем к зарубежным фондам. Честно говоря, такой сложный вопрос. Самоограничение — это всегда как бы сложно. В общем, ни для кого не секрет, что на старте нас поддержал благотворительный фонд Владимира Потанина как идею, потому что, в общем, они у нас проверили, и довольно сильно поддержала галерея «Триумф», которая здесь мелькала на слайдах, и Дмитрий Ханкин лично, в принципе. И сейчас у нас такое очень разрозненная система обеспечения ресурсами всего этого, откровенно говоря, больше даже не то, что НКО, а волонтерского в некотором смысле движения, потому что очень много в нем держится на партнерствах, на личных отношениях, на как бы супер минималистичных каких-то гонорарных историях и так далее. Тем не менее, с этого года у нас запустилось такое направление, сейчас экспериментально, которое называется «Мик-мир». Это у нас есть такая группа, которая работает с музейным контекстом, музей город. Вот, в этом году у нас запускается такое направление, которое будет объединять российских и французских подростков. Мы не ходили. Настолько сказано. Нет, я понимаю, на институте. Нас замовили в музее Москвы со стороны партнерской, это центр Предусмотрен. Да, но мы это, как бы, как можно заметить, сильно еще никак не подсвечиваем. Вот. И за какую-то отдельную финансирование мы не посольство никуда не пошли. Почему мы так сделали? Наверное, потому что действительно все находится в очень таком, знаете, все-таки сложном варианте. И, с одной стороны, вроде бы с точки зрения какой-то этической, идейной, мы все, как люди, работающие в сфере культуры, не должны бояться. Потому что это как будто бы наша часть ДНК. Как только мы начинаем бояться, мы перестаем делать что-либо имеющее значение. С другой стороны, мне кажется, что здравый разум и как бы критическое мышление, мы даем себе отчет, что мы выбрали, например,
что мы работаем в этой стране, мы живем в этой стране и работаем в этой стране. В некотором смысле у нас есть выбор. Мы могли бы сделать другой выбор. И у нас есть законодательные ограничения и законодательные риски в том числе. Мне кажется, что на данном этапе, наверное, самым возможным является история, когда есть некоторые некоммерческие партнерские соглашения, а система расходования, она делится между партнерами. И в целом понятно, что это усложняет нашу жизнь, но для того, чтобы иностранной организации нас поддержать, ей не обязательно переводить нам деньги. Она может оплачивать российские счета. Но так как, если сугубо подходить юридически, так же, как мы можем оплачивать зарубежные счета, которые нам приходят, когда мы работаем с какими-то компаниями, например, зарубежными, то же самое может происходить со стороны наших иностранных партнеров и контрагентов. И в этом смысле, с юридической точки зрения, мы не будем прямыми благоприобретателями. Но опять же мы все понимаем, что вся сила в трактовке всегда и в интерпретации. Вот. И поэтому, конечно, на зоне интерпретации мы понимаем, что, например, с юридической прямой точки зрения мы можем оставить какую-то позицию. Но мы всегда понимаем, что в любых крайних ситуациях имеет место интерпретация. Вот. И наши правоохранительные органы не имеют права на интерпретацию, и дальше как-то будет транслироваться тоже другое. Да, я просто хотела сказать маленький комментарий, что на самом деле статус иностранного агента не равнозначен тому, что тебя сажают в тюрьму там, или чего-то, да? То есть на самом деле это просто юридический статус. То, что ты делаешь какую-то культуру. Да, люди боятся. Пришли и стали оспаривать его в Верховном суде, извините. Не-не, я просто, да, я прекрасно понимаю, почему люди не хотят становиться иностранными агентами, потому что, понятно, звучит, особенно там в России, это все как бы не очень приятно, но... Просто такой, да, комментарий. Да, нет, я не говорила о том, что мы... Мы сразу к лучшему варианту. Мы как бы просто нужно смотреть. Нет, я не для вас, я скорее, да, для аудитории, может быть, там. Про устойчивое развитие, политическое мышление. Нет, на самом деле, я там не буду говорить нет какого-то своего лица, но в целом сказать, конечно, люди стали меньше брать деньги в фонды, в иностранных организациях. Это заметно, надо брать, просто никто не афиширует, но в целом это абсолютно факт. Ну, смотрите, на самом деле тут есть один очень важный момент. Вы прекрасно понимаете, насколько современную русскую культуру, ее развитие современное, да, как бы, собственно, поддерживали иностранные фонды. То есть мы можем вспомнить фонд Сороса, да, который много хорошего действительно сделал, собственно, в России, начиная с 90-х годов. Мы можем вспомнить огромное количество других фондов, которые, собственно, поддерживали науку небольшими грантами, буквально, там, я не знаю, там, по $1000 для исследований, как бы, которые поддерживали различные проекты. И это, собственно, это были большие вливания, в результате которых позволили, собственно, издавать книги, писать научные тексты, делать выставки, как бы заниматься обменом между художниками и так далее и тому подобное. И когда, собственно, мы, исходя из самоцензуры, да, из возможности каких-то рисков, обрубаем эти связи, то есть мы, собственно, недополучаем здесь внутри России, по большому счету. Ну, у нас есть, на самом деле, мы, собственно, Наталья говорила о том, что фонды бывают разные. Бывают маленькие организации, вот, собственно, которые начинаются с общественных объединений, которые получают какую-то юридическую форму, а бывают большие международные фонды, собственно, которые вот у нас, собственно, RDI, как бы очень известный фонд, он здесь присутствует. И хотелось бы, конечно, узнать ваш, собственно, взгляд на, собственно, тему сегодня заявленную. Это сотрудничество НКО и культурных институций. Да, всем добрый день. Спасибо, что позвали. Мне, честно говоря, непривычно присутствовать офлайн. Я так привыкла уже к Zoom. Да, на самом деле, Венская ярмарка, если кто не знает, да, ярмарка Вена Contemporary — это ярмарка современного искусства в Австрии, в городе Вена. Она принадлежит российскому коллекционеру, меценату и бизнесмену Дмитрию Аксенову. Собственно, поэтому я, конечно, не работаю напрямую на Вена Contemporary. Там есть австрийский офис и есть отдельная команда. Я, собственно, работаю на Дмитрия Аксенова. И у нас тоже есть свои, конечно, схемы, то, о чем мы говорили сейчас. Слушайте, у нас практика ориентированная дискуссия. Вот нас уже поделились несколькими разными очень полезными советами для тех, кто хочет торговать. Да, на самом деле, Дмитрий Аксенов — это девелопер и владелец LDI Group, да, большая строительная компания. И у него есть фонд Аксенов Family Foundation, который абсолютно некоммерческий фонд.
цель которого поддерживать современное искусство и выводить российское искусство, да, российскую культуру на международный рынок. Помимо этого, есть компания Creative, которая, собственно, берет на себя всю коммерческую историю. Почему? Потому что наш фонд, я не очень сильна в юридических, честно говоря, вопросах, но мы точно не можем принимать деньги от сторонних организаций. То есть нам не могут перевести миллионы на какие-то проекты. А на все наши проекты мы обычно, как правило, подтягиваем достаточно больших спонсоров, потому что многим компаниям, австрийским, российским, им, конечно, интересно поддерживать и Венскую ярмарку, и те проекты, которые мы делаем. Почему? Что почему? Почему ему интересно поддерживать Венскую ярмарку? Потому что это например, Райффайзенбанк, да, или немецкий банк. Это крупная ярмарка, но если мы возьмем даже московскую ярмарку, Космоску, то мы увидим там достаточно много спонсоров. Это и автомобили. Я ответил на вопрос, почему ему интересно поддерживать Венскую ярмарку и так достаточно богатого Дмитрия Аксенова? Почему? Это международные связи, это имидж компании. То есть это ради имиджа и ради Конечно, да, и продвижение искусства, и связи, и пиар-компании, собственно, которые не только в России, да, происходят, но за счет связи России и Австрии еще и на международный рынок. А Венская ярмарка, конечно, она не локальная, да, это не то, что российские венские галереи, это большая международная ярмарка. Проект, который существует несколько десятилетий. Или не в Санкт-Петербурге. Это проект, который купил русский, собственно, бизнесмен, который существовал до этого много десятилетий. То есть это, насколько я правильно, если я правильно говорю, зарубежный актив Аксенова. У нас есть, например, собственно, Меркури, у них есть зарубежный актив аукционный дом Philips. Аукционный дом со столетней историей, который, собственно, был когда-то куплен нашими гражданами. Ну, аукционный дом, это понятно. Давайте вопросы в конце, друзья. Да, давайте. Разваливается немножко дискуссия, да. Вот, дискуссия должна быть, когда задается вопрос, получается ответ. Дайте ответ, да? Это допрос называется. Нет, я спрашиваю. Ну давайте продолжим, действительно потом перейдем к вопросу. Вот, собственно, и поэтому есть коммерческая компания Creative, которая привлекает спонсоров, собственно, которые дают деньги на выставки. Да? То есть мы делали 2 больших выставки медиа-искусства в Эрмитаже, ряд проектов в Вене, да, у нас в Венской ярмарке каждый год есть отдельная VIP-программа, куда мы, собственно, тоже интегрируем наши проекты. Это, например, концерт Теодора Курентиса или показ пьесы иранской конференции Ивана Вырыпаева. Вот, собственно, на это фонд Аксенова совместно с другими спонсорами тоже дает финансирование. Да? То есть таким образом мы поддерживаем российскую культуру на международном рынке. Вот. Собственно, в том числе для этого нужна компания Creative, да? Поскольку фонд не может принять деньги от частного спонсора, следовательно, мы это делаем как коммерческая компания, да, кураторское агентство, принимаем деньги и реализуем на эти спонсорские деньги частных компаний, да, либо банков, по-разному, уже какие-то большие проекты. Подождите, я не очень поняла, почему фонд не может принять деньги от частного спонсора? Ну, у нас такая юридическая система, да, то есть фонд делает пожертвования обычно, то есть мы можем давать деньги на издание каталогов, книжек, хор музыка Этерна, там еще на выставку, на биеннале и так далее, и так далее. А принять именно большие деньги, но там другая система отчетности, я, честно говоря, работаю как куратор, не сильно в это вдавалась у нас. Поэтому, да, поэтому принимает обычно деньги коммерческая организация. Ну, на самом деле, мне очень приятно, что у нас такая, в общем, большая география, то есть, ну, правда, не такая большая, как наша страна, но, тем не менее, у нас представлено несколько, собственно, скажем так, я не могу сказать регионов, локаций. И, собственно, у нас есть Алиса Советская, которая в данном случае представляет Нижний Новгород, Арсенал, одна из крупнейших, связанных с современным искусством, площадок современных в России. И, собственно, во-первых, как бы у меня есть подозрение, что культурных НКО, в общем, в России не очень много.
У меня есть такое подозрение, да, скорее как бы это какие-то другие, собственно, сферы интересов никого, да, ну, как бы, там, не знаю, как бы дети, что? Экология, обязательно права, волонтерское движение, но тем не менее, вот если мы говорим, например, не о, собственно, столицах, а о Нижнем Новгороде, собственно, каков был ваш опыт взаимодействия с НКО, с чем приходили к вам НКО, если они приходили в профессионал, и, собственно, с каким запросом, или какой запрос был у вас со стороны вашей институции к ним? Ну да, откликаясь на вот реплику Маши, которая была в начале разговора, о том, что бывает так, что небольшие некоммерческие институции делают что-то первыми, а крупные институции потом за ними подтягиваются. Вот в нашем случае можно сказать, что, например, серьезная опора на разные вот эти маленькие институциональные образования у нас происходит, например, в поле инклюзии и работы с людьми с инвалидностью, поскольку, по крайней мере, ну как бы и не только в Нижнем Новгороде, но как бы и там в Санкт-Петербурге, и в Москве, понятно, что люди объединяются в некоммерческие организации вокруг каких-то проблем, которые существуют в их жизни или в жизни их семей, и своим как бы опытным путем протаптывают, да, какие-то как бы дорожки, да, понимая, что, как бы, что нужно для, например, комфортного существования в обществе людям с инвалидностью. И, по крайней мере, вот по нашему опыту регионального музея могу сказать, что мы в этом смысле менее, может быть, мобильны, менее поворотливы, то есть нам сложно быть таким, как бы, ну, суперлокомотивом изменений, как, например, музей-гараж, который сам придумывает эти модели отношений и начинает их воплощать. И мы в большей степени опираемся на какой-то уже существующий опыт локальных сообществ, которые в том числе, ну, как бы и приходят к нам, но на самом деле вот в этой как бы коммуникации с этим типом НКО у нас всегда это взаимовыгодные условия сотрудничества, потому что от людей с инвалидностью всегда есть запрос к музею, им нужен досуг разнообразный, им нужно ощущение включенности в социум, и это совершенно конкретный, им нужна комфортная среда, доступная среда настолько, насколько это возможно. С другой стороны, мы как музей заинтересованы в том, чтобы расширять свои аудитории, и здесь как бы это возникает такая взаимовыгодная история. Вот, и под такие вещи всегда хорошо получаются гранты, например, от того же Фонда Президентских грантов, у которого часто бывает запрос на какое-то укрупнение, на какое-то масштабирование. И, по крайней мере, по опыту вот наших нижегородских партнеров, их какие-то микроинициативы на, не знаю, там, сообщество там, слепых и слабослышащих на 20 человек, они как бы просто, ну, проскакивают, да, вот в этих как бы каких-то гигантоманских масштабах фонда. Вот, с другой стороны, когда это все как бы обобщается под шапкой федерального учреждения культуры, которое там с огромной посещаемостью и всем остальным, это как-то, ну, как бы, да, это дает, ну, больше возможностей для привлечения финансирования, потому что в целом, ну, и мы все это видим, то, что у нас, по крайней мере, в государственном секторе культура, она очень тяготеет к какому-то вот укрупнению. Нас всех со всеми, да, последние вот лет 10 пытаются как бы слить, объединить в какие-то более как бы крупные структуры. Вот. И возможность как-то вот с этими небольшими НКО вместе укрупниться, она, конечно, как бы играет на пользу. С другой стороны, из каких-то вот размышлений, которые тоже прозвучали уже от коллег, я тоже хочу подключиться к, ну, как бы тоже плюс один сказать в пользу того, что, ну, есть, да, такая поговорка, что у физлица должно быть несколько юридических лиц. Вот. И, в общем, вот этим дублированием разных юрлиц вокруг де-факто одной институции, этим занимаются и государственные учреждения, у которых
существуют дополнительные в помощь фонды, которые, например, занимаются фандрайзингом, поиском, допустим, да, фандрайзингом, поиском финансирования, получением каких-то дополнительных грантов, потому что им это может быть проще, потому что внутри негосударственной структуры не такая жесткая система отчетности и нет просто вот этой вот чудовищной бюрократической машины, да, с приумножением бумажек. То есть имея второе юрлицо частное, какие-то вещи можно сделать быстрее. И здесь, да, важно понимать, что на самом деле это все, это все находится в поле абсолютно легальном. То есть это открыто такие окна, которые существуют в нашем жестком и негибком законодательстве. Никто не запрещает открывать еще одно юрлицо. Да, я подтверждаю, потому что я знаю, я видела документы одной коммерческой галереи, все знают, что там покупается и продается искусство, правда, это было 10 лет назад, я думаю, что все изменилось, и это было, собственно, она была зарегистрирована как фонд, что-то волшебный мир, вот как там. Этих фондов много, и есть какие-то, есть какие-то очевидно известные нам кейсы, которые лежат на поверхности. Например, у нас есть галерея Excel, а есть Excel Project. И это Excel Project, она не коммерческая, а Excel, она коммерческая. И, да, в общем, мы приходим на ярмарку Космоску, и мы там видим, что вот это стенд коммерческой галереи Excel, а это некоммерческий проект, Excel Project. То есть как-то, да, это даже в публичном поле артикулируется и разделяется. С другой стороны, и мы как раз очень много тоже и с Машей Кравцовой в том числе обсуждали, например, проблему номинирования художников и проектов на государственную премию инноваций, которая принимает заявки от некоммерческих организаций. Но при этом бывает так, что, допустим, какой-то абсолютно нон-профитный проект он сделан коммерческим юрлицом, или наоборот, я, мониторя заявки инноваций, я увидела, в принципе, все параллельные некоммерческие фонды, которыми обладают наши крупные, абсолютно коммерческие, позиционирующиеся как коммерческие галереи. То есть вот это двойная игра с этими юрлицами, государственная, частная, коммерческая и некоммерческая, она присутствует везде, и, как метко сказала Лидия, главное уметь все это правильно растасовать и понять, де юре, от какого юрлица вы выступаете, тем более, что, если у вас есть опыт и репутация в профессиональном поле, то де-факто вас все равно узнают. И неважно, будет у вас написано государственное бюджетное учреждение культуры в договоре, да, или фонд такой-то. Да, и здесь где-то выигрывают, например, коммерческие структуры или те же государственные структуры, которые не могут быть иностранными агентами. В одном случае, потому что коммерческие структуры, да, они все-таки у нас бизнес пока не отрезан от международного поля. Да, там государственные структуры считается, что вышестоящие органы, наши учредители, они нас тотально контролируют. То есть мы подаем заранее в Минкульт все наши заявки с описаниями проектов, у нас там расписаны все партнеры. Среди этих партнеров могут быть посольства, могут быть иностранные граждане. У нас запросят миллион дополнительных обоснований, документов, объяснений, что это такое, да, как с примером, с фондом Толстого. То есть нас могут это спросить. И если выступали у нас раньше в рамках партнерских проектов с британским советом иностранные спикеры, у них обязательно еще визы проверяли, рабочие у него виза или туристическая или еще какая-то. То есть ловить все равно будут, но тем не менее государственные учреждения, они действительно играют немного в другом поле, потому что нас именно контролируют и проверяют, а не как и на кого пытаются за хвост поймать, да, и на чем-то схватить. С другой стороны, еще резюмируя тоже всю нашу историю, хочу сказать, что да, мы каждый, я думаю, и частные, и государственные институции, делая какой-то шаг, мы думаем о последствиях, мы думаем о том, что мы готовы или не готовы делать, за что мы будем потом отвечать перед российским законодательством, по российскому законодательству. Вот. Но с другой стороны, как нотку позитива могу сказать, что если однажды вас решают закрыть, вас закроют.
А если у вас и все найдется, и в этом смысле, да, там последние вот эти корректировки, которые сейчас вроде планируются, да, к обсуждению в Госдуме по поводу, да, как бы НКО и иностранных агентов, то там уже речь идет не то, что про то, что вас финансируют из иностранных источников, или вас финансирует компания, которая финансируется из иностранных источников, но вас финансирует компания, которая является одним из бенефициаров какой-то иностранной как бы штуки. То есть вот это вот как бы путь в иностранные агенты, чтобы, например, усложнить вам жизнь или заставить вас закрыться, он обязательно найдется. Точно так же, как в госучреждении мы можем абсолютно честно, открыто показывать все, не знаю, списки проектов, все планы, все портфолио, пересылать там за, там, сколько сейчас, по-моему, там за 1,5 месяца документы иностранных граждан, кто там есть. Но если однажды как бы надо будет припомнить, что у нас выступал, не знаю, там, американский гражданин или британский, это обязательно всплывет, и тут как бы срока исковой давности нет, на каждого папочка своя, ну, ведется, и все в нее складывается. Это, ну, да, это вот так. И, да, последний, наверное, может быть какой-то, да, вот, так, если больше про, не про закон, а про смысл, то действительно вот вопрос, который меня в последнее время очень волнует, это все-таки где пролегает не юридическая, а фактическая вообще граница между коммерческой и некоммерческой деятельностью культурных институций. То есть мы, понятно, можем вспомнить какие-то абсолютно, да, как бы чистые, такие волонтерские, какие-то нон-профитные проекты, но если мы, например, говорим про музеи, которые некоммерческие, да, государственные музеи, но на самом деле мы заинтересованы в зарабатывании денег. И тренд — это не только российский, это международный тренд на то, что все-таки музей должен зарабатывать. Музей заинтересован в коммерческой деятельности, и да, там молодые сотрудники музеев, они учатся любить деньги, интересоваться ими, а не воспринимать их как какое-то вот, да, как бы вот как что-то неизбежное, что нужно где-то вот выпросить и наковырять. То есть, в принципе, мы поворачиваемся в сторону коммерции. С другой стороны, упомянутая здесь галерея «Триумф», которая является коммерческой институцией, делает массу замечательных проектов, связанных как раз и на спонсорские деньги, и на грантовые, и как бы на невероятно лояльных условиях возят, в том числе там в регионы, и в Нижний Новгород, и в Казань, замечательные там международные выставочные проекты. И это нельзя назвать вот абсолютно чисто какой-то коммерческой как бы историей, она более многосоставная и сложная. Ну, я на самом деле тут еще как бы просто заканчиваем, мы сейчас перейдем к вопросам. Я даже скажу, что в учреждениях культуры федерального и муниципального значения существует такое словосочетание, как упущенная прибыль, по-моему, да? Собственно, когда учредитель может, собственно, как бы искать у тебя в деятельности вот эту вот самую упущенную прибыль. То есть, да, действительно, собственно, мне кажется, что итог нашего сегодняшнего обсуждения заключается в том, что ну, нет белого и черного, там, собственно, бюджетного и, собственно, нон-профитного, и, там, не знаю, государственного, негосударственного, как вот все как какая-то такая гибридная форма существует. Вот как повернуть? Оказывается, что коммерческая галерея «Триумф» делает очень много, как НКО действует иногда, вот, имеет свое НКО, вот, а государственный музей как бы часто становится, в общем, игроком на поле коммерческой культуры. Вот, я думаю, что, да, я вижу, есть хорошая возможность задать, да, все такие призадумались, да, очень сложно, я понимаю, не со мной сложно, вот, как бы, но есть возможность задать какие-то вопросы, которые, возможно, как-то еще скорректируют, как бы, вот эту историю. Не, ну, на самом деле, я, во-первых, хочу сказать, что в начале, вот, когда наш спикер из Венеции показывала слайд, где все переплетено и такие вот пересекающиеся линии, я вспомнил слайд из одной презентации, которую я делал тоже здесь, в РМА, где было буквально такое же изображение, и слайд назывался «Все сложно». Это, собственно, то, о чем мы говорим, поэтому действительно это может быть и неплохо, это такой, ну, это говорит то, что мы в международном тренде. И второе, что я хочу сказать, ну да, что как бы сейчас нету действительно черного-белого, нету таких строгих форматов, и как бы все занимаются всем. Другой вопрос, что действительно
ну, нужно, чтобы это и юридически, там, и с налоговой точки зрения все корректно смотрелось, и не было никаких лишних вопросов ни у кого, иначе мы потом все погрязнем в каких-то проверках там, и будем глотать пыль. Сказал человек, сыгравший в кино в Маяковске, по-моему, чекист. Да, совершенно верно. Я, на самом деле, вспоминаю свой разговор с одним парижским галеристом, очень успешным, очень хорошим галеристом, таким Жеромом Погги, очень такая у него динамичная, хорошая молодая галерея, прямо находится рядом с центром Помпиду, о котором мы сегодня говорили, и мы с ним как-то говорили, он говорит, ну вот я открыл галерею, я делаю то-то, 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 но в какой-то момент я понял, что мне тесно только в галерейном формате, и я открыл в дополнение к галерее НКО. Поэтому точно такой же процесс происходит на самом деле и в Париже, и в Нью-Йорке, и это не какой-то наш ноу-хау. Вот, собственно, тот комментарий, который я хотел сказать. А теперь, наверное, давайте к вашим вопросам перейдем, если они есть, возникли, как бы у кого-то. Я представляю фонд, некоммерческий фонд культурного, сохранения культурного наследия «Живопись 20 век». Значит, у нас одна из ключевых проблем – это подбор помещений для демонстрации тех работ, которые являются собственностью фонда. Вот я сегодня нахожусь здесь, в этом профессиональном сообществе, и мне крайне интересно, есть ли среди вас те люди, которые могут как-то посодействовать этому, подсказать верный путь, который не нарушит наше законодательство, для того, чтобы продемонстрировать широкому нашему зрителю, да, те работы, которые мы считаем, что просто являются исключительно важной составляющей культурного образования нашей молодежи и вообще как бы для людей моего поколения это ностальгия какая-то о том, как было замечательно тогда, когда эти работы демонстрировались и печатались в наших учебниках и по литературе, и по истории. И вот спасибо. Вот мой такой вопрос ко всем. Есть ли какая-то проторенная дорога, которую бы вы могли мне порекомендовать? Где найти помещение? Как сделать так, чтобы правительство Москвы, которое мы существуем с 2014 года, обращаемся ежегодно. Правительство Москвы нет у нас. Нет. Правительство Москвы это не вариант, это не помощь. Фонду Потанина обращались еще к ряду фондов. Вот. К сожалению, да. Ну, вы знаете, вы существуете в точно такой же ситуации, как существуют очень многие наши НКО, которые являются, по сути, самоорганизациями, да, сделанными художниками, сделанными какими-то любителями искусства. И получить какую-то поддержку, вот, мы уже говорили, что у нас таких НКО независимых не существует. Очень мало, да. У нас все-таки это довольно молодая отрасль, и подавляющее большинство каких-то некоммерческих институций у нас это те или иные институции, скажем, уже учрежденные государственные, допустим, бюджетные учреждения, которым федеральные или региональные власти как бы своим подведом, своим бюджетным учреждениям оказывают поддержку, поэтому у них просто не хватает ресурсов на то, чтобы еще дополнительно поддерживать какие-то самоорганизации художников. Это плохая, это боль, да, это как бы тяжелая ситуация. И то, что я знаю, вот как, например, многие художники обходятся, они находят, например, на каких-то заводах, в Нейдаре, где-то в доме ЛНСР, где-то еще они находят какие-то помещения и просто скидываются. И вот был замечательный такой опыт центра «Красный», например, где художники просто скидывались, и у них там в одном пространстве была галерея и мастерская. И мне кажется, что как бы другой путь это действительно, этот центр «Красный» он просуществовал там сколько, года 3, закрылся, да. Вот. И там другой путь это действительно искать поддержку, может быть, как раз не у государства, а у других каких-то частных фондов, да, которые как бы у ваших единомышленников, которые, соответственно, тоже
хотят что-то выставить. Вот, например, Центр современного искусства «Винзавод» очень часто предоставляет каким-то художественным проектам, независимым, свою площадку, ну, там, не то чтобы бесплатно, да, но за какие-то там минимальные деньги. Есть аналогичные тоже площадки там, на Флаконе, где-то еще, да, то есть есть много частных как бы площадок, которые иногда наоборот сидят и не знают, как бы, чем себя занять. Вот. Плюс есть тоже, допустим, музеи, учрежденные общественными организациями. То есть я думаю, что вам не надо только ориентироваться на как бы, правительство Москвы, да, потому что у правительства Москвы есть миллион подведов, как бы, и им самим не хватает денег, да. Нужно, да. Ну, бедные и не бедные, да. Например, сейчас в этом году очень тяжелая такая ситуация, действительно, кроме шуток, потому что сфера культуры, там, ну, как бы, по сравнению, например, со сферой здравоохранения, наверное, не самая приоритетная в этом году, да, и, ну, как бы, плюс музеи сейчас в этом году и выставочные залы, они лишены возможности зарабатывать деньги на посетителях, да, они не продают билеты в этом году, они не зарабатывают на каких-то сервисах, там, типа кафе, книжные магазины, и у всех абсолютно, конечно, просело финансирование. Поэтому я думаю, что рассчитывать на вот таким самоорганизациям, как ваша, рассчитывать на какую-то господдержку там, в ближайшие пару лет, наверное, бессмысленно, а нужно опираться на собственные силы, как это, собственно, делают все успешные самоорганизации. В общем, есть кому что добавить? Не знаю, мне кажется... Давайте следующий вопрос у вас. Вот, у меня довольно короткий вопрос. В чем принципиальная разница между НКО и ОНО? Вот, собственно, мне кажется, нет никакой разницы. ОНО – это частная форма НКО. А НКО, оно что, может быть частным, кажется? Нет. Еще раз? НКО, оно как бы, оно же может быть частным, нет? Одна из форм. Частная форма, ну, то есть это НКО это подгруппа, это типа такое, типа как бы она делится на некоторое количество форм. Фонд, ОНО, некоммерческое партнерство. Ну ладно, хорошо, я понял. Какую форму предпочесть? Как бы из тех, которые возможны, оно еще. А какие бывают еще, собственно? Фонды, некоммерческое партнерство, бывает частное учреждение культуры, это тоже относится к НКО. Например, это я посмотрела, как это есть. Музей гараж, музей гараж. Да, частное учреждение культуры, вот, и она является некоммерческой. Да? Так, исходу, знаете, как-то внезапно, ну вот это первый, который приходит на ум, наверное. Ассоциации. А что такое частное учреждение культуры? Это юридическая форма, гражданский кодекс наш ее предусматривает. Ну, то есть учреждение культуры может быть не только государственным. Наш гражданский кодекс предусматривает частное учреждение культуры. Если, ну, то есть, как бы государственное подразумевает что? То, что у вас есть государственный бюджет, который полностью на ваши деньги существует. Однако, например, есть какое-то количество, может быть, частных инициатив, например, у людей, у которых инвесторы, у которых есть уже какие-то капиталы свои и так далее, которые хотят, например, часть диверсифицировать свой пакет и часть потратить на какую-то благотворительную историю. Может, не благотворительную, а как раз, например, на содержательную. Да, они же не должны оставаться за пределами правового регулирования. В этом смысле совершенно частное учреждение культуры, наше законодательство для таких случаев. То есть это как одна из форм НКО? Да, по нашему законодательству это одна из форм НКО. Очень популярная сегодня среди учреждений культуры. Да, среди новых. Она единственная. Как бы здесь очень короткий ответ, на самом деле, для сферы культуры. Да, ну там есть культура, как бы. Для сферы культуры это практически единственная такая удобная форма именно. Потому что дальше у вас просто надо понимать, что все-таки наше некоммерческое законодательство во многом, ну, законодательство, которое регулирует некоммерческий сектор, как уже здесь говорилось, во многом ориентировано скорее под социальную функцию. Понимаете? А социальная функция, ее вообще обосновать нужно. Вот, чтобы социальные и не социальные, уставную деятельность делать или нет. А для культуры, соответственно, остается очень маленький люфт для культурных проектов,
того, в рамках каких. Культура, она идет всегда с образовательным проектом, правильно? Нет, нет. Нет, это все-таки советский стереотип. Разные. Это, знаете, как это говорится, разные аквы. Вот. Это не одно и то же с юридической точки зрения. А образование, вот это тоже, это аккуратнее с этим словом, знаете, оно лицензируется. И это еще отдельная часть нашей жизни. Вот, здесь тоже надо быть очень аккуратными. Культура не лицензируется. Смотря какая часть культуры, вы знаете, есть авторское право. Мы сейчас про это объединение, которое составил никого. Нет, вы должны получить лицензию государственную, чтобы заняться образовательной деятельностью. Это право. Вот, да. Вот вы как бы стать культурной институцией, вам не надо, насколько я понимаю, как бы получать лицензию. Нет. Ну, то есть преференции все те же самые, да, которые было образование. Но они что называются преференциями? Давайте. Да, ну, предельно. Предельно понятно. Дотация от правительства Москвы при получении площади для ее оформления. Вот смотрите, частное учреждение культуры существует не для того, чтобы получить дотации. Нет. Вот первое, это как бы... Стоп. Это как любое НКО, оно может получить целевое пожертвование в рамках своей уставной деятельности. Пожертвование – это одна часть. Пожертвование государство практически не может сделать, за исключением через фонды там, или через другие институты государственные. Но мы говорим сейчас про правительство Москвы. Да? Так вот, образовательное учреждение имеет дотацию на аренду. То есть нужно получать площади в аренду по цене 1 рубль за 1 квадратный метр. Потому что образовательная организация или соответствуешь формату. Вам нужно к нам, Господь с вами, что? Я пришел сюда, чтобы послушать профессиональное сообщество и чтобы поделиться тем, что я знаю. Прекрасно. Я это делаю. Я думаю, что просто не все люди хотят в этой аудитории и вообще, в принципе, заниматься лицензированием своей деятельности. Потому что это просто отдельный спорт и отдельный список тех соответствий, которым ты должен соответствовать. Потому что если ты частное учреждение культуры, у тебя может быть на самом деле в штате 2 человека, как бы упрощенка, и ты поехал и делаешь свои проекты, которые ты хочешь. Да, арендуешь себе зал, получаешь его на грантовые деньги и все что угодно. А если ты у тебя лицензия на образование, у тебя есть требования к помещению, к штату, к форматам и так далее. Все, проверки, санпины. Санпин как бы. Ну, как бы исчерпались вопросы? Хорошо, спасибо за внимание. 1,5 часа как бы на дискуссию. Это хороший, правильный формат. Я надеюсь, что вы... Спасибо нашим участникам. Да, спасибо, что пришли.